Oho. Ja hyvä yleisö, tervetuloa seuraamaan jo 4. vuotuista Veroareenaa tänne keskustakirjasto Oodissa sijaitsevaan Kino Reginaan. Ottakaa vaan paikkoja rohkeasti, vielä pääsee mukaan. Ja tervehdys myös kaikille, jotka seuraatte tätä tapahtumaa siellä streamin kautta. Tänä vuonna Veroareenassa pohditaan sitä, miten verotuksella voidaan vahvistaa julkista taloutta sekä käydään läpi kansainvälisen verotuksen suuntauksia. Ja aihehan on nyt erityisen ajankohtainen, kun Suomessa katseet kääntyvät jo seuraavaan vaalikauteen. Valtiovarainministeriön arvion mukaan julkista taloutta tulisi tuolloin sopeuttaa vuositasolla 7-12 miljardilla eurolla. Tämän tapahtuman järjestää Kalvi Sorsa-säätiö ja minä olen toimittaja Jari Hanska ja luotsaan sitten läpi tämän päivän keskustelut. Lyhyesti vielä muutamia huomioita tämän päivän kulusta ennen kuin pistetään tämä ohjelma varsinaisesti käyntiin. Valtaosa päivän keskustelusta on suomeksi, mutta muutamassa osassa vaihdamme kielen englantiin. Ja päivän aikana tosiaan kuullaan kiinnostavien alustusten lomassa myös keskusteluosioita, ja teillä, hyvä yleisö, on mahdollisuus täällä paikan päällä päästä esittämään sitten kysymyksiä meidän vieraille. Ja ensimmäisessä osiossa haetaan naapurimaiden esimerkkien kautta vastauksia siihen, että mistä verotuloja olisi saatavissa, ja osuuden lopussa on kommenttipuheenvuoroja ja aikaa yhteiselle keskustelulle. Ja sitten lounaan jälkeen jatketaan englanniksi ja pohditaan, miten suurituloisia kannattaa verottaa ja mitäpä olisi Veroareena ilman perinteistä debattia. Niitä on luvassa nimenomaan siinä iltapäivän loppupuolella, kun selvitämme, että mistä verotuloja kannattaa hakea ja onko veropolitiikassa löydettävissä yhteistä säveltä yli puolueen rajojen. And welcome to Tax Conference Veroareena. I'm journalist Jari Hanska. I'll be moderating today's event. The opening speech will be held in Finnish, then we'll have lectures in English. The second part of the day will kick off in English and then we'll finish it in Finnish. We will focus on solutions to raise more tax revenues to strengthen public finances. In addition, the event will address latest international trends in tax policy. During the day, we have several question and answer sessions where you can ask questions from our great speakers. But now, I will give the floor to the organizer of this event, Director Lauri Finner from Kalvi Sorsa-säätiö, Sorsa Foundation. Ole hyvä, Lauri. Thank you, Jari, and welcome from my part to this event, and special thanks to our speakers who made this event possible. And I know some of you have made the long trip to freezing and today even snowy Helsinki, so I'm really happy that you did. Like Jari mentioned, this is fourth Veroareena now.
now, so we could say we're sort of established already forum for tax policy discussion. And this is also obviously one of the most important events for us at Kalevi Sorsa Foundation. As many of you know, we're a progressive research think tank based on social democratic values. In addition to organizing such events, we also publish publications, reports, blog posts. Some of them are available outside this room, and obviously all of them from our website, sorsafoundation.fi. All of our publications are free there. You can follow us also in social media and subscribe our newsletter. I will finish in Finnish with a few words on theme of today. So, eli meidän tavoite on tässä Veroareenassa niin tuoda yhteen ammattilaisia asiantuntijoita eri taustoista pohtii miten voitaisiin tehdä parempaa veropolitiikkaa. Ja me halutaan tietysti katsoa pidemmälle yli suhdanteiden, mutta pysyä kuitenkin kiinni ajassa. Viime vuonna hallituksen niin kutsutun kasvuriihen alla, niin täällä puhuttiin verotuksen ja kasvun suhteesta, ja tänä vuonna keskustellaan sit siitä, että mitä saataisiin lisää verotuloja julkisen talouden vahvistamiseen, koska keskustelu tästä julkisen talouden sopeutustarpeesta on taas käynnistynyt. Mä oon vähän itse ihmetellyt myös sitä, että miksi ei tästä aiheesta puhuta kovin paljon vielä, koska eduskuntavaaleihin uuteen hallitusohjelman tekemiseen on enää reilu vuosi aikaa, ja tosiaan niin kuin Jari mainitsi, niin puhutaan jopa tämmöisestä +/- 10 miljardin mittaluokasta, eli aivan valtavista summista moninkertaisesti verrattuna mitä tällä hallituskaudella on tehty. Samaan aikaan meidän pitäisi kuitenkin sit satsata puolustusmenoihin, fossiilittomaan talouteen, uuteen teknologiaan, niin edelleen ne kaikki tarkoittaa lisää menoja. Eli tarkoitan jos, koska sekin on poliittinen keskustelu, että pitääkö tällaista sopeutusta tehdä, mutta jos tällaisia summia halutaan saada kasaan, niin pitää puhua siitä, että mihin se johtaa, mitä se tarkoittaa. Siksi on pakko puhua myös siitä, että miten veroilla voi vahvistaa julkista taloutta. Ja mä vähän epäilen, että pelkkä puhekaan ei riitä, eli tähänkin on sit hyvä varautua, ja se on siksi tämän päivän aihe. Ja mä vielä kiitän tietysti tässä lopuksi, niin ketkä on mahdollistanut tämän puhujien ohella. Palkansaajasäätiö, kuluttajaosuustoiminnan säätiön on meidän rahoittajina mahdollistaneet tämän tapahtuman. Ja mun puolesta tervetuloa ja toivotaan hyviä keskusteluja tälle päivälle. Mainiota. Kiitokset Lauri, ja nyt päästään polkaisemaan varsinainen ohjelma käyntiin. Hei, otetaan lauteelle päivän ensimmäinen puhuja. Valtiovarainministeriön vero-osaston osastopäällikkö Terhi Järvikare tulee kertomaan meille, miten valtiovarainministeriö valmistautuu tähän tulevan hallituskauden veropolitiikkaan. Ole hyvä, Terhi. Kiitos Jari, ja oikein hyvää huomenta kaikille, ja kiitos kutsusta puhumaan tähän tilaisuuteen. Kuten otsikosta näkyy, niin kyse on siitä, että miten me valmistaudumme tulevan hallituskauden veropolitiikkaan, eli valmista ei vielä ole. Eli kovin paljon vastauksia teille en voi antaa, mutta ainakin hyviä kysymyksiä voidaan tässä vaiheessa esittää. Ja ensi syksynä meillä on tosiaan tarkoitus julkaista nämä 3 julkaisua, eli virkapuheenvuoro, joka on VM:n näkemys tulevan vaalikauden talous- ja hallintopolitiikan lähtökohdista, keskeisistä haasteista ja mahdollisista ratkaisuvaihtoehdoista. Sitten on tulossa meno- ja rakennekartoitus, eli tietoa julkisten varojen käytöstä ja vaihtoehtoja mahdollisiksi suoriksi sopeutustoimiksi ja rakenneuudistuksiksi. Ja sitten verokartoitus, jossa on tietoa verojärjestelmästä, eri veroista ja mahdollisia vaihtoehtoja verotuottojen kasvattamiseksi ja verojärjestelmän kehittämiseksi. Ja tämä virkapuheenvuoro, sehän me ollaan julkistettu jo monena vuonna. Siinä on kyllä käsitelty verotusta aina jonkin verran, mutta viimeksi sitten edellisten vaalien alla julkistettiin myös verokartoitus, jossa verotukseen paneuduttiin vähän syvällisemmin. No myös meno- ja rakennekartoitus on julkistettu jo useamman vaalikauden alla.
Mutta edellisellä kierroksella tosiaan sitten päätettiin tehdä nämä molemmat, koska tuossa virkapuheenvuorossahan ehdotettiin silloinkin tälle hallituskaudelle varsin mittavaa sopeutusta ja sitten ajateltiin, että on kohtuullista, että tarjoamme myös konkreettisia vaihtoehtoja sille, että miten se sopeutus voidaan saada aikaan. Ja sen seurauksena sitten laadittiin nämä molemmat raportit. Ja verokartoitushan oli varsin iso tietopaketti veroista, ja sitä kyllä käytettiin paljon hallitusohjelmaneuvotteluissa, että se koettiin sinänsä hyvin hyödylliseksi. Se sai myös lempinimen veronkorotusopas, koska se painottui niin tietysti aika vahvasti kuitenkin siihen, että mistä lisää verotuloja voidaan saada. Mutta kyllä siinä on paljon muutakin tietoa, että jos sen lukee, niin aika paljon tietää jo verotuksesta ja veroista silloin. No meillä työ näiden kaikkien tekemiseksi on alkanut ja valmista tosiaan on tulossa sitten ensi syksynä. Eli nyt ollaan pikkusen aikaisemmassa kuin edellisellä kierroksella. Silloinhan meillä virkamiespuheenvuoro tuli joulukuussa ja nämä kartoitukset vasta sitten ihan vaalien alla maaliskuussa, mutta nyt on tarkoitus saada nämä kaikki ulos sitten jo syksyn mittaan. Näin. No mitä me sitten mietimme, kun tätä verokartoitustyötä tehdään, niin kyllähän siellä on nämä kaksi tekijää sitten aika vahvasti taustalla. Eli kun viimeksi tämä työ lähti niistä sopeutustarpeista, niin kyllä se jälleen on pöydällä tämä sama asia. Eli kuten tuossa jo aluksikin mainittiin, niin valtiovarainministeriö julkisti joulukuussa arvion tulevan hallituskauden sopeutustarpeesta, ja se oli se 7-12 miljardia euroa. No toki arviot ja ennusteet tehtiin päivittyä vielä moneen kertaan ennen sitä, mutta varmaan puhutaan kuitenkin sellaisesta pyöreästi 10 miljardin sopeutustarpeesta. Ja sehän on iso raha ja konkreettisia keinoja sen aikaansaamiseksi on syytä miettiä. No sitten toinen asia on tämä meidän pitkään jatkunut hidas talouskasvu. Että eihän meidän semmoista kunnollista talouskasvua oikein ole ollut vuosikausiin. Joitakin yksittäisiä vähän parempia vuosia on saattanut olla, mutta niitäkin on voinut sitten edeltää miinusmerkkinen kasvu, että kaiken kaikkiaan ei olla ollenkaan päästy sille tasolle, jolle olisi pitänyt päästä. Ja nämähän toki sitten kietoutuvat toisiinsa siten, että kun talous ei kasva, niin eipä kerry verotulojakaan, ja sehän pahentaa sitten vajetta. Ja tietenkin tässä julkisen talouden sopeutustarpeessa on sitten, tulee aina uusiakin haasteita sinne. Ja muuta, että toki korkomenot on noussut viime aikoina aika paljonkin, puolustusmenoihin tarvitaan lisää rahaa. No ikääntyminen meillä on ollut pitkään tietenkin se yksi ongelma, ja sitten on tietysti tämä yleinen epävarmuus sekä globaalisti että sitten se, mitä yksityiset ihmiset kokee omassa kulutuksessaan ja muuta, että investointeja ja kulutusta, sitä ei olla saatu liikkeelle sillä tavoin kun on toivottu, ja mekin ollaan jouduttu meidän verotuloennusteita viimeisen tai kuluneen vuodenkin aikana niin useampaankin kertaan sitten jonkun verran vetämään alaspäin, että kun se yleinen ennuste talouskasvusta alenee, niin silloinhan alenee meidän verotuloennusteetkin, ja samoin verotulokertymät eivät ole kehittyneet ihan sillä tavalla kuin jossain vaiheessa arvioitiin. No mitkä on sitten näiden asioiden vaikutukset seuraavan kauden veropolitiikkaan, niin sitähän meidän täytyy miettiä, että miten me saadaan lisää verotuloja niin, että me ei kuitenkaan talouskasvua heikennetä. Ja jos katsotaan nyt ensin tätä veronkorotuspuolta, eli meidän on tarkoitus käydä läpi kaikki verolajit, lukuun ottamatta nyt joitain semmoisia ihan pieniä enemmän tämmöisiä maksutyyppisiä veroja tai muuten hyvin pieniä verolajeja. Eli samalla tavalla kuin viimeksikin, niin semmoista perustietoa tulee tässä raportissa aika paljon olemaan. Ja suuria veropohjiahan meillä löytyy ansiotuloverotuksesta ja arvonlisäverotuksesta. No mikä tulee sitten olemaan näiden se korotusvara? Ansiotuloverotuksessahan meillä on ollut ennemminkin pyrkimystä toiseen suuntaan, eli on haluttu erityisesti työn verotusta keventää. Nythän tehtiin rakenteellinen uudistus, että saatiin niitä ylempiä marginaaliveroasteita jonkin verran alaspäin.
Mutta edelleen meillä on aika korkeita marginaaliveroja sitten siellä pienituloisempien päässä. Eli veromaksukynnyshän on palkansaajilla aika korkealla siellä 20 000 eurossa. Mutta sitten kun veromaksu alkaa, niin verotus kiristyy aika vauhdilla ja niihin ylimpiin marginaaliveroasteisiin päästään sitten kuitenkin kohtuullisen nopeasti. No tämähän on semmoinen muutos, joka ei suinkaan sitten, jos tätä lähdetään korjaamaan, niin sehän ei tuo verotuloja, vaan se vie verotuloja ja paljon, kun kyse on keskituloisten verotuksen keventämisestä ja tuskinpa tällaisiin liikkeisiin sitten varaa tulee olemaan, mutta haastavaa tietysti sinällään, että ei ole mitään helppoa korotuskohdettakaan siellä sitten olemassa, vaikka suuri veropohja onkin kyseessä. No toinen on arvonlisäverotus ja sinnehän on tehtykin tällä hallituskaudella aika merkittäviäkin korotuksia, on nostettu sekä yleistä verokantaa että niitä alennettujakin sieltä 10-kannasta 14, joka tosi nyt sitten aleni 13,5. No perinteisestihän meillä on listoilla ollut ne alennetut arvonlisäverokannat, joissa sitten mahdollisia lisäverotuloja voisi olla. No valmisteverot pitää sisällään monenlaista veroa. Siellähän on tämmöisiä puhtaasti tai enemmänkin haittaverotyyppisiä veroja, tupakkaveroa, alkoholiveroa, jossa me ollaan hyvin kireitä verottajia jo tällä hetkellä. Alkoholiverohan on myös indeksoitu, eli se sitten automaattisesti tästä lähtien kiristyy aina vuosittain. Ja tupakkaveroon on tehty varsin korkeita korotuksia viimeisten hallituskausien aikana. Myöskin virvoitusjuomaveroon tuli korkea korotus. No sitten meillä on siellä ne liikenteen verot ja energiaverot. Niissähän on alenemaa reaalisesti. Niitähän ei ole tällä vaalikaudella nyt korotettukaan. Ja niiden verotulothan on siellä niin kuin alenemaan päin johtuen siitä, että energiatehokkuus on parantunut ja on siirrytty sitten enemmän käyttämään biopolttoaineita, joissa verotasot on matalampia. No millaista korotusvaraa sieltä löytyy? Se on yksi kysymys, jota tässä sitten arvioidaan. Ja sitten on tietenkin vielä nämä ajoneuvoverot, autoverot. Autoverohan meillä on jo varsin pienituottoinen vero. Mennään siellä jossain 250 miljoonassa vuosittain. Eli siinä se ohjausvaikutus on toiminut, mitä sillä on tavoiteltu. Ja näinhän se on, että jos ohjausvaikutus toimii, niin sitten se veron tuotto alenee. Että ajoneuvovero on paremmin sitten tämän fiskaalisen tuoton ylläpitävä vero. No sitten on seuraavana yritys- ja osinkoverotus. Ja yritysveroahan nyt ei olla ehdotettu korotettavaksi aikaisemminkaan, ja nythän siihen on vielä sitten verokannan alennusta tulossa. No osinkoverotus on sellainen, josta meillä on useita kertoja tehty ehdotuksia, ja on katsottu, että siellä olisi tarvetta myös sen rakennetta muuttaa, että siinä on tiettyjä ongelmia sen rakenteessa, ja verotuloja myös sieltä sitten olisi samalla saatavissa. Ja nostinpa tuohon sitten myös kiinteistöverotuksen. Maapohjaveroahan yleisesti ottaen pidetään semmoisena niin kuin erittäin hyvänä verona, mutta meillä tämä kiinteistöverotushan on ollut vähän tämmöisessä odottavassa tilassa pitkään, kun on odotettu, että saataisiin se iso arvostamisuudistus tehtyä, ja kyllä se meillä on nyt vielä on meidän hallituksen esityslistalla, että josko se keväällä saataisiin sitten tämä uudistus tai sitä koskeva hallituksen esitys annettua ja asiaa eteenpäin, ja mietitään sitten, että mitä tästä sitten kartoituksessa sanotaan. Ja verotukia on tarkoitus käydä vähän kattavammin läpi kuin viimeksi. Siinä edellisessä kartoituksessahan me ei juurikaan niistä puhuttu, ihan jotain yksittäisiä nostettiin esille. Nyt kammataan pikkusen tiheämmin niitä, että mitä sieltä löytyy. Se listahan on pitkä. Toki siellä on paljon sellaista, jossa ei nyt niin suoraa tukitarkoitusta ole, vaan johtuu enemmänkin siitä, että meillähän on hyvin tiukka se meidän normijärjestelmä, miten me ollaan se katsottu, että kaikki poikkeamat siitä on katsottu verotuloiksi. Läheskään kaikille ei ole pystytty edes laskemaan mitään hintalappua, mutta toki sieltä ihan sitten tukiluonteisia tukia, ja joissa rahaakin on sisällä, niin löytyy, että niitä on tarkoitus sitten tässä esille ottaa.
Mutta tämä oli siis vain esimerkkiluettelo, ei mikään tyhjentävä luettelo näistä veroista, mitä siinä käydään läpi. Että tarkoitus on hyvinkin perusteellisesti kuitenkin käydä kaikki verolajit läpi. No sitten se toinen asia, eli mitä muuta tässä sitten mietitään. No kyllä yksi, mitä me sitten mietitään on se, että mitä muuta kehittämistarvetta verotuksessa on. Ja tämä pohdinta lähtee kyllä liikkeelle ainakin siitä toisesta edellä mainitusta tekijästä, eli talouskasvusta, ja siitä, että millainen verotuksen rakenteen tulisi olla, jotta se vielä paremmin tukisi talouskasvua ja työllisyyttä, ja onko meillä jotain parannettavaa siinä suhteessa. Ja veroillahan on niin kuin haitallisuuden suhteen eroja. Toisia veroja pidetään talouskasvun ja työllisyyden suhteen enemmän haitallisena kuin toisia. Ja tämä on toki sitten sellainen asia, joka täytyy ottaa huomioon myös kun näitä veronkiristyksiä suunnitellaan. Eli pyrkii kohdentamaan ne veronkiristykset sellaisiin veroihin, joiden haittavaikutukset sitten muuten on mahdollisimman pieniä. No, verojärjestelmän tehokkuutta kyllä pohditaan myös samalla, eli sekä taloudellista tehokkuutta, joka nyt liittyy tuohon edelliseenkin, eli millainen on se verojärjestelmä, joka minimoi verotuksesta aiheutuvat hyvinvointitappiot ja mitä tässä suhteessa, millainen meidän verojärjestelmä tässä suhteessa on ja mitä sille vielä voisi tehdä. Tähän liittyy toki sitten myös se hallinnollinen tehokkuus, eli millaisilla kustannuksilla verot saadaan kerättyä. Ja tämäkin on sellainen asia, jota kannattaa kyllä miettiä sitten, kun veronkiristyksiä tehdään. Että usein on niin, että jotkut tietyt pistemäiset verot saattaa olla sitten hyvinkin niin kuin kalliita hallinnollisessa mielessä, sekä verohallinnolle että verovelvolliselle niitä kerätä. Että tätäkin asiaa kyllä täytyy pohtia. Seuraavana, ehkä käännän noin 2 viimeistä toisinpäin, on tuo kansainvälinen kilpailukyky. Sekin on yksi asia, jota pohditaan. Ja mitkä verot sille ennen kaikkea on alttiita. No, yleensä ottaen yhteisöveroa on sellaisena pidetty. Ja sitten ansiotuloverotuskin, ehkä niin kuin joiltakin osin, riippuen vähän siitä, että miten liikkuvaa se työvoima on. Mutta ainakin tällaisten huippuosaajien osaltahan se on katsottu, että se on aika liikkuvaa porukkaa. Ja toki sitten energiaverotuksessakin voi miettiä sitä meidän kilpailukykyä, koska se vaikuttaa siihen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin. Mutta sitten kaiken tämän keskellä tietysti täytyy myös muistaa tuo verojärjestelmän vakaus ja ennustettavuus. Sehän on se, mikä nousee yleensä kaikissa kyselyissä oikeastaan ykköseksi. Jos kysytään, että mikä on verotuksessa tärkeää, niin vakaus ja ennustettavuus. Eli tärkeämpää kuin se, että millainen se verotus on se, että tiedetään millainen se on ja että se ei muutu kesken kaiken, kun jotain investointia tai muuta suunnitellaan. Näin. No, eihän me tietenkään ajatella, että verotuksen rakenteen muuttaminen talouskasvua tukevaksi nyt sitten tai vähän parantaminen, niin meillä olisi semmoista mitään hokkuspokkustemppua, mitä me voitaisiin veropuolella tehdä ja sillä tavalla sitä talouskasvua saada käyntiin. Että kyllähän se talouskasvu lähtee kuitenkin yrityksistä ja ihmisistä ja muualta kuin meidän kirjoituspöydältä, mutta toki tämä on sellainen asia, että verojärjestelmän ei nyt ainakaan pidä hankaloittaa sitä asiaa ja toimintaa. Ja tältä pohjalta me siis mietimme, ja kyllä sit toki mietitään sitä siinä matkan varrella, että mitä muita kehittämistarpeita kenties sitten verotuksessa olisi, ja tämmöisiä pienempiäkin asioita saatetaan nostaa esiin sitten tarpeen mukaan. Mutta kiitoksia. Kiitoksia Terhi, ja otetaan tässä vielä muutamat kysymykset ennen kuin päästään Terhi täältä lauteelta. Jos mä tästä alkuun kysäisen sulta tästä
vähän tästä vaikeusasteesta, mikä tässä verotuksessa ja julkisen talouden sopeuttamisessa on, kun tämän hallituskauden tämä sopeutustarve tulee nyt jäämään aika kauas siitä, mitä silloin alun perin hallituskauden alussa puhuttiin. No sitten kuitenkin palveluista, sosiaaliturvasta on leikattu aika reippaalla kädellä, sitten toisaalta puolustusmenoja pitää kasvattaa, niin tämä verojen merkitys varmaan tässä sopeutuksessa tulee olemaan nyt eri tasolla kuin tällä hallituskaudella, niin näkyykö tämä jotenkin siellä VM-valmistelussa ja miten vaikeana sä pidät tätä ensi hallituskauden sopeutusrastia? No eihän se helppo rasti ole, kun puhutaan noin isoista summista, ja jos ajatellaan sitä säästöpuolta, niin sielläkin on tehty kuitenkin aika paljon, eikä nekään ole helppoja päätöksiä koskaan, ja voi tietysti ajatella, että mitä enemmän säästetään, niin sitä vaikeammaksi se säästäminen sielläkin tulee, että yleensä ne helpommat kohteet sitten kuitenkin perataan ensimmäisenä. Mutta meidän työn kannalta niin ehkä me nyt aika samalla tavalla kuitenkin perataan tätä järjestelmää läpi kuin mitä edelliselläkin kaudella, että ei se ehkä siihen nyt niin vaikuta, että toki pyrimme löytämään täältä ison määrän potentiaalisia veronkorotuskohteita ja toki sitten sellaisia, jotka olisi niitä vähemmän haitallisia kohteita korottaa, että ainakin siinä olisi sitten mistä valita ja miltä pohjalta päätöksiä tehdä. Hei, otetaan yleisökysymyksiä. Sieltä nousee ainakin yksi käpälä pystyyn, niin Antti täältä oikeudenmukaisen siirtymän asiantuntijana siirtää kapulan oikeudenmukaisesti kysyjälle. Ole hyvä. Hyvää päivää. Jonas Biström Just Shift-järjestöstä. Meidän fokuksessa on teräs- ja betoniteollisuuden ympäristösiirtymä. En voinut olla huomaamatta, että tässä lyhyessä tiiviissä esityksessäsi nostit työllisyyden ja kilpailukyvyn niin kuin lähtökohdiksi, mutta miten te ajattelette VM:ssä niiden linkityksistä ympäristöpuoleen, että olisiko ne nostettavissa niin kuin kolmanneksi ydinteemaksi tässä teidän valmistelussa? Joo, kyllähän ympäristöasiat on ollut meillä pöydällä pitkään, että meillähän on ihan Euroopan ykkösverojärjestelmä siinä suhteessa, että meillä on ollut päästöperusteinen verotus esimerkiksi energiaverotuksessa ja liikenneverotuksessa ja todella pitkään. Että se, että ne ei nyt tässä tullut varsinaisesti, oli aikaa niin vähän, niin ajattelin, että kaikesta ei voi ryhtyä vuolaasti täällä puhumaan, mutta kyllähän ne toki on pöydällä sitten yhtenä asiana siellä ja mihin suuntaan tätä meidän verojärjestelmää tältä osin pitäisi sitten kehittää ja näin. Siellä, Sonja. Kiitos Sonja Finwatchista. Kiitos paljon esityksestä. Tämä on nyt vähän samaa sarjaa, että tämä oli tiivis esitys ja tässä ei tietysti kaikkea ollut mainittu, mutta haluaisin vielä varmistaa, että onko siinä VM:n verokartoituksessa sit mukana myös sellaisia kuin perintövero ja varallisuusvero, että tullaanko näistäkin kuulemaan VM:ltä jotain mahdollisia ehdotuksia, mistä poliitikot voisit valita. Ja sitten vähän tähän Jonas Biströmin kysymyksen jatkoksi, että siellä oli just talouskasvun varmistaminen yhtenä niin kuin ikään kuin päätavoitteena sille verojärjestelmälle, niin sitten siitä näin ihmisoikeusjärjestön edustajana tietysti haluan muistuttaa, että myös ne ihmisoikeudet tulisi toteutua, että verojärjestelmän tulee kerätä meille riittävän määrä varoja, jotta me voidaan pysyä meidän ihmisoikeussopimusten mukaisissa velvoitteissa. Ja se voi kuulostaa teoreettiselta tarpeettomalta huomiolta, mutta sillä on oikeasti vaikutusta sit siihen, että millaisia veroinstrumentteja me suunnitellaan. Et suunnitellaanko me esimerkiksi investointitukia samaan aikaan, kun sit suunnitellaan yhteisöveron alentamista, että jollain tavalla sit sen talouskasvun tulisi tuottaa sitä rahaa takaisin myös tähän meidän järjestelmään. Ja siksi tällaisten periaatteiden pohtiminen on myös tärkeää. Kiitos. Joo, kyllä ilman muuta tullaan perintö- ja lahjaveroa käsittelemään, että se on kuitenkin sillä tavalla suuri verolaji, että sitä käsitellään. No varallisuusverossa on tietysti se, että meillähän ei sitä tällä hetkellä ole. Ja siinä mielessä meillä ei ole tämmöistä, jos mä ajattelen, että me lähdetään siitä, että me käsitellään olemassa olevia veroja, niin se nyt puuttuu sieltä lakikirjasta.
että en lupaa, että varallisuusverosta tulee ehdotuksia, että kyllä me lähdetään enemmän siitä pohjalta, että mitä veroja meillä nyt tällä hetkellä on, mutta katsotaan, tuleeko sitten jotain uusia veropohjia kenties, joita ehdotuksia voisi tulla. Uusien verojen innovointiosasto tarvitaan selvästi. Hei, oliko yleisöllä tässä välissä vielä? No niin, ota sieltä vielä yksi nopea kysymys. Kiitos. Emmelina Kujanpää Evasta. Moi. Kysyisin vielä sitä, että kartoitettako tässä yhteydessä myös näitä niin kuin verotusmenettelyitä ja veroprosesseja, että jos ajatellaan, että semmoinen niin kuin, mikä ei maksa niin kuin julkiselle taloudelle, semmoinen keinohan olisi niin kuin kasvun kannalta nopeuttaa näitä verotusprosesseja niin, että esimerkiksi veroriidat eivät kestäisi niin kauan. Niin onko tällaisia ajatuksia teillä tarkoitus ottaa esille? Ylipäätään verotusmenettelyyn liittyviä asioita, niin kyllä niitäkin on tarkoitus jonkun verran ottaa esille, ja niitä verohallinnon kanssa kyllä mietitään, että mitkä on semmoisia asioita, jotka tähän voisi ottaa. Mutta toki on niin, että meillä kuitenkin aika on rajallinen, että vaikka nyt me ollaan aikaisemmin liikkeellä kuin viimeksi edellisten vaalien alla, niin silti meillä on kaikennäköistä muutakin tehtävää tässä vielä, aika paljon hallituksen esityksiä tulossa ja muuta, että katsotaan nyt sitten mihin kaikkeen aika riittää, että miten niin kuin tarkkaan perkaamiseen meillä aika riittää, mutta kyllä joitakin semmoisia varmaan menettelyynkin liittyviä asioita niin on tarkoitus tähän ottaa. Hei, kiitoksia Terhi näistä näkemyksistä. Nyt meillä on aika siirtyä pohtimaan Pohjoismaisten ja EU-alueelta tulevien esimerkkien kautta, että mistä Suomeen niitä verotuloja voisi saada lisää. So, now we will discuss about how to raise more tax revenues to strengthen public finances. First, I will introduce you Elinor Odeberg. She is the chief economist of a progressive non-partisan think tank, Areena Idé. Elinor has previously worked as a policy expert and political advisor at the Ministry of Finance in Sweden with special responsibility for international economic policy. Elinor is one of the authors of Areena Idé's three-part tax review, which aims to analyze and improve the Swedish tax system. Elinor, please welcome. The stage is yours. Thank you. Let's see if you... Yeah, sounds like this works. Great. Okay, I didn't understand that much from the last session, but I'm thrilled that there is this type of dialogue between the Ministry for Finance. I think that in Sweden it's much more like we don't. No one knows the civil servants of the Ministry for Finance. They're very anonymous individuals. All right, so as mentioned, I used to work at the Ministry for Finance, not as a civil servant, however, as a policy advisor to the former Finance Minister Mikael Damberg and Magdalena Andersson, who is now our candidate for next Prime Minister. The election is coming up this year. But these last 4 years, I've been working at a think tank called Areena Idé, which is independent trade union financed. So it's a very luxurious way of life for me now, going from the ministry to just being like a free intellectual, thinking broadly about these issues. Okay, I'm gonna maybe take the mic instead because this is really big. Yeah, sorry about that. What I'm going to present to you today is part of this tax revision that we've been doing. And Lauri told me that we need some inspiration how to raise tax revenue. And I'm going to just bombard you with a lot of ideas here. So just a bit of context. I think this graph is not that different from the how a Finnish graph would look like, but it's a little bit more extreme in Sweden as usual, more extreme in Sweden. The tax to GDP ratio has decreased by about 7 percentage points since the beginning of the century.
equaling about 500 billion crowns, so about 50 billion euros. And I would say that the most characteristic trait of fiscal policy these last 25 years have been tax cuts. Nothing has dominated the political agenda as much as tax cuts, especially if you look at fiscal space, how much has been devoted to investments, welfare, social security, and how much has been invested in just cutting taxes. I always try to start with this graph because there's a discussion in Sweden has been brewing for a long time with discontent with the public services, the social security nets not being as strong as they used to. Well, this is because we have prioritized to cut taxes. We have prioritized private consumption over public consumption. So that's just it. We need to prioritize differently if we want other results. And what have these tax cuts been about? So the biggest one is the tax deduction for earned income called jobbskatteavdrag, which, as I've understood it, is something that is sort of inspiring the current political agenda here in Finland. It's basically you pay less tax if you have an earned income from an employment than you do if you are on sick leave or on parental leave, for example. And this is about half of these tax cuts. So it's pretty expensive to cut taxes on earned income. There's also more generous taxation of dividends in small businesses called the 312 rules, which has a bit pushed people in high income segments to instead going as their own enterprise because you pay less tax. So, for example, we have a problem in rural areas of Sweden, doctors, for example, going from being an employed doctor to being their own firm and paying 10 percentage points less tax because they take out their income as dividends, which is, of course, something that's more expensive for taxpayers paying their salaries. We have something called investment savings accounts as well, which is basically a tax deduction on portfolios on the now I'm losing the word börserna, aktier, shares. Thank you. And we also have tax deductions on household and construction work in private homes, called RUT-ROT. Special income tax for high earners was taken away a few years back. Real estate tax was also abolished in 2007 and replaced by a very, very low just real estate fee, which has a ceiling on it, which means that if you have a real estate that is worth a lot of money, then you pay pretty much nothing out of that. Compared to someone that has a property that's low valued, since it's just the same fee. The inheritance tax was abolished, the wealth tax was abolished as well, and with that also the registers for wealth in the country. So this is also something that is hindering actually both economic policy and research on wealth distribution in Sweden. We don't have the data anymore due to the abolishment of the tax. So these are just some examples of why this graph looks like it does. But the biggest one is in the top, jobbskatteavdragen. And at the same time, we have, of course, large needs for increased revenues. Welfare ambitions, as I mentioned, a lot of people are discontent with the waiting for healthcare, with too many kids in the classrooms, etc., etc. We have the geopolitical uncertainty, of course, which is, this is not as new to you guys as it is to us, but this has really, shaken the political landscape. Okay, we need to step up when it comes to defense expenses.
There's crime and segregation as well, of course, that also costs a lot of money. Unemployment, about 9% now, which is very high, but of course there's a lot of people that are in the workforce, so that also needs to be taken into account. Investment needs in railroads, water pipe systems, and many other things, and a growing inequality that is also partly due to these tax cuts. Of course, there are global factors that affect Sweden as it affects Finland, of course, but these tax policies have also widened the gaps between rich and poor. And this graph just shows the change in economic inequality since the mid-90s. And as you can see, Sweden is the most extreme again, but Finland is not far behind, and Denmark as well. And of course, this can be contributed to the fact that these are countries with relatively high equality, so the change is more significant here, but it's a very worrying trend, and I would say that tax policy is a main contributor also to this trend, not only through the direct channels being decreasing tax on the wealthy and raising it or keeping it stagnant for those on sick leave or unemployment benefits. It's also the distributional effects that have been weakened due to these tax cuts, since taxes finance welfare and social security. So it's both through tax policy affects inequality, both through direct distribution and indirect distribution, which is maybe even more important. So we're trying to figure out how can we raise tax revenue, and we're like the only ones saying this, that we need to do this. Or many people say it, but they're like, oh, but it's not ever going to happen. It's politically not feasible, etc., etc. And just to look at the distribution of different tax revenue, labor is still the most significant. More than half of tax revenue comes from earned income, despite the fact that we've lowered taxes on earned incomes as much as we have. Consumption is about a fourth or 25%, a bit more, and capital is about 15-20%. So we're doing now 3 reports on these different areas to sort of see what can be done in each of these areas: labor, consumption, and capital. And these are the 3 reports, and the last one is not published yet, so we haven't decided actually on the front cover. So I said I will have you as a test audience and see if you like it or not. And some of our proposals are on the first one, which is taxes on earned income, is a new total tax rate, which is not discriminatory based on what you have your income from. So now we have very far from a uniform taxation between income types, which was something that when we did a tax reform in the 90s was one of the main purposes. We want a uniform taxation between income types. And now we have a pretty extreme situation where you can pay up to 20 percentage points more or less in income tax due to the source of your income. And I think the most common one is of course the gap between those on sick leave, unemployment benefits, or parental leave. And this was, sold to the public with the argument that this would increase employment. This would, raise incentives to work if there's a lower taxation on it. We haven't really seen that effect, or we haven't seen it at all, actually. And most experts are actually pretty aligned on this, saying that, okay, if it does work, it's a very expensive
labor market reform. We have now the fiscal policy council that every year does an evaluation of the government's different proposals. And they're stating in their last report now that, okay, if the government's own projections, which we know is a little bit salted, if their own projections about the employment sort of raise through the channel of these incentives, the cost for each person in employment is 3.2 million Swedish crowns. So 300,000 euros about for each person in employment. So with 300,000, we could do a lot more, right? We could, for example, that's the yearly salary of 4 assistant nurses, for example. And that's the government's own projections about the employment effects of these incentives. And it's based on, just a theory that, this is how people what people will do. It's not based on much empirical evidence. But this was the rhetoric that this would increase employment, and we haven't really seen that in the numbers. And most researchers are saying that the results are at best very, very uncertain. So what we have is widening gaps between income types, and your own, sort of like, why am I paying 10% more in tax now that I have a baby? I don't know. It doesn't really seem to make sense, especially when that's another big public discussion that we don't have enough babies as of current. The demographic development is another issue, and I think that one is shared between our countries as well. So what we propose is basically a new total tax rate, which is just, okay, if you earn 25,000 crowns, if it's may be on sick pension or whatever, or employment, you pay the same tax rate, period. And we raise it a little bit so that we actually get some income from this. A new marginal tax function. This is also a big debate, and I know this one is also shared between our countries. That we have such high marginal taxes, and this means that you don't have incentives to take that, chief salary or change jobs in the high income groups. Now the red line is how it looks today, and the blue line is our proposal, which is, just, I think this is how people would think that it works. Basically a progressive line, right? The more you earn, the more you pay. But now we have a very unclear marginal tax function. So this is also something where you can raise some income from, or revenue. A new payroll tax as well. And this hasn't been changed in a long time, actually. And if you look historically, the payroll tax has been up to over even 40%, which is, maybe a little bit high, but to go to 33.5 is not is pretty fair given the historical development and also the large societal needs that we need to finance, and the employers obviously need to be part of this solution. I think this differs a little bit between Finland and Sweden. In the payroll tax in Sweden, you just put everything in, pensions, social security, and I think the pensions are separate from your payroll tax. I'm not sure. This is also something that could be done. On consumption, so the ROT, the deduction for construction work or household work, I don't know how to pronounce this, but I think this is the equivalent. That if you would take that away, that would be 21 billion crowns, so pretty good. And this is also a very clear regressive tax deduction, which most money are going into the high income
groups, basically. A uniform VAT. This is something that economists love in general, but of course with inflation and now even further deductions on VAT are on the table now. For example, a lowered VAT on food. So it's of course something that is not that popular, but has a lot of advantages. You don't have this. The competition between companies are more equal, and it's a very stable source of tax revenue. Some new and increased excise taxes. This is not a big income, and I think that maybe the emphasis on excise taxes has been a bit too much. That we want to, steer everything with taxes. Okay, we're going to steer people into working through tax policy. We're going to steer people into, green transportation through taxes, etc., etc. So we've had in Sweden a very high, trust in tax policy, changing behaviors in general, but. Still, there are some things that should be done in this area. For example, on disposable packaging, white snus, which is now very much less expensive than normal snus. So this is like what the kids take. So it's we're arguing in our report that even though the point of excise taxes is to sort of punish different types of consumption and lower it, we're always going to find new things to punish. Basically, we're never going to be perfect, so it's still going to be a source of income. But the uniform VAT is, of course, much more important. Okay, so the big one then in process. Again, you're the test audience here. A new wealth tax. Not so surprising maybe, but that also includes real estate, but that you combine it with an income threshold somehow, so that if you are someone that has lived in your house for 30 years and this area becomes during this time very, very popular, you're not going to get a tax that sort of forces you to leave your home. But so if you have a low income, then the tax shouldn't be more than, say, 2 or 3% of your annual income or something like that. So you can find thresholds to make it progressive and to make it not encourage a gentrification process. And Sweden has a very low property tax as of current. So this makes sense. Abolish interest rate deduction. This is something that has inflated real estate prices as well. Abolish ISK. Yeah, okay, there I found the Finnish translation for it. And stronger measures against capital flight. This is always the argument, right? That, okay, well then capital is going to leave the country. Well, then let's look at how the infrastructure for capital flight is basically maintained by the banks. So it needs to hurt much more for the banks to enable tax deviation. And together, these proposals strengthen infrastructure, welfare, and social security systems with about 250 billion crowns per year. So this is only half of the tax cuts. If you think this is much, this is only half of all the tax cuts that we've been doing the last 25 years. Increased inequality, a more fair and effective taxation, and lays the foundation for future growth and prosperity. Because I think we need to change how we look at taxes. Instead of saying, okay, this is like a punishment fee or something like that. This is what we use to invest in what makes our countries strong, in our welfare states, in our infrastructure, in defense, etc. And now with these growing expenses that we have, we have to be honest and say, okay, we're going to need both taxes and more debt financing. Both these things are going to be necessary to meet these investment needs and welfare needs. So
I'm eager to hear criticisms or questions from you guys. Thank you. Thank you, Elinor, for your insight. Yeah, now we have time for some questions before we give the stage to Hector. I can start with a quick question about how difficult it would be, both politically and technically, to roll in the new total tax rate. So if you would ask my former colleagues at my Ministry for Finance, it would be extremely difficult, impossible. Almost impossible. Oh, yeah. But, you know, I think people are smarter than politicians give them credit for. I think the Swedish population understands that when we have all these needs, when it comes to crime, when it comes to defense, when it comes to welfare, everyone is going to have to pay, but people have to pay in a way that that people feel is legitimate and fair. And we have a taxation system now that has so many loopholes and so many ways that high earners and really wealthy people are the winners. Mm-hmm. So some people are maybe too focused on capital taxation and you know, tax the rich. I think that is necessary for the legitimacy of the system, but the big bucks is still in earned income, like we have to be honest. So a new total tax rate would be the most important one if we want to raise revenue, like for real raise revenue. Okay. Antti is getting the mic. Yes. Whoop. Thanks for your presentation. I paid attention to the point where you said these small taxes, which were mostly like guiding people's behavior. There was alcohol and tobacco and fossil fuels and stuff. But I was surprised that there was not one most essential thing of the Swedish cuisine. That mean, have you ever considered taxing meat eating? Yeah. So and I have a proposal. You could call it the köttbulleskatt, and try it into that classification. Yeah, I'm sure the Sweden Democrats would call it the köttbulleskatt. Okay, they already found it. No, I wasn't the first one. No, but I think that if it was put in, that would be the twist of it. But no, we discussed that. And sure, yeah, it's something to be looked at. But I'm also a friend of forbidding things and rationing things, and you know, rather than just using economic incentives, maybe sometimes you need to say, okay, not maybe forbidding meat eating, but should we have like a certain amount of flying that we can't fly unaccessibly? I don't know. Like if we're gonna meet the climate threat, then I think we need to be open about different alternatives, and not just a policy that makes it possible for some to just buy out of their climate obligations. Some will still pay for the more expensive meat, for example. So, yeah. Okay. Over here. Thank you. I would like to ask about the taxes that you told that were abolished in Sweden, real estate tax and inheritance tax, which are considered like good taxes in an economic sense. So why were they abolished, and what kind of discussion did you have in Sweden about this? I mean, there has been there's a couple of arguments. One argument is that the wealthies are still gonna find ways around these taxes, so they're not effective enough. And so that's one argument, which I think is a pretty weak argument, because you know, if we would take that into crime, for example, like, oh, it's you know, you keep murdering people, but it's so hard to stop you, so let's just make it legal. Like, it's just, why are we using that argument when it comes to tax policy, but not in any other societal area? And the second one is that it didn't bring that much money, which is connected, of course, to capital flight.
And then there's been sort of a bit of a moral, like, why should you have to pay for something that your kids should get? But then, of course, there's the other moral argument that says, well, why should it matter who your parents are for your wealth and future possibilities? So, in the end, it's about power dynamics. There's a huge lobby for against capital taxes, and I think as a politician, you have to be very aware that sometimes the debate and who dominates the debate says nothing about what the public actually thinks, because the power dynamics are shaped that way. There is not going to be big voices to lower taxes or to have a new total tax rate because to have it more fair for those on sick leave, because they don't have those types of powerful advocates in the public debate. So you, as a politician, you need to be aware of that, and I think that the lack of awareness of that is what has given us Samfinländarna and Sweden Democrats. That you sort of lose connection with what's actually going on in the country. Any other questions? Well, I can. Oh, there's. Yeah, go ahead. Hello, I'm Heikki Sairanen. Very interesting talk with a lot of points I agree with, but the one thing I would like to maybe hear a bit more about is the equalizing the VAT income taxes, because sort of in our Finnish context they are for many quite sort of good purposes in many cases, maybe not all of the exceptions. For example, cultural products, books, newspapers. I'm myself Medicine. working at the event industry. We sort of like our smaller income VAT tax quite a lot, and I can sort of understand it's problematic if everybody thinks just about their own thing. But I think the cultural products are a quite hard case to argue. So I maybe would like to hear how you think about that a bit more. Thank you. Yeah, none of my cultural working friends would speak to me ever again if this, and that's was something that was like hurting me as well. But then I'm like, okay, but this is because I want to consume this as well, What we're arguing on a general level is that the link between the level of VAT and prices are pretty weak. Which is why we're very critical about the lowering of the VAT on food, because we're saying, okay, this is just going to go into the margins of the big food chains, and that is also what we've seen when we have lowered VAT. For example, on restaurants, we saw no price impact whatsoever, and no employment impact either. So something went wrong there. And when it comes to the cultural branches, I agree with you, it should be accessible, but then it can also be economically accessible through other channels. So say the VAT is the same for anything, we don't have a discussion on whether what is more prioritized and not, and then you have to put more state contributions, for example, or municipal contributions into the cultural sector, and you get more of a push for that. But I agree, it's not easy, and it's not easy in these times as well, where there's a lot of constraints on the cultural sector. Maybe if this would go into government negotiations, maybe that would be the outcome, not books. Hey. You can also buy my book here. I brought some, or I don't know how you should pay it, so I don't know. But I have brought some copies at least. It's on inflation and progressive strategies to combat inflation. Hey, thank you, Elinor. You can take a seat back in the audience, and we'll have you back on the stage a little bit later. Thank you so much. And next, I'm pleased to invite Hector Ulloa to the stage. He is Outreach Director of the Norwegian Centre for Tax Research. The Norwegian Tax Research Centre is a significant and internationally respected player in the tax policy research. And go ahead, Hector. Okay. Hello, everyone. Good morning.
So yeah, like it was already mentioned, my name is Hector Ulloa. Just a very quick introduction then. So I'm coming from Skatteforsk, Norwegian Centre for Tax Research. It's a fairly new tax research center opened in 2023 in Norway. It's just outside of Oslo in a small town called Os. And we are led by Professor Annette Alstadsatter. She's the director of the center. She couldn't be here today, so I'm stepping in for her. And I'm very thankful, Laurie, for the invitation and to be able here to share a bit about the work we're doing. So just a disclaimer as well. I work as outreach director, so I'm in charge of communication and policies, but I'm going to be talking a lot about the research that is being done. So I'll do my best to answer any questions that might come up. But please don't get mad if you make a very specific, detailed question about the research. I'll be very happy to just put you in contact with the researcher that is in charge of whichever paper you're interested in. And this is our website, so if you're interested in reading more about the work I'm going to be mentioning, please just go there, skatteforsk.no. You'll find that information. So unlike the previous presentation, I'm going to do more of a reflection of what we see isn't working in the Norwegian system. I haven't done a lot of comparison with the Finnish system. I had a talk yesterday with Laurie and have kind of better understanding, but my presentation is focusing a bit more on kind of saying this is what we know is not working in Norway. This is what we're advocating to change in Norway to have better, especially capital taxation. And I hope that then you can find some similarities and also apply that in the Finnish context and see how it can be useful or not. So I'll just start first with this assumption or this myth, if you would call it, about what we call the Nordic model, right? And it's this kind of global perception that, you know, Nordic systems are all kind of the same. They're all very progressive. They are all doing a really good job at collecting tax revenue. And those that earn more, those that have higher wealth are usually contributing more. And if you ask, I'm from Honduras, Central America, if you ask people outside of the world, that's kind of the perception that everyone will mention. You know, Nordic systems work this way, and that's why it is so good. However, our research, what we have seen so far, is that there is a hidden reality, because this Nordic model that is so famous around the world is actually not the same as you read it on paper than what you're seeing that is happening in the past decades, because of how capital and wealth accumulation has changed, and also because we have quite outdated tax systems nowadays. So what you see here in this graph, for example, is a composition of income and taxes in Norway. And if you I just wanted to pay attention on the very bottom, this orange graph over here, because that's taxes paid, right? And if you look at how they are increasing all the way up until the 99th percentile, then you realize that this Nordic model idea is true, right? So you have a progressive tax system. As you go, you earn more, you have a higher income, you're paying more. But then if you pay attention at the very last three bars, you notice that then the system becomes regressive. So those that are earning more there are actually paying less taxes, proportionally speaking, than those in the lower part of the income distribution. And you might think, okay, but what? Maybe that's only happening in Norway. Well, not really, because this graph, this from the Finnish system, I got it yesterday from Laurie, and shows exactly the same story, right? You have a tax system that is progressive up until almost the very, very end, and then the tax rates or the effective tax rates simply drop, and the system becomes regressive. And this has been mentioned a lot, and it has gained some attention. For example, I'll get here. Because also when you look at the global trends, you know, this is from the proposal of Gabriel Sugman talking exclusively about global billionaires. And you see also that United States, France, Netherlands, we also have data now for Italy and Norway, is the same story, right? So income taxation becomes very, very regressive at the end. And this is in part because of how you can manipulate income and the reporting of income worldwide. So here I'll have a different opinion than what Elinor just mentioned, because in our analysis, the big box is not in income taxation, it's in capital taxation. And that's something that we have seen in the past decades. And then I'll get back to that, but I just also want to mention that this inequality picture, when you look at how this is being developed and why I say that the big box is in capital taxation,
is because actually these inequality pictures are very, very distorted, if you would call it, because when you look at the very, very top, so this is just the 0.01% highest income individuals in Norway. At the very top, actually, the statistics that we have and the statistics that the government is looking at are distorted because they are not really capturing a lot of the wealth that you find at the very top, because this is not income wealth. And what you see here is, for example, that for the top 0.01%, it's retained earnings, it's non-listed corporations, which have sometimes discounted valuations by the tax administration, or the tax administration simply doesn't know the value of these non-listed corporations. And that's the big chunk of this top percent. So what you're seeing here is that actually, if you take into considerations all of this hidden information or information that we don't really know the market value of, the inequality picture very probably will be even worse in these countries. And this is just because of the way the tax system works, is because of the way the government, the type of information the government has access to. So our starting point is that we need to be very careful, because even when we talk that inequality is getting worse, or that it has gotten way worse in the past decades, we should also acknowledge that the reality might be even more inequality actually once you start taking into consideration other aspects. And then there's a lot of different reasons on why this is happening, right? Why is this hidden information? Why are is there this mismatch between the progressivity on paper versus the reality in the tax systems of every country? So I'm just going to focus in Norway, but this is very, very common, and it's very similar in many other countries as well. So in Norway, one of the big things that enable this inequality or this lack of tax revenue is the existence of this thing called the fritaksmetoden, which is basically a method to try and avoid double taxation or chain taxation in businesses, which basically says that if you have a company and the company is connected, you have a parent company and then you have other companies, you're not going to tax at all the stages, right? So if the money remains in that consortium, in that company, then you can your earnings there will stay untaxed until you take them out to a private person, and then you're going to pay normal taxation. And throughout this presentation as well, I think a cross-cutting point is the fact that in Norway, the current tax system, it's really made in a way that loves neutral theoretical models, right? So a lot of the things I'm going to explain on paper, when you look at, are they fair? Are they neutral? Are they theoretically sound? Yes, they are. They're very good models. But what we have seen is that the systems have not really adapted to the fact that those theoretical models, once you bring them to the real world, people, individuals, will adapt to them and will make different choices to try and also play around or go around these models. So this model, very good. It tells you, we don't want double taxation within the companies. We want to keep it fair for everyone. Makes sense. It's really good. But what happens as well is that in the real world, this gives you an incentive to simply keep all profits, keep all money in these holding companies, right? And what we see is that in Norway, after the fritaksmetoden was introduced, there's been a boom, and almost everyone, you're using a holding company. If you're not using a holding company and you're not following these tax benefits of organizing your company in this way, then you're really not a business person in Norway, right? You're not understanding the system because you're not completely taking advantage of the tax effectivization you could have there. And once again, like I said, this is not something bad in itself, but there are some known asymmetries in the system. And here I just want to mention one that we have been very clear about and we have given input on, and is that there is a known asymmetry in the fact that you can generate what we would call tax-free income. Because how does this work? Like I mentioned, if you have a dividend income or income generated within the company and you keep it there, you don't take it to a private individual, that income is tax-free, right? It will remain there. You're not getting it taxed. However, there is this huge asymmetry in the fact that you can also, for example, take a loan
to buy shares within the company, right? Let's say I take a loan and then I buy 1 million shares of a different company, but I'm doing it within my holding company. And then let's say that those 1 million shares I paid and bought generate 1 million in dividend income within the company, right? That 1 million dividend income that it's in the company, if I don't take it out as a private individual, I'm not paying tax for it yet. But what happens in the current asymmetry is that the loan I took out to buy these shares, that I get a tax deduction for the interest I'm paying on that loan, right? So something that is very known now that it's happening, especially with real estate investment companies, is that you take loans within the holding company, you get the tax deduction immediately, so you can start getting that as a loss within the company. And then all the income you're generating, as long as you don't take it out, then that is tax free, right? So if you make the math, you had 1 million in a loan, you generated 1 million income. In theory, then you broke even, right? It's at zero. But actually, you have the tax deduction for the interest you're paying on the 1 million loan. And then this is very well known because those losses that you have, also that you can carry them in the future with no limitation in Norway. So those losses you keep in the company, and then let's say next year you made more income, then you just use those losses that you had saved from the loan to write them off, right? So this is something that in Norway it's now known, or you could call it, it's within the company you can have the task of generating tax-free income by using loans. And as you hear, it's completely crazy. It really doesn't make sense. But because if you just look at the theoretical model, then you're keeping a neutral economy or finance in the system, right? So this is one known asymmetry that in the Norwegian case we have mentioned should be fixed. And then there's another one as well. Because when you talk about capital taxation in Norway, there is another element which is called the skjermingsfradrag, which is the shielding deduction, is what I got when I tried to translate it with Google Translate. And what this basically says is that in this theoretical model, on this shareholder model, if you put money into an investment or into the company, the model says that you want to have a neutral system where you will get the equivalent of a risk-free return because the system will shield it. And so it's a percentage of that will say, if you had this money not in an investment, but in a normal savings account, we'll consider that as a risk-free return and we'll shield it from you. So that tiny bit won't be taxed as capital gains. Once again, not a big problem, because then you say, okay, you're making sure that those that are making investments also have like this risk-free return and they can get some money and you're not taxing it, because if they just kept it in a savings account, then they would have also gotten that money, and then we're incentivizing that people will make more investments. We have a better business in Norway. Once again, sounds very good, but the reality is that this very small shielding deduction, what has happened in reality is that it has become a very big amount of capital for very, very few in the Norwegian system. So once again, not something inherently bad, but because of the current trends where you have massive wealth accumulation, then the system gets distorted because this was not thought about in the very beginning. And to give you a very concrete example on how this looks, it's because when you look at the shielding deduction, and this everyone gets it, so even I would get it if I had a company and I would have investments, right? But the problem is that around 700,000 people in Norway, which are the ones that make 76, 78% of investments in Norway, they are getting on average a shielding deduction of around 150 Norwegian kroners, right? So you see, it's not that much. How much would that be in euros? I think it's like 15 euros, right? Yeah. So it's very, very little. So you have like around 76% of the people that have investments and that get the shield deduction. This is basically nothing, right? And that's what the model also said. Is like, it's the risk-free return, as if you had it in the savings account, it won't be a problem. But then when you're in times of high inequality and high capital accumulation, you look then at the very end,
because you have 102 persons in Norway, just 102 persons that get over 100 million Norwegian kroners then in shielding deductions. And then those people then are looking at savings that can go up until 1.5 million Norwegian kroners in savings or in risk-free, tax-free return. And once again, not inherently bad, but what happens is that because you have a system where you don't need to take the money out, you can keep it there and you're just saving all these shielded deductions. When you look at the very top, you're giving a huge subsidy to these people. They're not using it because they don't need it. So what they have is that from the previous thing I showed you, so from the fritaksmetoden, they are saving huge amounts of carry forward losses that they can use it whenever they want in the future. And thanks to the skjermingsfradrag, they're also carrying huge amounts of risk-free return. So you have this very top that basically in the current system, you could say they will never have to pay taxes on their capital ever in the future because they're just accumulating these losses and they're accumulating risk-free, tax-free return. And they can decide whenever they want to use it. Unlike the normal person that goes to work, you cannot decide when you want to pay your tax or not, right? You need to pay it when you receive your salary every month. So what you see is that these theoretical neutral models in times of huge capital accumulation and wealth inequality really kind of like catalyze inequality and make it in a way that you can go for decades and for generations, because also you don't have a inheritance tax in Norway without ever paying tax again. And here is what I was mentioning. You see that the purple line is the amount of accumulated unused shielding deduction, and you see that it's basically at the very, very end. So the 100th percentile is accumulating a lot of unused deductions. They're using very, very little, but then what you're having is a system that basically just has a lot of latent tax bills, but those bills apparently will never be paid, and then you're just losing on that income. So those two examples that I mentioned was to go very quickly on kind of like to very concrete things that we know in the Norwegian system they're not currently working, that they have some loopholes that they need to be fixed. But also in the Norwegian context, what we have learned is that when you look at these reforms and just saying take this or take that, usually those easy solutions don't work, right? You really need to take kind of like whole of system approach, look how everything connects with each other, because if not, that's what's going to often lead to new loopholes that can be exploited. And in our experience in the Norwegian case, what we see is that these outdated so-called theoretically neutral models allow for massive abuses if you don't really have a reality check and then see how the models actually look in the real world. And just very quickly, I want to use another example on how this taking quick fixes that isn't always the best solution or the best strategy. So I'm just going to briefly talk about the Norwegian wealth tax, which we know is very famous around the world, has been a lot in the media. And in the last elections, for example, it was the #1 topic that was discussed. Now to the point where actually we had a party saying that they want to abolish the wealth tax. That had never happened before. There were always talks about we will reduce the wealth tax, we will tweak the wealth tax, but for the first time in many, many years, this campaign was more about these people want the wealth tax, these people want to abolish it. So we see that the debate has become more and more polarized. So the first thing I wanted to use some minutes on was on this myth that if you have a wealth tax, then people say, well, but then the rich will simply leave the country, right? This is disincentivizing investment. People will just flee. And in the Norwegian case, I heard as well, because yesterday Laurie mentioned that here you heard probably a lot, that in Norway, all the rich people now have flown out to Switzerland and they're escaping Norway because Norway has become very dangerous for rich people, and it's because of the wealth tax. That's a complete lie. So the people that left Norway, the rich people that left Norway, was because in addition to the fact that you could just have this carry forward losses and all this shielding deduction risk-free returns,
there was something in Norwegian law before that if you left the country and you were living abroad for 5 years, your latent capital taxes bill were completely wiped off. And that had nothing to do with the wealth tax. It was about the fact that if you left the country and stayed for enough time, for sufficient time abroad, then all that latent bill, because it had never been charged, would just go back to zero. You forget that, and then you can even return and do other things. That's the reason why rich people left Norway, because that was still a possibility. And then everyone that left because of that had their tax bill wiped off. And then from abroad, they started also criticizing the wealth tax. And they started saying, oh, no, we left because of the wealth tax. But that's not true. Many of them, while being abroad, even though their huge capital taxes bill was wiped off, they still kept paying the wealth tax because that was tiny compared to the amount of capital taxes that they had just postponed. And then you took a 5-year vacations and then, surprise, magic, you had no more tax bill on your capital tax. And then this can be prevented because if you have a system bill, like I mentioned, then you can do it. Because what happened was that Norway now introduced a very, very strong exit tax. So now this is not possible to do anymore. You cannot just go away abroad for 5 years and then forget about your taxes. Now you have a deadline and you have 12 years to pay all those taxes that you owed the Norwegian government when you left. And then there's been a lot of discussions, but if you leave and then what happens if your company then fails in the next 5 years, but you have 12 years to pay, and then how am I going to pay back because I don't have any more money, my company went bust? Well, yes, those can be some cases, those can be some exemptions, but here we're really looking at the very, very top, people with a lot of liquidity that also, if you leave and you're worried about that, then you also have the possibility to simply pay your tax bill when you leave the country, right? You don't need to wait 12 years to pay it back. So the exit tax, if you have a system view, then you really have tools to limit and to make sure that these other taxes work. But the main point here is that people did not live because of the wealth tax. That was not the problem. They lived because they could get their other capital taxes wiped off. And then in this context also, there has been another very famous proposal in these past elections, which was about taking off the wealth tax and then increasing instead the real estate tax or the property tax, right? There's a very famous saying also that one of the parties was using in the Norwegian election, and it was that for rich people, their favorite tax is the tax that they don't pay, right? So they were all saying, increase the property tax, and then we'll pay that. We'll pay increased property tax. If you increase the property tax and then they have to pay it, then they'll start criticizing that one. So they will always love the one they're not paying at that moment, and then when they're paying it, they'll change to criticize it. But when you look at the property tax, once again, you need to really take a look into the wealth distribution to figure out who would be hit more by this increase. So in the very top percent, this is the top percent of Norwegian in Norway. You see primary housing is the yellow color here in the bar. When you look at the middle class, upper middle class, primary housing is still the biggest chunk of your wealth, right? When you look at the very end, you see that the property or primary housing is a very, very small part of your total wealth. So if you take out the wealth tax and you only tax property, proportionally speaking, you will be taxing a very, very little part of the top earners or the top or the people at the top of the wealth distribution, and you will be taxing more of the biggest chunk of the wealth or of the income or of the middle class. So this proposal of taking off the wealth tax and increasing property tax is basically a subsidy where the middle class will be paying a lot more and the rich will be paying a lot less. And that's a fact, and this is almost the same in most countries. The big chunk of wealth at the very top of the distribution is in unlisted shares, capital, and companies for the very, very top. So in Norway, this means that the wealth tax is the last necessary backdrop. You see, it makes the big chunk of what the billionaires in Norway are paying,
If you take the wealth tax, then they'll be paying almost nothing or as little as in the Netherlands. So I know I have ran out of time now, so I'm just going to very quickly mention some of the recommendations then that we have presented to the Parliament, and then we can take this on questions, so I'll just rush through them. Number one, you always need transparency. Beneficial ownership registries, that took a long time for it to be in place in Norway. Now it seems like it will start working. The free tax method, like I said, the fact that you can generate tax-free income, that should be abolished. It's not meant to be there in the first place. Shareholder taxation, you need to remove this skärmingsfradrag. It's just complicating the system. It's primarily benefiting the wealthiest, and it's easier to just have lower tax rates and then make it for everyone, right? Everyone pays a lower tax rate on capital instead of having this shielding deduction system. And then for the wealth tax, which I think this is very might be relevant here, is that there's a lot of valuation discounts. Also, that complicates the system. Just put market value on everything and then have a very high threshold. And here, for example, in our proposal where we say you can 10 times the current threshold, which is 1.9 million per person, just go times 10, put it at 20 million or something. You will lose a little bit of tax revenue, but you will completely avoid all the media discussion. People won't feel middle class, upper middle class, won't feel like this is targeting them, and you sacrifice a little bit of tax revenue for a tool that is really, really, really just hitting those you're targeting, which is the very, very top of the wealth distribution. So those were very quickly some of the recommendations, and then happy to discuss afterwards more about this. Thank you. Thank you, Hector. That was quite fascinating stuff. I'll just ask one quick question before we give the floor to the commentary speeches. You mentioned that these models are working, they are theoretically neutral models, but they don't work in practice. What do you think? Were they designed to work like this, or are these loopholes just an accidental outcome? No, so the models are working. So if you look at it on paper and when you see like they are sound, like theoretically speaking, but they ignore the fact that once you put this out in the real world, we are individuals and we think and we'll try to find ways around it, and there will be distortions to the theoretical model, right? So the theoretical models, our reading is that they assume that you have no agency and that you'll just do exactly what the model says, but we're human beings and we know that we won't just do something that goes against our interest, which in this case would be, for example, to maximize reducing my tax bill. So then I'll make other decisions independently of what the model considers to be neutral or not. So it's just adapting them. Models are good, but put the model out there, see the individual human reaction, and then you can readapt. You always need to be adapting your tax systems to the reality. Okay. Hey, thank you, Hector. We'll have you back on the stage in a while, and then the audience will have possibility to ask questions from Hector as well. But now we will hear comments on the previous about the previous presentations. First, Terhi Ravaska, Associate Professor at the Finnish Centre of Excellence in Tax Systems Research at the Tampere University. Terhi, go ahead. Thanks. I have to correct. Assistant professor. Assistant so I haven't professor. tenured yet. Okay, yeah, sorry. Don't worry. Don't worry about that. Thanks for the presenters. Interesting presentation. So I will give few remarks on those presentations as well. But I'll start with more like a broader academic view, how we approach tax systems and what we know about those. And then in the end of my presentation, I also like to take this opportunity to give a further remark what I've been thinking lately based on the research I do and following the discussion we've had in Finland. But okay, tax system research. So there's two core questions, of course. That what do we tax? So those tax bases, and how do we tax those? So to tax rates. And sort of a general view actually came quite nicely in Terhi's presentation as well, is that the tax system should raise the revenue with minimal distortion, so meaning that the economic activities are reduced or are not reduced that much or minimized how much they are reduced. At the same time, there is nevertheless the equity and insurance value of taxation,
So the redistribution, what we normally talk about. And then thirdly, and this comes from this tax system approach, is of course that this administration is pretty important, so that our tax system is feasible in its goals, robust and compliant. As a tax researcher, what is sort of a bread and butter in our job is that we think quite a lot of those behavioral responses on taxation. And when I say behavioral responses, I talk about the real, so that economic activity part, but I also talk other kind of behavioral responses, such as reporting, how we report stuff, how individuals report stuff, how they time their incomes. Those migration decisions comes to mind as well, and the labor supply effects and all the output and input decisions that firms are making. Summarizing this very large literature, we could say that these behavioral responses vary by context, by the design of the taxes, and by the different tax bases or different countries and so on. And they are pretty heterogeneous throughout. Core in this discussion, of course, is the distributional concerns and all the political economy related factors. So when we have this kind of estimates of the behavioral responses, we should understand also the wider context there. So that's why it's not always so easy to compare across countries, for example. Very briefly, what we know about the behavioral responses on different taxes, and this is not an exhaustive list at all, a bit focusing on the Nordic as we are speaking about the Nordic experiences. There's an ample evidence on the labor supply responses on income taxes, and you can sort of summarize that intensive margin. So the effect on increasing working hours, for example, those are normally quite small. So the income taxes don't affect that kind of intensive margin so much. There is, however, evidence that maybe for high income people, also this kind of real effect is slightly larger. But more we have evidence on this kind of income shifting type of behavior. That was actually in Elinor's speak as well mentioned, so that you could incorporate, for example, when the personal taxes are increasing, and then you have the firm that you shield your income taxes. For consumption tax, we have much less evidence. We have one very good paper about those price changes being asymmetric with respect to whether we increase consumption taxes or reduce. This was actually in Elinor's presentation mentioned as well. For migration, this is interesting again from Hector's presentation. So on average, for like normal people, for us, probably we don't start changing countries when our income taxes or other taxes are increasing that much, and the research also supports this. But however, we do know that for highly specialized, some specific groups, they are more mobile, also responsive to taxes. And importantly, we also want to study a bit more what firms or individuals inside firms are doing when firm taxation is changing. And we have, this is also sort of not too much studied yet, but we have some studies there, and we know that there are employment responses within these firms who face increased taxation, for example. So, of course, all these proposals should be evaluated on the knowledge of these behavioral responses, but of course, like, it's a pretty large task. So instead, I just take few remarks that I wanted to raise from these presentations. So firstly is in Elinor's presentation where there was sort of this simplification of the tax system approach, and this is of course something that citizens, academics, policymakers are always talking about, that we should simplify our tax and transfer systems.
However, it might be when you start really pondering upon that, it might be that it is pretty difficult task in the end. So if you think of the marginal tax schedule that Elinor presented, many of the funny steps there comes from different kind of deductions. And then some of those deductions might have actually a good purpose. And there's some very recent research on this as well from a survey experiment where they firstly they document that, okay, people would like to simplify the tax system, but then when they start giving them more information about the deductions, then the answers of these survey respondents changes a bit. That is one point here every time when you think about simplifying something. And this also reminds me of Finnish attempt to simplify our transfer system. So we had this committee working for quite a long time, and they just returned quite recently the report, and I think more or less the conclusion was that we should just keep the system as it is. I'll talk a bit more about the wealth tax. So this has been on the academic discussions quite a lot as well. Zuckman tax is something that is talked at. That was actually in the French Parliament as well discussed. There's a recent academic debates on the top incomes and top wealth people. So this is very active field at the moment. But I think the way that I see this discussion is that this is more of a question of fairness than raising tax revenue. We know that, okay, well, firstly, the tax base is much smaller, but then also because the behavioral responses that I started with, it's slightly larger in these groups, so maybe we can't raise that much tax revenue from there. However, something that I want to raise here is the role of privately held firms. I do think that that's super important. That's actually an active field that I'm studying at the moment. All these countries, Nordic countries especially, since we have this dual income tax model, so these privately held or closely held firms are sort of ways of shielding some of the tax liabilities. Anette Alstadstetter have papers showing this with relation to tax reforms in personal taxation. She's also shown consumption through these firms. In my own work on my web pages, you can find papers on the role of privately held firms in Finland and the effect on inequality. And lately I've been writing a paper about underage children also being owners of those privately held firms. And when I say underage, I also mean that they're very young. And in our paper, what we do further is that we look up these families and follow these kids to their adulthood. And we notice that it's not only about sort of this kind of entrepreneurial attitude that these families are trying to transfer to their kids from very early on. I think that it's more about the tax-related reasons. So this should be kept in mind. Now, my last remark, if I can take my 40 seconds or so. I want to talk about this paper by Kleven already 10 years ago, thinking about how can Scandinavia tax so much. And he had 3 points. Third-party reporting, so there's less tax evasion, broad tax bases, and then how the money is spent. The last thing that he had in his presentation or his paper is about talking about values in the Nordic countries with respect to US, for example, because those are slightly different. And this is also a point that another professor has done, asking a bit provocatively that what can US learn from Nordic tax research? And the point is that in Nordic countries we have sort of this trust to government, trust between us, is in all of these value surveys, it's much higher than in many other countries. So that might be behind also the reason why we tax so much. So then nowadays I start thinking, how can public policies then shape this social cohesion? Especially now following the pension discussion. Pensions are another research field that I'm very interested in. So now that we have sort of this generational conflict a bit as well.
So what does this then do to social cohesion, and how does it affect then the future tax responses? Okay, that's all from me. Thanks a lot. Thank you, Terhi. And before we go to the discussion part, let's have Timo Viherkenttä, Senior Fellow at Aalto University, on the stage. You're welcome. Hello, everybody. Thank you for the very interesting presentations, Elinor and Hector. I present a few comments on them, but maybe a little bit more general words also. It is actually very difficult to comment on what should be done in the tax policy in other countries. One may of course try, but there are many things that one doesn't understand in a deep way. But it's of course very good to take a look at the Norwegian and Swedish systems for many reasons, including that they are in many ways similar to Finland's system, but on the other hand there are also interesting differences. The big difference actually is that in both of those countries the public finances are in a great shape in comparison to Finland. In Norway, one can actually be a little bit surprised that you're taxing so much, taking into account your gigantic oil fund, which would be just enough to fund the whole country for a long time. But it's of course a responsible way to use the returns of that fund. But anyway, I'll say a few general comments first, and then come back to a couple of specifics in the presentations on Sweden and Norway. As we've heard many times today already, the real issue in Finland at the time is that we are expecting quite a huge consolidation of public finances over the next few years. It has been mentioned here that the magnitude might be, according to Minister of Finance, something between 7 and 12 billion on an annual basis. That's a lot. And most likely it will need some tax measures also, although it's a big political question, of course, whether or what the role of tax increases will be in comparison to savings. Where one would find this tax revenue increases, it's very easy. You can have economic growth. Then you get more tax revenue. Well, unfortunately, we haven't had any growth for 17 years now, and if it would be easy to generate such growth, I'm sure it would have been done already. So probably we'll need some new decisions on tax increases. That's a tough job. There are very few easy ones available. And what's very important is that when such decisions are being made, you take seriously into account all considerations on the economic effect, but also aspects like equality, climate, and so on. Another thing is that it's vital that such decisions will be made on careful preparations, not like Pena Hansen siinä keksi type decisions in the middle of the night in the government negotiations. So that's it's a little bit difficult because during one election period it's difficult to, for instance, in the Ministry of Finance, to prepare and draft new decisions that the next government might be doing. But on the other hand, the main decisions are usually made in the government negotiations, where there is a very little time for careful preparation. So in the Finnish system, it's a kind of dilemma, which is very difficult to fully solve. Another thing is that each government is of course fully legitimate to have its own tax policy, but
governments don't start with like tabula rasa. Tax policy is also path dependent in many ways. It's difficult to make big choices for many reasons. Terhi Järvikare mentioned already in the morning that stability and predictability are also important in tax policy. So there's a kind of tension between the legitimate right of each government to make its own choices on the one hand, and then on the other hand, taxpayers' legitimate expectations, what they can think of or what's going to happen in tax policy. We can take as an example the probably coming cut in the corporate tax rate from 20 to 18%. After that, we'll have a new government coming next year. If the new government might think that, well, it might not have been such a great idea, we are losing 700 million in tax revenues, but what about increasing the rate back to 20%? Certainly the government would be blamed for a kind of betrayal towards the corporate sector with some legitimacy. There may have been investment decisions made on the expectation of the rate to continue. So that's a tricky issue. A kind of extreme thing is what we now have, this investment tax credit for certain qualifying big investments, which the credit is locked when the investment is made, and the revenue cost will be suffered in the next 10 to 20 years. It cannot be cut back anyway. It's been like fully promised. So that's a kind of dirty trick from a government to reap lots of revenues from future governments in a kind of irrevocable manner. Then just a couple of comments on the Swedish and Norwegian situations. On the Swedish one, maybe a specific one. It was a bold package that Elinor was presenting, 250 billion crowns. That's a respectable sum of money, I have to say, and many of the measures might deserve some comments. One of them is that one element was the increase in payroll tax, not a dramatic one, but anyway, payroll taxes are in Sweden already very high by international standards, so it's a little bit difficult to think that they could be increased quite easily anymore in comparison to Finland. They are much higher, and also in comparison to most other countries. It was interesting also to read about the household expense deduction, the RUT and RUT avdrag. It seems, based on the revenue cost, it seems to be even more important than Finland, quite a lot. And it would be interesting to hear in the panel, Elinor, how people think about it in Sweden, because in Finland it seems to be the most liked tax element in the income taxation for the upper middle class, and even for rich people, it's the most beloved thing. The only beloved thing that there is in the income taxation. Is the attitude the same in Sweden? On Norway, one of the points was that also the nice graphs of the significance of the retained earnings in unlisted companies in Norway, and even so that the dominant share of the rich Norwegians' wealth was in these companies. I'm not sure the situation is quite the same in Finland, but it's a kind of interesting element with a thought to capital income taxation in general, that I would say tax legislation has changed and real world has changed, so that in the present situation a lot of increasing wealth is not coming in the hands of individuals, but it's staying in different kinds of arrangements. We have, like here, maybe more importantly, we have both holding companies and operating companies
where there are a lot of retained earnings. We have investment funds, we have capitalization arrangements, we have the share account, and people get rich without the income ever realizing in their hands. And in the traditional way of thinking about income taxation, there's no reason to tax the individuals yet. But on the other hand, you can accumulate your wealth. As in the US, I think Jeff Bezos has not so far received $1 of dividend from Amazon at all, and in the same way, Elon Musk has never received any dividends from Tesla or X-Space, but probably they have some tax-paying capacity, these two guys. But it's an issue which is very difficult to tackle in tax policy, but maybe worth considering in the future. Thank you. Thank you, Timo. You can hold the mic, actually, and take a seat. Because next we will bring Terhi, Hector, and Elinor back to the stage. Take a seat, and we'll need... Okay, Lauri will bring the microphones to you. And just a reminder, keep the microphone quite close to your mouth when you're speaking. Okay. Now we have a good amount of time for discussion and questions from the audience as well. Well, I could start with one question, because in Finland there has been discussion that the next government that will begin after the elections in next April, or April 2027, will need to consolidate public finances by even 10 billion euros annually. That is more than 3% compared to GDP and over 10% in proportion to central government budget. My question is, what does this bring in mind, and would such a task be possible in your home country? And would you be able to find so big tax increases? No, it was Mike. Sorry. So, Elinor, do you want to start? Yeah, it surprises me a little bit that given the public debt situation, that tax cuts are so much on the table in the Finnish political discussion. It seems a little bit backwards to me. Yeah, of course, it's very worrying, and we've seen this in other European countries, how you try to consolidate through austerity, and it just makes things worse. At the same time, and I think you guys are better at answering in this than I am, that something is obviously going on in the Finnish economy. Like what it is, I don't know. Is it the Nokia curse? Is it, the euro? Is it, the demographics? It's maybe a combination of all of it. Me coming from a trade union perspective as well, the politicized labor market in Finland is obviously, I think, a hinder for growth. What the Finnish employers have not understand, that the Swedish employers still has understand, is that you gain from trying to meet each other, trying to meet the interests of the trade unions and the employers. Here, my impression is that the employers and the private capital has used the government to just push through their reforms. And at the expense of the trade unions. And of course, this creates a lot of discontent. And we see it in strike days. There is a 10-fold more strike days in Finland than in Sweden, for example. So, this expression of like when you pee in your pants, it feels like warm and nice at first, and then it's just disgusting and cold. And that's, I think, what the Finnish employers are doing right now. Like, okay, it might seem nice to just push through your reforms through the political agenda, but then in the end, what you get is more conflicts and less growth. And that is why the Swedish employers have sort of prioritized not going to the state, and the trade unions as well. Try to not go to the politicians when they want something done. They try to go to the negotiation table instead. Hector. Yeah,
I think it's very hard to answer in Norway on how to increase the revenue. You already went through it when there's been a squeeze in public finances. Is the oil fund that steps in, right? And also not really knowing the Finnish system, I think it's hard for me to make comparisons. But what I would point towards in Norway is that what we have seen right now is that the biggest gaps is in these loopholes that are actually just being exploited at the very top. I don't know if I'm completely agreeing with you on that. This taxation of capital at the top is more about fairness and not revenue. It's true that it's not there where you will get all the revenue gap that you have, or that's not where you'll get a lot of money. But also what we see is that it's a very efficient way of increasing that revenue, right? Because you're talking about few individuals, very easily identifiable loopholes to fix, and it's like maybe you won't get a lot of money, but you will get substantial amount of money by looking at these trends at the very top of the wealth distribution. So that would be one thing that I would say that in Norway we have learned, and also when we look at global trends, is that you could say with a very small tweak, you can quickly generate some revenue. Not all the revenue that you need, but you will generate some revenue by focusing on these issues at the very top. And then the other part of the Norwegian system, where which I also mentioned, was this idea that you can have these latent tax bills, right? In principle, usually they kind of work and it makes sense. You want to avoid double taxation, you want to incentivize businesses and investment, but this kind of setups, what you need to be very aware of is that in today's world, when you look at wealth concentration, these postponing tax bills, you need to pay very close attention to the fact that this cannot be something that goes into eternity. And that's what we're seeing in the Norwegian tax system, that a lot of these systems in practice means that people can indefinitely never pay taxes on a lot of their wealth and income, just by doing some small tweaks in the way they set up their economic activities, right? It's not that they are not that they don't have money, like you said, like for example with Jeff Bezos or Elon Musk. It's just that if you're creative enough, you can just postpone this into eternity. And I think that that's another thing to take into consideration, that yes, you want to avoid this double taxation, and you can have some of these arrangements, but I don't think that this principle that eventually you will pay taxes, right? Eventually people will take out the money and use it as an individual, that doesn't hold up in today's world, because that eventually in today's world can go into eternity actually. Yeah. Terhi and Timo, do you want to comment on? Yeah, go ahead. I'll just change my mic at the same time. Okay, I'm not sure what the question was but anyhow, maybe I can comment on something. If it's realistic to raise such amounts of tax revenues as may be required, yes and no. It will be very difficult. There are few low-hanging fruits in this area, and also taking into account this path dependence that I already mentioned. In Finland, in the really big taxes, it's difficult to increase earned income taxation for quite obvious reasons. I think when it comes to VAT, the good old favorite, of course, is the reduced rates issue. I think there is potential there. In principle, food is the big thing there when we're talking about real money, and I'm afraid it is difficult also in the coming years. Also, if there will be new budget cuts at the same time for transfers for lower income people, it's not the best time to be increasing the VAT rate on food. On the other hand, it's if we think of the reduced rate on food as a social policy measure, it's a really crazy one to have a measure where per individual the public subsidy is much higher for high income people than for low income people. One can think that it's the worst social policy measure than anyone can get, but still it is the case in many countries. I think in most countries in Europe, food is lower rated or even zero rated.
somewhere, but it needs a lot of guts for the government to be doing something on that. But that's where there's a lot of money involved. For the general VAT rate, I think we are at the limit at the time, or at least extremely close to the limit. Then there are various smaller measures. Maybe we can come back to them still in the panel. Yeah, then Terhi and Elinor wanted a quick comment as well. And then we take a question from the audience. Yeah, I think your question was about the 10 billions, how to get Yeah. that. So yeah, I agree that if we want to target the high-income people, there are loopholes that we can correct. So in Finland, the very low-hanging fruit is the dividend taxation we have for privately held firms. However, I think, and Terhi can correct me, but in this verokartoitus, so that is, I don't know, how do you have an official translation for that tax report they did? So I think that's only like 400 million or something. So it's not gonna, in this big picture, if we have that 10 billion question there, it's a very small part. But I'm not saying that that kind of loophole or the challenges we have in dividend taxation shouldn't be corrected because they don't raise enough tax revenue. Of course, we want to do everything we can. Another point was about the wealth tax, so introducing the wealth tax, especially in Finland. So just looking at the discussion on the Sukman tax, so Sukman tax that I briefly went through, but so Gabriel Sukman has proposed for various countries and for France especially a new type of wealth tax. And there's a lot of uncertainty about what's the tax revenue effect. And I've seen like a 5 billion to 25 billion. And of course that comes from those behavioral responses that how will these well, okay, the tax design firstly, of course, how it's set up, but then also what do the people who are affected by this tax, what they will do. So then, so then I think that we haven't had this discussion in Finland, and I don't, well, you never know, but I don't see that it's coming, and it probably is because there's so many uncertainties how to design that well, and then what's the actual revenue effect. May I comment briefly on Terhi's remarks before you give the audience the chance to do anything? I was actually also going to comment on the dividends of unlisted companies. It was interesting once again to hear also that there seem to be problems in many countries, if not all with these. Elinor was mentioning these 312 rules in Sweden, which have been very problematic as long as anyone can remember. Hector was mentioning the issues in Norway. All our three countries have different systems for taxing dividends from unlisted companies, and none of them seems to be very, very good. I'm not sure how low-hanging fruit it is, as Terhi said, but I think many of us can agree that something should be done. But what that would be, that there seem to be many alternatives, but at least politically it hasn't appeared to be a very low-hanging fruit. That is true. Let me go back to that as well. So politically it has been very difficult, but when I say low-hanging, I think that the implicit return we have in that dividend taxation, because our implicit return on that capital is pretty high in our system, that could be something easily changed, going towards the Norwegian system, for example. Of course, there might be more like structural changes. So our dividend taxation for privately held corporations is based on net wealth, and I don't know like how well it doesn't really seem like working because that gives you incentives to actually retain earnings, and that could be designed in another way. But that's a bigger reform in a way. This is such an interesting discussion. I feel like we need an hour more. What I think is that all these categories, labor, capital, and consumption, all need to contribute, right? And I think that even though I've had these 4 years of intellectual freedom, I'm still very, in the Ministry of Finance, you look at the budget and you see, okay, earned income, it's the biggest chunk still, So even though I agree we need to increase wealth taxation, and if you look at the list of tax deduction, it's so clear that it has benefited the wealthiest
the most. You look at the development on the stock market, these gains have not been taxed. You look at the development on the real estate market in Stockholm, real estate prices have gone up with 600% since the mid-90s. I mean, it's crazy that we don't tax this wealth, of course, and the dividends rules also contribute to this. But I think that the lesson for social democratic parties or leftists in general is that we also need to do, the message why we pay tax. Because, to be honest, these wealthy groups, they can be without the social security system. They can be without public health care. They can pay for this themselves, the top percent. It's all of us that have normal incomes or even high incomes that need these transfer systems. And of course, I mean, the big capital also need it. They can't build their own railroads and highways and all this. So we're all, in this boat together. So we need to tax the rich and the wealthy, and I think there are really, constructive proposals on the table to do that. But we need to be aware so that we don't talk of taxes as a punishment. It's the price for a civil society, basically. So we need to have the energy to do that type of political communication. And when politicians say that this is not feasible, well, have they tried? I haven't seen a tax proposal in an election debate since 2006. It's been between lowering taxes even more or just not doing anything. That has been the alternatives, to be honest. Okay. Hey, let's have questions from the audience. Anyone? Back there. Yeah. Pekka Tiainen, äänimeni. One important point which I think should be included to the discussion. If we have better employment, we get more tax income and lower expenditures of unemployment. Roughly half more taxes, rough lesser unemployment benefits without cuttings, but by using better employment. And in Finnish case, if we increase employment from 72% of this employment rate, from 72 to 80, that means 2,500 more employment and less unemployed. That means 6 milliard euros free in taxes and free savings in employment costs. If we get better employment, we must increase so much taxes because we get better results by this way. We can't do that in very short time, as our government tried to do in 4 years. Jaakko Kiander's last calculation in Economic Journal for last year, he calculated for 20 years. That is from 2005 to 2045. If we have such strategy in employment and growth and the debt strategy, we get better employment and we can cut public debt share of GDP. This is crucial question.
my proposal is that this kind of thinking should be the base of next government's program, not for 4 years, but for longer time. And I think that we should discuss more these kind of issues. With taxes, we can help this better growth and employment, changing tax structure. But we need also such expenditures for labor force policy and so on, that which help this without cutting of unemployment benefits. We have been colleagues with Timo when you was in Ministry of Finances and I was Ministry of Labor, and we have made very much these kind of issues. But I think that this kind of thinking should be included to this tax discussion. Yeah. Thank you, Pekka. Any comments on that? Hector? I can just make a very brief comment. I agree that the employment should be part of the discussion, but like Elinor was mentioning, it's very hard to measure how these tax incentives actually are impacting the labor market. In Norway, very recently, in this last year's budget, it was approved to have a test, a randomized control trial on giving some tax subsidies to see if young people then work more. And it was a huge debate about how unfair this was and that it was a tax lottery, and everyone was pointing actually to Sweden and saying, look at Sweden, they just did it for everyone at once. That's how it should be. And then people were like, yeah, but then you don't know the actual results, like is it working or not? So this proves that you can bring the employment part into the tax discussion, but I think it's very hard. And actually, at the end, this debate was very kind of like, it became a very kind of like symbolpolitik, like we call it in Norwegian, where it wasn't really talking about the facts. It was more about saying like, oh yeah, you're playing lottery with the tax system, but then you're actually trying to implement something that helps the labor market. So I just find that it's very complicated. It should be part, but in my experience from this past year discussion in Norway, I would say that it polarizes more the political debate, and I don't know if the results, we will see in Norway in a couple of years, I guess, if it was worth it or not, but it's very hard. Mm-hmm. Yeah. Hey, let's have a quick round. If we need to raise a lot of new tax revenues, so which taxes and tax reforms you would focus first if you want to avoid the situation where the tax increases would hit the competitiveness of Finland, for example? Elinor, do you want to start? You have some ideas. I'm a little bit worried that this jobbskatteavdrag, this deduction on earned income, is used as a positive example all over the Nordic countries when it's like it didn't work. Hello, stop! It didn't work. It just widened income gaps, and now it's really hard to reform it. What would be the lowest? I mean, of course, wealth taxes are good in that sense that they don't affect the vast majority. But as Tara pointed out, it's unsure the revenue effects. I think that this you need to look at the Finnish economy and see where. Look at it from a perspective of fairness rather, and legitimacy of the system and progressiveness, because I think the emphasis on taxes as something that hinders growth or hinders employment has been really exaggerated. I would just take out the Finnish budget and see where do we have these loopholes. The total tax rate, of course, is a big chunk, but also the taxations of dividends, also because it distorts the labor markets. It makes people go into sort of false private companies, which is not a good development either. And also the gains on the stock market, which is something that has really skyrocketed these last decades, and maybe the tax system just hasn't really adapted to that development of people having a lot of wealth in shares, basically. Mm-hmm. Try to go back to the core principle of taxation
from a progressive perspective. If you have a lot of income, then you should also pay more tax than someone who has a low income. It's pretty basic. Yeah. Terhi. So in the Center of Excellence webpages, actually there is a writing about this a bit, where we simulated a tax revenue effect for consumption tax increases and then for labor taxation, compared a bit, and then we looked at the distributional effect. So I suppose those two are the ones that actually raise revenue pretty like huge amounts. So if the goal is to get a lot of money quite quickly, so then the consumption tax and labor income taxation probably are the way to go. For consumption taxes, especially for these lower bases, there's always this question then that how do you then do you increase some transfers or something like that? So there again, the whole reform would need to be considered. So how do you because there is of course this redistributive preferences behind as well that we want to consider. But yeah, have a look at our web pages. There you can see that what are the distributional effects. Of course, the consumption tax affects more the lower income individuals as well. So it has that trade-off. Yeah. Hector. Yeah, so I'm a bit unsure on this one. Like I said, so in the Norwegian system, we see that it's capital taxation that is kind of like lacking, or where we have identified the main loopholes. I wouldn't know for the Finnish system, but when you ask what wouldn't hinder competitiveness or investments, I think also from the Norwegian experience, is not so much about the tax rate sometimes. It's more about the stability and the system and the trust in the system, like you mentioned. So I wouldn't say like, oh, if you increase this first and decrease this, and then in 5 years you do a change again, that will lead to competitiveness. I think what business and investors will look for is this a stable system? Will I be paying the same tax for the next 5-10 years, right? Can I trust that the system won't be switching and will give me instability? Because that was part of the discussion recently in Norway, that when you have a more polarized political debate and parties are going on more opposite positions, where one is like, we'll completely eliminate this, and the other one is like, no, we'll increase it a lot, then that's actually what harms this competitiveness and investment, because then you can only plan for 4 years at a time, and then you don't know if there's a government switch, then there will be a complete overhaul of the system. So there was this proposal in Norway, it didn't get through, but there was this call for all parties to come into what they were going to call a tax, what would be the term in English, like a tax agreement or a collective party tax agreements, and that they were going to make a plan for like 15-20 years, something like this are the basic things we agree on, and this is kind of like the plan that we're giving investors and the business sector, that this is how it will stay. And I think that kind of stability, where you clarify what the tax system is meant to do, and then there will be tweaks, but to keep the spirit of that, to say this is because we want to fund social systems, this is because we want to have competitiveness, and then the other things are details. But if everyone understands what's the real reason and that that's going to be a stable system, I think that's ultimately what helps competitiveness and investment, not so much if it's 15 or 20% at the end of the day. Mm-hmm. Timo. It's difficult to think of any individual measures that would bring in billions or even hundreds and hundreds of millions, but there are here and there are chances of having a few hundred millions. The taxation of dividends of unlisted companies would be like my number one candidate, because the present system involves not just revenue losses, but also distortions, equality aspects, and whatnot. The other one would be energy taxation, in particular traffic fuels, fossil fuels. They are quite lucrative for the state. Rather small changes in the rates bring a lot of revenue. During this election period, they have been shielded pretty much, and I think there is even space for a few hundred million, in spite of the changes that are happening in the car market. Then maybe a kind of a smaller joker also here.
as I have the sense, I have come to think that we would really need an exit tax in Finland. I know that not even the Ministry of Finance has been extremely eager about it, and it has its problems. But if we think of serious taxation of capital gains and inheritances, also on the higher end, I think it would be more or less necessary. I think in the last round, when it didn't go through, the revenue estimate was, I think, 50 million. I'm hesitant whether that would be the right figure if you take all the indirect effects into consideration. I wouldn't think that the exit tax itself would be bringing that much revenue, but because of its indirect effects, it could be useful. In the short or medium term, it's not in the real magnitude of big money, but anyway. Yeah. Hector, a quick comment and then questions and A quick comment on the exit tax. Completely agree. I think the exit tax has been seen recently as a polemic proposal or something. I think that's just a basic element of any tax system. You cannot be part of a society and benefit from the infrastructure, benefit from the business security that you get, make your wealth there and simply live and have no contribution at the end. In Norway, this was discussed, and there was some controversies of people saying like, oh, the government is overstretching, you cannot do this, why are you forcing people to pay? That debate was very short-lived because people really understood once you come with the facts, right? Like, oh yeah, you had your business here for 15 years, now you're wealthy and you just want to leave and you never contributed to the Norwegian society, but you built your business and your wealth in this society, it doesn't make sense. So once again, the legitimacy of the tax system, I think an exit tax is a crucial element to have there, and I think if this becomes the norm, which should be, there's no reason for it to be a controversial point. It's just something that has to be in every tax system. Thanks. And now we have time. Over there. Nope. Yes. Hanna Kuusela from University of Jyväskylä. I would like to challenge the rest of the panel to react a bit more directly to Elinor's point about raising the taxes on earned income. I think Timo, for example, said that for obvious reasons we cannot touch that. I would like to know what are the obvious reasons, because I do tend to agree with Elinor that it's also about the legitimization of the entire system, and we are kind of losing that at the moment. So because I think many of you are saying that it's difficult to raise revenues through taxes, but are you implicitly saying that it would be easy to cut spending 10 billion, what is now the kind of what's on the table? So because I think Elinor made a quite clear point that we also need to discuss the earned income, and especially now for the Finnish panelists, but for all of you. So how would you react to that? Timo, do you want to start? I admit that obvious reasons were a little bit briefly put that. I'm not sure how obvious they are, but at least in the present situation where we have the worst unemployment in the European Union, I would be extremely cautious on measures that may at least include the risk of worsening this situation. And also in the longer term, I think we have a shortage of labor in our demographic whole, and therefore I would say any increases on the financial burden on labor, they are very problematic. I admit obviousness is a little bit too much. And it's what you compare to perhaps you refer to transfers, but one may also think of tax policy, other measures. I think I forgot to mention in my previous comments on the one that I already earlier mentioned, the VAT on food. I would spend I would perhaps increase. Let's say they're crazy figures, but I would take 1 billion more out of increasing VAT on food and maybe return a few 100 million on that. It's not very easy to orchestrate how it would be done in the best way, but still, there we would get some serious money. Yeah,
So I said before that I kind of disagreed that it wasn't there where the money was. I think my comment was more focused on what do we mean, right, by income or by earned income, and I feel that's where the challenge lies. If we say that we're going to increase income taxation, but then there's some people in society that get to decide what counts as their income, then I would say that's not the way to go. It will damage the legitimacy. Maybe the revenue loss won't be big, but it will be a system that will just kind of like perpetuate more inequality, and then probably the current problems will be catalyzed or will become bigger. And then looking at that, this is not a crazy proposal, because you can see that in Colombia before there was already a system. So this exists, even though it will sound a bit crazy right now, but there was a system many decades ago in Colombia where you had something called a presumptive income, right? And it's what people would now call this taxation of unrealized capital gains, for example, but is that you had a system that would assume what the income of the individuals would be by taking into consideration all the wealth that the government could measure from that person, right? And then it was the government that would assume, okay, based on this is your presumptive income, and then you pay this amount of tax. If you can pay it through your normal income because you have a salary or whatever, good. If you need to sell some of your shares or whatever to pay it at the end of the year, then you have to do that. But you're assuming what's the income based on kind of like the hard facts of the wealth composition of that individual. That, once again, nowadays it sounds very crazy, but it has existed before. I don't know the details why it was abolished, but there is a precedent. And I think that if we talk about taxation of income in a way where the definition of income is decided by the government, and the government has control over that and ensures a fair system, yes, I think that's a good system and I would support it. But if it's something that is very subjective and that people can play around and you can decide, okay, this year this is my income, the other years this is not, then I would say that there need to be some tweaks to fix that. So yeah, it's kind of like a, yes, I support it, but let's look also at some of the details. Okay, maybe I haven't then been too clear about my message. So because probably we are talking here about marginal changes to the tax system, nothing too radical. So I would propose that we increase those labor income tax rates, because, as I said in my presentation, what we know from research is that the behavioral responses are pretty small. So it's not like our economic growth will suddenly decrease very, very a lot. So it makes sense. Another question, of course, is, and Reetta will talk about this later on, is that for high-income people, increasing their taxes, of course, there's like a larger behavioral responses. They might not advance in their career or something like this because of those taxes. But I still read that literature, and okay, Reetta might disagree with me, and I might learn after your presentation, but I read that literature such that it's just larger the effects than previously thought, but they are not still like, it's not like our economy will crash if our top marginal tax is slightly higher than it is now. But then what I do think is a concern is then this income shifting margin. If you increase, and I have own research on this as well, if you increase the top marginal labor income tax, then there are those doctors or something like that who then will incorporate start a privately held firm and then do that labor through that firm, and then they will pay less taxes. And that, of course, then is an important margin, because when we set these reforms and we think that, okay, yeah, this will bring this much money, but then it doesn't work as we intended. So that's important to take into account as well. Yeah. Elinor. So I think we need to remember we have a very high tax moral in our countries, right? And why is that? It's because we see what our taxes pay for. Like we have a strong welfare state, and therefore we are eager to also contribute to that welfare state. And this tax moral is it's eroding a little bit because of the cuts that have been made, and as you said, it's not so easy to cut in public spending either. It's not very popular either. So you're choosing between two unpopular sort of motions, but you have to, like in the political rhetoric, just
keep in mind what do the taxes finance. And if you have, as you said, like, okay, if you increase VAT, but at the same time you increase transfers for low-income households, then you eliminate the negative effect of a potential price increase. And let's be honest, we don't have enough conflict when it comes to economic policy, and this is really hurting the social democratic parties and progressive parties in our countries. The political landscape is here pretty similar still in the Nordic countries, and the ones that are really gaining from this is the extreme right and the far right that are politicizing this discontent, but they're steering it toward another direction rather than saying it's material factors behind your situation or political factors. We're saying it's the immigrants' faults or that type of populist and racist rhetoric. So if we want differences in economic policy, there needs to be differences in financing. And in the Swedish case, since we've put pretty much all of the debt for private homes into private lending instead of state, I think this is an important difference when people slash the Finnish economy and saying, oh, it's such a high public debt. Yeah, but we have a much higher private risk. We've pushed on much more risk on private households because we have much higher private debt. So that's also something to keep in mind. But basically, those are the two instruments. Yes, you can say growth will magically, pay for all the reforms that we want to do, but we need investments before we get growth, right? And to finance these investments, you either have more debt or tax revenue. So those are the two choices, or cutting in spending, as you said. So there's no magic formula around this, and if we want the voters to have clear alternatives in economic policy, there also needs to be these contrasts in financing. Thank you. Dear audience, we are running out of time and we can continue the discussion during the lunch. So at this point, I want to thank our great speakers. Let's give applause to Elinor, Terhi, Hector, and Timo. And next on the program is lunch at your own expense. There are numerous restaurants here nearby, such as Oodi's own restaurant and Chop and YouFood just across the street. And we will continue in the same place at 1 o'clock. Eli seuraavaksi ohjelmassa luvassa lounas omakustanteisesti ja lähellä on paljon ravintoloita, joten nähdään kello 13.
No niin, hyvä yleisö, tervetuloa takaisin Veroareenan pariin. Toivottavasti oli maittavat lounaat kaikilla. Tässä olisi pieni korjaus tähän meidän ohjelmaan tuossa. Tuo ensimmäinen debatti tuossa kahvitilaisuuden jälkeen, niin siinä on pieni henkilövaihdos tapahtunut. Eli Patricio Laina on valitettavasti estynyt tänään, mutta Lauri Finer on luvannut toimia varamiehenä. Varmasti hoitaa tämän homman taidokkaasti maaliin. Näin. Mutta pidemmittä puhetta siirrytään päivän agendaan. So, welcome back. I hope you all enjoyed your lunch break. We will now move to the second part of today's agenda. We'll get started with an interesting look at how EU is looking at taxation of the super rich. We'll hear how inequality can be tackled and tax revenues can be increased in the European Union. So, please welcome tax policy advisor Julian Desidero from Oxfam. Last year, Oxfam published a report about European agenda to tax the super rich. Julian, welcome. I think it works. Yeah. Okay, thank you. Thanks a lot. I hope you had a good lunch, and I'm going to do my best to keep everyone awake during this digestive process. So I'm Julien Desiderio. I'm a EU policy advisor at Oxfam EU office in Brussels. And last year, with my colleague Carol Putaturo, we released a report on a European agenda to tax the super rich in the EU. Because we see it as a solution to actually, raise revenue and tackle inequality in the meantime in the European Union. So first of all, I'd like to take a look at the state of inequality in the EU at the moment. On this graph, you can see white lines, you can see black lines. The black lines are the situation of the proportion of wealth among the poorest and among the richest in 1995, the first year where we have those data, and the yellow line is this proportion today, I mean closer to today, it's 2023. And what we see is that the wealth in the end of the poorest bottom 90% of the population of the European Union has actually decreased, while the wealth in the end of the top 10% has increased. And this gap is even more striking if you look at the two extremes of the distribution, where you see that the richest 0.001% of Europeans, 3,600 people, own as much wealth as the poorest 50% of Europeans, more than 180 million people. Actually, we see that at the top of the distribution, the income and the wealth distribution, the growth is skyrocketing. The combined wealth of EU's billionaire grew by more than 400 billion over the first month of 2025. Wealth of 2025. And we had 39 more billionaires in the EU in 2025 than in 2024. Then, if you look at the who owns public, what's the state of public wealth and what's the state of private wealth in the EU, you clearly see a pattern that is that the public wealth, meaning the collective wealth, the wealth that is in the hand of the public power, the state, is not increasing that much. Actually, over the last 30 years, it increased by only 40%, but it started from already quite a low level. If you look at the private wealth, it's really skyrocketing. Like today, like the private wealth is 50 times bigger than the public wealth. And over the last 30 years, it increased by more than 130%, meaning that the share of public wealth in the total wealth of European
the European region is decreasing from 10% initially to only 6% today. What could be the explanations for that? The good thing is that a lot has already been said today with the presentation of the different colleagues this morning, but we clearly see a race to the bottom for the wealthiest when it comes to taxation. So this graph is already very popular. It comes from the European Tax Observatory, from Gabriel Zuckman, and actually it shows that in many countries in Europe, but also you can find those trends outside of Europe, the tax system is regressive when it comes to income and wealth. This graph is about income. If you add the graph about including wealth as well, that would be even the fall would be even bigger. But basically, you see that the top, depending on the country, it can be the top 1%, it can be the billionaires, it can be the top 0.1%, or whatever, the top 5%. But no matter what happened, the top of the distribution is paying structurally less taxes on their income than the working class, the middle class, and the poorest people. This is also the case in Finland, according to the data that I could consult before coming to this conference. We also see that this is the consequence of years and years and years of so-called trickle-down economics. The fact that policymakers, I was going to say believed, but I think that many of the policymakers still believe it today, that by lowering taxes on big corporation, lowering taxes on top income, lowering taxes on the wealthiest individual, you would create more job, more growth, and you would reduce inequality. Actually, it has not really happened. We have studies that show that in the OECD, most of the OECD that used this trickle-down economic agenda that reduced taxes for the rich never managed to reach the growth, the job creation, and so on that they promised to their citizens. And today, the consequence is that we've seen top tax rate on corporate and personal income decreased over time, while labor slightly increased, and consumption taxes, the level on average in the European Union of consumption taxes, remain more or less the same, meaning that compared to before, the tax system on average in the European Union rely much more on labor and consumption than on capital. And actually, 80% of total tax revenue in the EU comes from what I call, maybe simplistically, ordinary citizen, meaning payroll taxes, labor taxes, and consumption taxes. If you look at the net wealth taxes, it's barely 0.4%. It's insignificant. Property taxes is also very low. And so we talked about in the past presentation about the moral of tax, the consent to tax, and I come from Belgium, and in my country, people they really have an anger against the tax system because actually they feel that they pay a lot of tax, but they don't feel that they are benefiting from good services for what they pay, and this is like a feeling that is increasing in the EU. And this is because they feel that the tax system is unfair. Maybe it's a feeling, but maybe it's a fact. And at Oxfam, we think that it's actually factual. If you look at the trend on personal income tax, you can see that globally, I already mentioned it, in the EU, top rate declined. Then dividend taxation, it has been mentioned many times before, so I won't extend on that, but holding companies, they pay much less, but they also pay much less
compared to the small investors, compared to the individual investors. So there is some unfairness in the system at that level as well. Capital gains. The graph here, it's for the same amount of revenue in each country, how much the highest income would pay if this income come from labor or if this income come from capital gain. And this is the difference. If you look at Belgium, if you're among the highest income, you would pay around 55% of your income in taxes, but you would pay 0 in capital gains because there are no capital gain taxes so far in Belgium. So this is the difference. If you look at Finland, it's a bit less than 20%, meaning that for the same amount of income, depending the type of if it's financially, if it's wages, salary, and so on, you will not pay the same amount of tax, and much more people, I would say, wake up every day to go to work and earn their wage than you have people that sell stock and gains and make capital gains. So people feel that there is something unfair in this situation. Then we also mentioned unrealized capital gains. In the case of you have a company, you want to change country because you want to realize your capital gains. So in some countries, I understood that in Finland that's not the case. You don't have exit taxes, but in some countries, if you want to move your company, you would have to pay an exit tax. And basically an exit tax, it's more or less a tax on unrealized capital gains. You have this type of taxes in France, Spain, Germany, Denmark, and some other countries as well. When it comes to taxation of wealth, in the past we had 9 countries in the EU with a wealth tax. Today we have only one, which is Spain. And what is interesting, and it has also been mentioned in the presentation before. What is interesting, it's not that those taxes they were not working. I mean, you can always work on the design, make it better, correct it or whatever. But those taxes, they were generating revenue. And the main reason for getting rid of those wealth taxes, we see that it's actually this political view of we should incentivize the richest people to invest in the country, to create those jobs, to create this growth. Then inheritance tax. It's true that inheritance, it's very sensitive. We have 10 EU countries that do not levy inheritance tax. I think that among those 10 EU countries, 5 used to waive an inheritance tax and then got rid of it. I think this is very unfortunate because inheritance tax it's a very powerful redistributive tool, and it's very egalitarian as well, you know, because we also, when it comes to the tax system, we also think that we should reward success, we should reward merit and so on. But if you look at the literature about liberalism, for instance, you would find many liberal thinkers supporting the implementation of an inheritance tax, because actually if you inherit from 1 million euro, you've never done anything for that, only your parents work for it, but why would you get it? Then there's a property tax. It's a bit more specific. I will skip that one. And then the last one that I wanted to stress is the question of harmful tax regimes for the wealthiest individuals in the EU. So today we see that EU countries are competing against each other to attract wealthiest individuals with very specific tax schemes. In 2020, we had 28 regimes
identified, and it was estimated that the loss for the host country, so the countries that were actually implementing those policies, were almost 4 billion euro per year. This is the same. Okay. So, well, as you understood, probably Oxfam is advocating for wealth taxation because we think that it's something that could first raise revenue, it has been said. Secondly, increase the consent of the people to pay their taxes. Like if the rich pay, people feel more normal that they should also contribute. If the richest people do not contribute, and if the people have the feeling that the richest people in society do not contribute, they're thinking, okay, but why do I wake up every morning and why am I taxed so much? It doesn't make any sense. And the third one is that we think it's also to redistribute power, because as you've seen in the first slide, the skyrocketing increase of wealth among the top 1%, it's not only accumulation of wealth, it's also accumulation of power. This is something that we clearly see, for instance, in a context like the United States. Do we want that to happen also in Europe? I think that would be very, very bad. So we have several proposals. The first one is a progressive wealth tax on the EU multimillionaire at a progressive rate of 2% up until 5%. That could generate 280 billion euro annually. Then there is the proposal from Gabriel Zuckman of a minimum tax of 2% on the 500 richest the 500 European billionaires, that could generate 40 billion, according to estimates. Then you add an estimation from the European Parliament Research Service, which assessed that a 1% tax on net wealth above 1 billion euro could generate 35 billion euro per year, and Spain was excluded from this estimate because Spain already has a wealth tax. What is very good, I mean, I think in those debates about taxes and so on, is that usually when you talk about taxing consumption, when you talk about even green taxes and so on, you don't find a majority of people supporting those. But when it comes to wealth tax, most of European, in every European country, you will find a majority of the public opinion that would be supportive of implementing a wealth tax. That's very understandable, is because the majority of the people would not pay that tax, so you're always supportive to implement a tax that you would not pay. But actually this is not exactly true, because we had a polling in the G20 countries, a polling of millionaires and multimillionaires, and we found out that 65% of millionaires and multimillionaires in the G20 countries were supportive of taxing extreme wealth. I had a point about exit taxes, just because each time we mention wealth taxation comes the debate about capital fleeing the country, but I won't extend on that since we've covered it extensively before. I want to bring you now to several levels of governance where we discuss this question of wealth taxation and tackling inequality. And the first one is, what's the current EU agenda? Well, at the EU level, actually, it's the plan at the EU level is a bit worrying at the moment, because we are facing a big deregulation agenda that could actually undermine states' fiscal capacity. So we see that the European Commission wants to revise the anti-money laundering directive, the directive on administrative cooperation, and also review the parent subsidiary directive. Those three directives are very important when it comes to exchange of information, fighting tax avoidance, and so on. So depending on the way they want to deregulate,
we could expect some backfire in terms of fiscal capacity of the states. Currently, the EU is levying some own resources. I will not extend on that, but you have the custom duties, you have some VAT-based contribution, then you have the contribution based on gross national income from the countries, and then a plastic on resources. And for the next mandate, they want to implement a few additional resources. The first one is the corporate resource for Europe, which would be a levy based on the turnover of some of the biggest companies in Europe. Then you have tobacco, it's a consumption tax. Then you have some share of the proceeds of the emission trading system that will go to the EU budget. Then you would have the carbon border adjustment mechanism, and then you have something about the EU waste. Thing is that the wealth tax is not appearing in the plan of the Commission, and some other taxes neither. Like, for instance, the EU has discussed the financial transaction tax for years and years and years, and it seems that today they are completely giving up on that. Even though we still remember the financial crisis from 2008. But it's not because it's not today on the Commission agenda that it's not debated in the EU. Actually, 2 weeks ago, I was invited in the Budget Committee of the European Parliament to present our proposition on a wealth tax for the EU budget. So it's a debate that is really vivid at the moment in the EU institution. Also, there was a European citizen initiative 2 years ago, I think, that managed to collect more than 300,000 signatories in favor of a wealth tax at the European level. And also we see this debate really expanding in many EU countries. Then you have also this question of the wealth tax that is pushed at the level of the G20. So Brazil was holding the presidency of the G20 last year, and they really pushed for this question of tackling inequality by taxing the richest individual and making sure that the richest individual on the planet are paying their fair share of tax. And they managed to release this declaration from the finance minister of the G20 country, where they are restating their commitment to tax transparency and fostering dialogue on fair and progressive taxation, including on ultra-high net worth individuals. But not only, and also this is during this Brazilian presidency that the European Tax Observatory has been commissioned to release its report that then translated into the segment tax. But also now we have South Africa that is holding the presidency of the G20 country. And South Africa is also talking about wealth taxation and especially about tackling inequality. So South Africa commissioned an independent committee of experts on global inequality, chaired by the Nobel Prize economist Joseph Stiglitz. And this committee released a report and had some recommendation. Among those recommendations was the question of taxing the wealthiest individual, but also, and actually I think very interestingly, they say that actually there is in the world today an inequality crisis that is at the level of the climate change crisis, and that if we have an international panel of experts on climate change, as you can always hear about the release of the reports of the IPCC, all the climate targets and so on are documented thanks to the IPCC. Those experts, led by Joseph Stiglitz, say we should have an international panel on inequality as well. So there's really this debate at the G20 level at the moment.
And if you go at another level of governance, no, the United Nations, you have today UN tax negotiations. Actually, not today, but last week, there were those negotiations in New York about how can we have a convention framework to cooperate on taxation matters among United Nations countries. So a bit as if you have a climate convention, the famous COP. You would have a COP on climate, but you would have also a COP on tax, and countries are today drafting those agreements. So if you look at this is the commitments of the country to draft the agreement, and you see, for instance, that we have fair allocation of taxing rights. They want to work on effective prevention and resolution of tax disputes as well, but they also want to make sure that the richest individual pay their fair share of taxes. So this is also a topic that is really present at the UN level, and that in the draft conventions is really there's a specific section on that at the moment. So I'm going to my roadmap. What is this agenda that we can have to tax the super rich? It's basically a summary of what I've just said before. So the first thing at the EU level that you can do is to screen the harmful tax regimes for individuals that we have. In the EU, we have a code of conduct. It's a group that will assess harmful tax regimes. But we have this code of conduct for corporate harmful tax regimes, not for individuals. So if we manage to get rid of all the harmful tax regime, it could raise 3.9 billion euro per year in several EU countries together. Then we would need some common standards on the taxation of capital. I mean, we've discussed it, like the fact that some countries have an exit tax, but some other countries, they don't have it, that they tax capital gains at that level, but others don't tax capital gains, or maybe tax it higher or whatever. There is tax competition among EU countries, and this is obviously detrimental to the fiscal capacity of the EU. A European asset registry. Well, I've said that it could raise 37 billion, but it's true, it's more complicated than that. Actually, we see that offshore wealth, untaxed offshore wealth, cost 37 billion euro per year to a European country. So if we could cover that wealth better, like find out better, report it better, whatever, we could expand the taxation and the effectiveness of the taxation of this wealth. It could be done by more transparency, so by an asset registry at the European level. Finally, a European wealth tax, depending on the design. At national level, what can we have? It has been discussed already. Higher top rates of tax on personal income. In the past years, the top tax rates are the only one that they've been decreasing in the EU. So normal individuals, middle class, and so on, they keep paying the same amount of taxes. So we should rebalance the system with more tax fairness by making the higher income and also the wealthiest people contribute more. Also tax income from dividends and capital gains. Net wealth taxes, those are progressive. They could also enhance the trust in the system, and as we see the example in Spain, actually, where Spain expanded its own wealth tax, we see that the numbers of taxpayers increased and the amount of tax revenues increased as well. So actually, Spain is a very good example of progressive tax policies that can be implemented, even if
if you look at the design of the wealth tax in Spain, there are some loopholes still. Ensure more transparency. The fact that the Commission is a bit revising the administrative cooperation directive and so on, it's a bit worrying. We have to see where it's going to go. But actually, we don't need less transparency in that matter. We need more transparency. At the global level, we are asking countries to cooperate in those UN negotiations. Today we have the global south countries that are really leading a very progressive agenda at the UN level, and some OECD countries that are really pushing back. It should change. They should adopt a more constructive stance in those negotiations. Then, there has been in the last Financing for Development Summit in Sevilla, which is a UN summit, a coalition of the willing to tax the super rich that has been launched. It's a coalition that has been initiated by Spain, South Africa, and Brazil. So it's a club that is open to other countries to join it. And then you have this famous, I hope it's going to be famous, international panel on inequality, this proposal from Joseph Stiglitz. It is today supported by Brazil, it's also supported by Spain, South Africa, by several countries, but it's also necessary that more and more countries are supporting this panel and are supporting joining this initiative, so we can have really documented data and analysis on the state of inequality today and how to tackle it, whether it is by taxing or by predistribution. And I'm going to stop there. I think I'm on time. Thank you. Thank you, Julian, for your insight. Let's have some questions. I will give the floor to the audience as well, but I'll start by asking that how confident are you that those reforms that you mentioned in your presentation, for example, the European wealth tax, will be implemented in EU, and what are the main obstacles? I think that the main obstacles are mainly political. Or today, there is still this belief, as I mentioned, that trickle-down economics is a tool that works, even though we have decades of experience on the fact that it's actually a policy that is increasing inequality. But still, policymakers believe it works. So this is I think the main blocker. But I think that inevitably it will happen, and you clearly see that the trend today, it has to go towards more capital taxation. I don't think there is much choice for that. We live in a digitalized economy. We see more and more pressure on labor income. So which means if you have less labor income, then because they are submitted to progressive taxation, then you will have eventually less tax revenue. And I'm also thinking, for instance, about the future trend. Maybe I'm thinking a bit further, but if you look at the development of AI technology, for instance, we've seen recently many layoffs within Amazon because they bet on this AI technology, and those layoffs are not blue collars; they are white collars, which means that there are good wages, good salaries. So you have some idea of what's going to happen in the future with labor taxation. Is that wages are going to be put under pressure, and most of the productivity gains from AI technology, digitalization, and so on are going to go to capital owners mainly. So at some point, it's going to be inevitable for EU countries to tax capital if they want to preserve their social model. This is a debate that is less present in the US because they don't have a
social welfare model as we have in the EU. But I think that in the EU it's going to happen at some point. Policymakers will have to take those decisions. Yeah. So, any questions from the audience at the moment? None? Okay. I will continue with my questions. So you mentioned that the wealth of the super rich has been skyrocketing. Are there any other reasons than the tax policy that has been changing? What are the main other reasons behind that? Yeah, there are other reasons, and I would say that one of the reasons is also that you have more and more monopoly that are emerging worldwide. So you have big companies buying out their competitors and really having very big market powers. But you see that it's a trend that is feeding itself. You know, like the bigger you are, the more powerful you are on the market, and then it's much more easier for you to be to be in a position of monopoly or oligopoly. This is really something that is fueling those trends. And then you have also many attacks from the corporate sectors, from the lobbyists, from the richest individuals on trade union, labor rights, and so on. And this is also detrimental to the state of inequality. Yeah, you also mentioned that that many European countries have abolished their wealth tax. Can you summarize what are like the main reasons for that, and how do you see the future of the like common wealth tax in EU? So, well, the main reason is once again it's political, and it's if you have right-wing coalition in power, they will tend to lower taxes, and they will start by lowering taxes on the richest individuals. Because if you look at the data, actually those taxes, those wealth taxes, they were collecting revenues, and some of them were even increasing their collection of revenue. So they were actually very useful, very practical. So it's mainly ideology, I would say. And the second question was about the wealth tax in the EU? How do you see that it will, does it have a chance to go through politically, the European wealth tax? Yeah, I think that it's a long path to go, but there will be a political momentum. Today, the public opinion in the EU is widely supportive of that. We have even demonstration in some European countries. Like if you look at France, when people go in the streets, they demonstrate against the reform of the pensions. Actually, those demonstrations are not only about pensions. They are also massively supporting tax fairness and taxing the richest individuals. And this is happening a bit everywhere. Where I come from in Belgium, we also have those debates, and it comes from the streets, it comes from the people, from the public opinion, and I think it's at some point the political power will have to listen to those people. But also, if it doesn't materialize at the European level, because sometimes we have this debate in the EU, and I see that in my country is Belgium as well, is that we cannot do this in Belgium, it has to be done in the EU. And then at the EU we say, we cannot do this in the EU, it has to be done at the global level. But it's completely nonsense. And if you look at Spain or Norway, for instance, you clearly see that you can take action in your own country, like build tax fairness in your own country, and then you can expand that to higher levels. During the morning session, we had lots of discussion how Finland is making a major adjustment path in the next election period, and the government will have to find ways how to adjust the public spending around from 7 to 12 billion euros. Give our government some tips. What should they do? I'm not an expert on tax system in Finland, so I have to say that if you look at the level of taxation on income and capital in Finland, I
checked the data before the conference, and you clearly see this pattern that we see in other EU countries, is that the top 80-90% they pay a lot of taxes, and then it falls. So I think if you want to mind this gap, you have to tackle those trends. You have to revert those trends. You have to make those tax system more progressive, and so act by taxing capital gains. I've heard that in Finland there are no exit taxes. I think that exit taxes, it has been said, it's not something that is itself gonna raise more tax revenue, but maybe its indirect effects are gonna make the tax system more robust, though. Yeah. Hey, Julian, thank you so much for this discussion and your presentation. Let's give him an applaud. And next we will continue in Finnish and head to the debates. Eli sitten siirrytään vähän debattien pariin. Aiheena on siis verot ja niiden korottaminen. Ja aloitamme tämän osion kuulemalla kahden erittäin kiinnostavan tutkijan alustukset siitä, että kannattaako suurituloisten verotusta kiristää. Ja ensin pyytäisin tänne lavalle Kalvi Sorsa-säätiön talouspolitiikan asiantuntija Jussi Systän. Jussi tulee kertomaan muun muassa Kalvi Sorsa-säätiön viime syksynä julkaistusta raportista, jossa käsiteltiin suurituloisten veromuutosten vaikutuksia. Jussi, olepa hyvä. Joo, kiitos. Mukava päästä itsekin ääneen hyvän alkuohjelman jälkeen. Tosiaan mä puhun tämmöisellä otsikolla, kun mitä tutkimustieto sanoo suurituloisten verotuksen vaikutuksista, mutta erityisesti puhun suurituloisten työn verotuksen vaikutuksista. Ja tässä vähän palataan myöskin viime vuoden Veroareenan teemaan siinä mielessä, että puhun myös siitä, että voidaanko sanoa, että tällä on suuria vaikutuksia kasvuun. Ja miksi puhun tästä, niin on se, että tämä on ollut keskeinen perustelu sille, miksi hallitus päätti alentaa ylimpiä ansiotuloverotuksen marginaaliveroja. Ja sitä on perusteltu tällä kasvulla, ja myöskin monet asiantuntijat on tämän näkemyksen jakaneet. Eli mä puhun myöskin tämän meidän raportin pohjalta, missä käsiteltiin tosiaan tätä tuloveroalennuksen, tämän marginaaliveron alennuksen ja muiden hallituksen tuloveroalennusten kohdentumista, ja sitten mä tein tähän semmoisen tutkimuskatsauksen, minkä pohjalta mä nyt puhun. Ja me on myöskin käsitelty sitten kommentteja, mitä saatiin raportista niin tuossa blogissa, mikä näkyy tuossa keskellä, ja sitten myöskin mä oon kirjoittanut tämmöisen kolumnin, jossa on myöskin näitä samoja argumentteja. Se löytyy Demokraatista. Ja tässä on tosiaan esityksen sisältö, joka jakaantuu 3. Eli miten suurituloisten verotuksen vaikutuksia on tutkittu, mitä me tiedetään ja mitä ei tiedetä, ja mitä veropoliittisia johtopäätöksiä tästä voidaan vetää. Ja mä oon jakanut nämä tutkimukset, mitä mä oon tarkastellut myöskin siinä raportissa, niin tällainen kokonaisvaikutusten tutkimuksiin ja osittaisvaikutusten tutkimuksiin. Ja kokonaisvaikutusten tutkimuksilla mä tarkoitan semmoisia tutkimuksia, jotka tarkastelee veromuutosten tai veroprogression vaikutuksia BKT:n kasvuun, ja usein niissä on myös mukana eriarvoisuus, eli tarkastellaan myöskin, miten ne vaikuttaa eriarvoisuuteen ja joskus myös vaikka työllisyyteen. Sitten nämä osittaisvaikutusten tutkimukset on taas sitten, mistä enemmän on ehkä Suomessa keskusteltukin, ne on näitä niin sanotun verotettavan tulon jouston tutkimuksia, eli ne liittyy tähän työn tarjontavaikutukseen, ja siitä johdettu itserahoitusaste myös usein näissä tutkimuksissa esiintyy. Eli verotettavan tulon jousto tarkoittaa tosiaan muutosta tietyn joukon verotettavassa tulossa, kun tämän joukon veroja muutetaan. Ja itserahoitusaste taas tarkoittaa sitten sitä, että miten siitä suorasta vaikka veron alennuksesta tulee sitten ikään kuin takaisin verotuloina näiden käyttäytymisvaikutusten myötä.
No mitä tuloksia näissä sitten on saatu näissä kokonaisvaikutusten tutkimuksissa? Ensinnäkin näissä ei tutkita pelkästään ansiotuloveroa, vaan myös pääomatuloja ja omaisuusveroa, mutta näiden, esimerkiksi näiden 2 tutkimuksen tulokset, joissa on tutkittu monia veroreformeja ja sitten pyritty niistä eristämään, mitä on tapahtunut BKT:n kasvulle ja eriarvoisuudelle, niin näissä on todettu, että ei ole löydetty näyttöä, että ne olisi vaikuttanut positiivisesti kasvuun. Mutta sen sijaan on löydetty se vaikutus, että eriarvoisuus kasvaa, jota mitataan tässä suurituloisimman prosentin tulo-osuudella. Näistä tutkimuksista voi ehkä sanoa sen, että näiden vahvuus on se, että ne tutkii nimenomaan näitä suoria kasvuvaikutuksia, eli tavallaan näitä kokonaisvaikutuksia, niin kuin totesin. Sitten taas näin tietysti liittyy paljon epävarmuutta, koska joudutaan eristämään se vaikutus, mikä on tietysti aina vaikeaa kaikissa tutkimuksissa. No entäs sitten nämä osittaisvaikutusten tutkimukset? Näistä on tämmöisiä yleisiä havaintoja, mitä tässä nyt on jo tänään tullutkin aikaisemmissa esityksissä osittain, mutta on löydetty usein, että tämä suuritulosten verotettavan tulon jousto on keskimääräistä suurempi. Eli suuritulosten verotettavat tulot muuttuu veromuutosten myötä enemmän kuin muilla yleensä. Mutta sitten on myös havaittu yleensä, että työtunnit ei kuitenkaan muutu. Eli työnteko työtunneilla mitattuna ei muutu. Ja sitten 3. asia on havaittu, että verosuunnittelun vaikutus selittää tätä tulojen muutosta isolta osin, mutta ei välttämättä kaikkea, tai ei selitä kaikkea. Mutta sitten suomalaisessa talouspoliittisessa keskustelussa on usein kuitenkin sanottu, että työnteko lisääntyy, niin mihin nämä väitteet sitten perustuu, niin nämä on niin kuin, mun nähdäkseni nämä on teoreettisiin väitteisiin perustuvia, tai teoreettisiin malleihin perustuvia väitteitä. Mun tiedossa ainakaan ole, että olisi niin kuin näitä asioita havaittu, mutta tätä on selitetty esimerkiksi tämä Klevenin tutkimus. Siinä on tämmöinen teoreettinen malli, että veromuutos vaikuttaa työnteon tehokkuuteen. Sitten toinen oletus on, että tehokkuuden lisäys tulee näkyviin korkeampana palkkana työpaikan vaihdon yhteydessä. Eli kun vaihdetaan työpaikkaa, niin silloin saadaan korkeampi palkka, kun ollaan oltu tehokkaampia aikaisemmin siinä aikaisemmassa työssä. Ja siitä sitten johdetaan se ajatus, että työntekijän on ollut kannattavampaa olla tehokas, kehittää itseään tai muuta vastaavaa, koska se sitten realisoituu myöhemmin korkeampana palkkana, josta jää enemmän käteen. Eli tämä on ikään kuin se verotuksen käyttäytymisvaikutus, mikä tässä oletetaan. Ja havaittu on se, että ne tulot tosiaan muuttuu. Ja toinen keskustelussa usein esiintyvä teoria, muun muassa talouspolitiikan arviointineuvoston raportissa oli tämä, että hyvin korkea rajaveroaste heikentää merkittävästi työntekijöiden kannustimia edetä työurallaan ottamalla vastaan vastuullisempia ja vaativampia tehtäviä. Eli ikään kuin ylennyksiä ei kannata ottaa vastaan, jos verot on liian korkeat. Siitä ei jää tarpeeksi käteen. Se on tämä ajatus. Sitten ehkä mikä tässä keskustelussa ei ole niin paljon esiintynyt, niin on tämmöinen jaottelu 3 eri jouston mahdollisuuteen, joka Thomas Piketty, Emmanuel Saez ja Stefanie Stantseva esitti vuonna 2014 jo. Nämä 2 ensimmäistä on kyllä esiintynyt keskustelussa, mä jo kävin tässä, eli työnteon tai sen tehokkuuden lisäys voi selittää sitä tulojen muutosta. Sitten toinen on tämä verosuunnittelu, joka myöskin on mainittu, mutta sitten 3. on tämmöinen neuvotteluvaikutus, mistä he itse asiassa argumentoivat, että tämä selittää paljonkin tämmöisten huipputulosten johtajien palkkojen muutoksia esimerkiksi. Niin ajatus on se, että koska verot laskee, niin silloin on kannattavampaa neuvotella suurempia palkkoja, koska siitä palkasta jää enemmän käteen. Jos tämä selittää sitä joustoa, niin silloin tämä tulojen muutos ei kerro kasvusta, vaan se kertoo siitä, että se tulee ikään kuin muilta, esimerkiksi pienituloisemmilta
tulon lisäys. Ja tämä on yhteensopiva sen havainnon kanssa, että näissä kokonaisvaikutusten tutkimuksissa ei ole havaittu sitä, että se vaikuttaisi BKT:n kasvuun, mutta se on vaikuttanut eriarvoisuuden kasvuun. Nämä mallit on toki kaikki aika karkeita ja niin kuin, mä en sano, että tämä välttämättä aina kaikkea selittää, mutta tämä ei ole niin kuin ollut keskustelussa ja tämä on hyvin mun mielestä uskottava ja mahdollinen selitys ja myöskin he esittävät empiiristä evidenssiä tämän puolesta tässä tutkimuksessa. Ja mitä tästä voi vetää johtopäätöksiä, niin tosiaan kuten todettu, niin suurituloisten veronalennusten kasvuvaikutuksia tarkastelevissa tutkimuksissa näissä kokonaisvaikutustutkimuksissa ei ole havaittu vaikutusta kasvuun, mutta on havaittu, että eriarvoisuus on kasvanut. Ja näihin tuloksiin toki liittyy epävarmuutta niin kuin muihinkin tutkimuksiin. Ja sitten näissä jouston tutkimuksissa on havaittu, että verojen vaikutus suurituloisten tuloihin voi olla merkittävä. Näistä on erilaisia tuloksia, niin kuin täällä on jo aikaisemmin todettu, että kuinka suuri se jousto on, niin siitä on erilaisia tuloksia, mutta on kuitenkin jonkinlainen konsensus ehkä siitä, että se on suurempi kuin keskimäärin ihmisillä. Mutta tämä voi myös selittyä sillä, että eriarvoisuus kasvaa. Eli suurituloiset saa enemmän siitä kakusta kuin aikaisemmin. Ja näin ollen tutkimustulosten perusteella ei voi luotettavasti sanoa, että marginaaliverojen alentaminen olisi tehokas kasvutoimi. Ja silloin myöskin voi ajatella, että tämä itserahoituskin on epävarmaa sen takia, että jos me katsotaan vaan mitä tapahtuu niille tavallaan sen veromuutoksen kohteena oleville ihmisille suurituloisille, niin me ei tiedetä mitä tapahtuu muualla taloudessa, jolloin ne verotulot voi itse asiassa muuttua eri tavalla kuin miten siinä vaan sitä osaa tarkastelevassa tutkimuksessa saadaan ikään kuin ilmi. Ja näihin 4 kohtaan voi mun mielestä tiivistää sen, miten ehkä on niin kuin Suomessa hyväksytty tämä ajatus, että ylimpien marginaaliverojen alentaminen on kasvutoimi. Niin tämä ensimmäinen on, että on havaittu, että veromuutosten jälkeen suurituloisten tulot muuttuu, mutta sitten sen jälkeen on päätelty, että työnteon tehokkuus on kasvanut, ja sitten siitä on päätelty, että seuraa talouskasvua, ja sitten ehkä niin kuin implisiittisenä oletuksena myös, jos puhutaan, että kasvu on hyvästä, niin sitten, että se hyödyttää myös koko väestöä, eli se kasvu ei mene pelkästään näiden suuritulosten taskuun. Mutta se vaatii monta epävarmaa loikkaa, jotta tästä kohdasta 1 päästään väitteeseen 3 tai 4. Eli jotta tästä tulee kasvutoimi. Kiitos. Kiitoksia Jussi alustuksesta. Hei, ota tämmöinen nopea kysymys tässä vielä ennen kuin päästään sitten Reetta alustamaan. Jos summaa sun alustusta, niin tahtooko se niin kuin sanoa, että tämä suuritulosten veroalennus on tehty jossain määrin virheellisillä tiedoilla tai sen vaikutuksista on annettu virheellinen tai tämmöinen osatotuus ainoastaan? No mä en ehkä käyttäisi niin jyrkkää termiä kuin virheellinen, mutta ehkä se on niin kuin, siinä ei ole nämä kaikki näkökulmat ollut mukana. Ja sitten toisaalta myös monet tutkijat on kyllä sanonut, että se ei ole sama asia, että mikä tämä tulojen muutos, niin että se ei tarkoita välttämättä kasvuvaikutusta, mutta ehkä se niin kuin tämmöisessä yleisemmässä poliittisessa keskustelussa sitten usein kääntyy siihen, että se on niin kuin kasvuvaikutus. Niin sanoisin ehkä näin. Miten sä arvioit, kuinka luotettavia sitten kansainväliset tutkimukset ja arviot näistä huipputulosten verojoustoista on ja kuinka hyvin ne soveltuu sitten Suomeen? Niin, toi on tietysti hankala kysymys, enkä osaa tyhjentävää vastausta antaa, mutta yleisellä tasolla voi tietysti sanoa, että tosi paljon näihin
vaikuttaa olosuhteet ja varmasti tutkimusasetelmat ja tämmöiset asiat myös, että on saatu hyvin erityyppisiä tuloksia, kuten esimerkiksi Ruotsista on saatu pienempi tulos tästä joustosta kuin mitä vaikka Tanskasta tai sitten mitä Reetan tutkimuksessa Suomesta saatiin. Niin nämä kyllä vaihtelee, että epävarmuutta liittyy hyvin paljon. Joo. Jos nämä huipputulosten veroalennukset ei nyt sitten näytä tutkimustiedon pohjalta rahoittavan itseään, esimerkiksi marginaaliveron osalta Suomessakin kuitenkin puhuttiin, että se itse rahoitusaste on 100 tai jopa sen yli, niin minkä takia nämä esiintyy sitten niin usein tämmöisinä talouskasvun lääkkeinä? No varmaan siinä voidaan sitten tulla siihen, että se on varmaan joidenkin intresseissä ollut ajaa tämmöistä politiikkaa, että politiikka on aina politiikkaa ja sitä niin kuin tehdään joillakin perusteilla, että sitä en osaa sanoa, että miksi ei juuri näitä näkökulmia ole sitten tullut enempää esiin, mutta tässä sitä tietysti itse yritetään tuoda esiin. Yes. Hei, kiitos Jussi. Siirretään kapula tässä vaiheessa meidän seuraavalle puhujalle. Saadaan vuoroon Helsingin yliopiston väitöskirjatutkija Reetta Varjonen-Ollus. Reetta, ole hyvä. Kiitoksia ja hauskaa, ihan mahtavaa, että verotuksen käyttäytymisvaikutuksista keskustellaan niin paljon. Kiitokset järjestäjille tästä ja toki myös meidän hallitukselle, joka on nostanut verotutkimuksen julkiseen keskusteluun ennennäkemättömällä tavalla ehkä jopa. Mä otan nyt yhden askeleen taaksepäin tästä Jussin esittelemästä aiheesta, eli miksi me oikeastaan puhutaan tästä, minkä takia me keskustellaan siitä nyt, että mistä niitä verotuloja kannattaa kerätä. Eli siis lähtökohta on tietysti se, että verotus aina häiritsee taloudellista toimintaa, eli se on huono asia. Mutta koska meillä on hyvinvointiyhteiskunta ja me halutaan sellaista ylläpitää, niin meidän pitää kerätä paljon veroja, jotta me voidaan se tehdä. Ja voidaan tuottaa palvelut ja voidaan tarpeelliset tulonsiirrot myöskin jakaa. Ja kun me kerätään paljon veroja, niin se on tosi tärkeää, että keiltä ja millä tavalla ne verot kerätään. Ja taloustieteessä tietysti, kuten on tullut jo tänään aikaisemminkin esille, niin ne pitäisi kerätä sillä tavalla, että se mahdollisimman vähän vaikuttaisi valintoihin, näiden taloudellisten toimijoiden ja kuluttajien valintoihin. Okei, eli meillä on siis niin sanotusti hyviä veroja ja huonoja veroja. Meillä, kuten tiedetään, on hirveän pitkä lista veroja, mistä me kerätään niitä tuloja. Mutta mistä me nyt sitten tiedetään, että mitkä on näitä hyviä ja mitkä huonoja ja mitkä on ne kaikkein haitallisimmat? No me tarvitaan sekä teoreettista tutkimusta että myös tutkimusta, niin kuin käytännön tutkimusta käyttäytymisvaikutuksista. Eli se ajatus on se, että jos ollaan tietyllä verolla, jos se vaikuttaa paljon käyttäytymiseen, niin silloin se vielä lisää sitä niin kuin verotuksen aiheuttamaa haittaa ja sitä hyvinvointitappiota, mikä verotus tuottaa, koska se vaikuttaa niin kuin näiden valintojen suhteellisiin hintoihin, ja ihmiset ei silloin valitse esimerkiksi sitä tuotetta, jonka ne ehkä muuten olisi halunnut, mutta kun se on vaikka kalliimpi erilaisen verokannan takia, niin sitten sen lisäksi, että se vero vie heiltä niin kuin, pois sitä varallisuutta, niin myöskin se vaikuttaa siihen, mitä ne valitsee, niin siitä tulee lisää niin kuin sitä haittaa, mikä verotuksella on taloudessa. Okei, tämä nyt tällaisena niin kuin alustuksena. Ja verotuksen tärkein tehtävä on kerätä rahaa julkiselle sektorille. Toinen tärkeä tehtävä on toki tulonjako. Ja tämä on minusta aika kiva kuva, minkä mä otin tuolta Tilastokeskuksen sivulta suoraan. Se näyttää sen eri vuosina meidän Gini-kertoimen, joka mittaa siis eriarvoisuutta. Mitä suurempi Gini-kerroin, sitä eriarvoisempi yhteiskunta. Toi punainen viiva tuolla ylhäällä näyttää sen,
Gini-kertoimen arvon, jos meillä ei olisi mitään tulonsiirtoja. Eli se kuvaa sitä eriarvoisuuden astetta, jos katsotaan pelkästään palkka, yrittäjä- ja omaisuustuloja. Eli se olisi tuolla 50% yläpuolella. No sitten kun otetaan huomioon tulonsiirrot, eli työttömyystuet ja muut etuudet, niin se Gini-kerroin tippuu tuonne 30% yläpuolelle. Ja sitten vielä kun katsotaan verojen vaikutus, niin se putoo tuonne alle 30%. Eli tuosta niin näkee, että sitä eriarvoisuutta pienentää ensisijaisesti tulonsiirrot, maksetut tulonsiirrot, ja sitten verotuksen osuus on vähän pienempi tuossa. Tilastokeskuksen sivulta luin, että tuo pieni nousu tuossa viime vuosina johtuu ikääntymisestä, eli meillä on suuri määrä ihmisiä siirtynyt eläkkeelle, ja jos katsotaan vain niin kun, työikäisiä, niin niissä se on itse asiassa ollut pysynyt tasaisena toi arvo. Ja sitten meillä on, kuten tässä on tullut aikaisemminkin esille, on näitä valmisteveroja, joilla sit nimenomaan pyritään vaikuttaa käyttäytymiseen. Alkoholivero, energiaverot ja muut, mutta ei niistä nyt tässä kohtaa sen enempää. Eli kysymys nyt tässä kohtaa oli se, että pitäisikö hyvätuloisilta kerätä enemmän veroja. Tai olisiko tämä niin kuin just se vero, mistä meidän kannattaa niitä verotuloja kerätä. No, kuten Justikin tuossa jo esitteli, tutkimusten mukaan suurituloiset reagoivat ansiotulojen veromuutoksiin melko voimakkaasti. Ja tästä itse asiassa on pohjoismaista tutkimusta aika paljon jo olemassa. Viime vuonna julkaistiin Graber et al. Tarkasteli Norjassa just nimenomaan tätä verotettavaan tulon joustoa. Ja sitten Kleven ja kumppanit tanskalaisella aineistolla, ja sitten mä oon tehnyt tutkimusta tuosta suomalaisella aineistolla. Tutkin vuonna 2013 käyttöön otettua solidaarisuusveroa, ja että miten se käyttöönotto vaikutti sitten näiden suurituloisten tuloihin. Ja jos se jousto on todella kohtalaisen suuri tai suurempi kuin keskituloisilla, niin se tarkoittaa sitä, että kun se veroa kiristetään, niin silloin myös ne tulot laskee ja silloin niissä saatavat verotulot myös laskee. Eli se veronkiristys ei välttämättä lisäisi merkittävästi verotuloja. Ja sen solidaarisuusveron tutkimuksen, minkä mä tein, niin sen perusteella näin todella olisi käynyt, että sieltä ei kauheasti niin kuin palkkatuloista ainakaan olisi tullut veroja. Toki sitten esimerkiksi eläketulot, joista myös maksetaan ansiotuloveroa, niin niissä se jousto on lähellä nollaa, koska niitä nyt ei lähdetä kauheasti muuttelemaan ainakaan lyhyellä aikavälillä. Tästä johtopäätöksenä myös se tarkoittaa sitä, että tämä verotulot maksimoiva veroaste on todennäköisesti alempana kuin mitä se oli meillä Suomessa viime vuonna ollut. Toki tämä veron kiristyksen vaikutus tulonjakoon kuitenkin on olemassa, toki kun hyvätuloiselta heille jäi vähemmän rahaa käteen, mutta se tarkoittaa, että se tulonjako toteutetaan sillä tavalla, että vaan vähennetään suurituloisten tuloja ilman, että pienituloisten tulot kuitenkaan yhtään paranisi tai heidän asemansa mitenkään paranisi. Eli tämä ei ehkä ole se kaikkein paras tapa kuitenkaan yhteiskunnassa hoitaa tulonjakoa. Ja sitten mä sen halusin vielä tähän mainita, että kun me lasketaan itserahoitusastetta ja niin kuin mietitään, että mikä on se oikea marginaaliveroaste hyvätuloisille, joilla maksimoidaan nämä verotuotot, niin silloin siinä on taustalla se ajatus, että kun mietitään sitä yhteiskunnan hyvinvointia, niin siinä painoarvo on ensisijaisesti pienituloisilla ja suurituloisten osalta heidän hyvinvointinsa painoarvo on 0 tai hyvin lähellä 0. Et siinä on kuitenkin tämmöinen niin kuin tavallaan arvovalinta myös tehty siinä kohtaa keskustelussa.
Sinänsä varmaan ihan järkevä valinta, mutta hyvä kuitenkin sekin tiedostaa, että siellä on semmoinen taustalla. Okei, kun puhutaan näistä hyvätuloisten, nyt kun puhutaan, nyt mä puhun taas veron alennuksesta, kun, jos ajatellaan nyt vaikka hallituksen viime keväänä tekemiä päätöksiä, eli niin dynaamisilla vaikutuksilla tarkoitetaan oikeastaan monta eri asiaa. Eli ensimmäisenä on tietysti tämä vaikutus verotuottoon, ensiksikin ansiotuloveron tuottoon, ja tämä on se, kun lasketaan sitä itserahoitusastetta. Siinä huomioidaan siis vaan vaikutus just niin kuin nimenomaan sen veron tuottoon, ja sitten kyllä tämä tulonmuunto myös siinä voidaan huomioida. Ja sen lisäksi näillä muutoksilla on vaikutusta myös muiden verolajien tuottoon, eli kun käteen jää enemmän rahaa, niin se jos se lisää kulutusta, niin siitä tietysti kertyy sitten kulutusveroja. Jos puhutaan suurituloisista, niin se jää varmaan kohtalaisen pieneksi, se vaikutus muiden verolajien tuottoon, koska jos ajatellaan, että hyvätuloisilla on jo kulutus sellaisella tasolla, että sitä ei tarvitse lisätä, vaan että se menee niin kuin säästöön, niin se ei tietenkään ainakaan heti lisää sitten kulutusveroja, mutta jos ajatellaan niitä veronalennuksia, mitkä on suunnattu keskituloisille, ja joista ajatellaan, että sillä ei varmaan ihan hirveän suuria käyttäytymisvaikutuksia ole niin kuin siihen työn tarjontaan, mutta kyllä jos siihen 100 miljoonia laitetaan rahaa, niin kyllä niistä nyt osa tulee kuitenkin sitten kulutusverojen ja ehkä muidenkin verojen kautta sitten takaisin. Kyllä Suomessa hyvin pidetään huolta siitä, että kaikesta toiminnasta veroja kerätään monessa eri kohtaa, mikä on ihan hyvä asia. No sitten ehkä tämä kiinnostava, sen mä vielä voisin mainita, että yleensä kun tehdään valtion budjettia, niin siellä huomioidaan tämä niin vaikutus ansiotuloveron tuottoon, että perinteisesti siellä ei ole laskettu sitä muiden verolajien tuottoa niistä budjettiluvuista mukana. Joo, mutta siis vaikutus talouskasvuun. Eli kuten Jussi tuossa just hyvin kuvasi, niin ajatus on se, tai ne joustoluvut kertoo siitä, että kun veroja muutetaan, eli tässä tapauksessa alennetaan, niin ajatus on se, että se näkyisi hyvätulosten tuloissa lisää, mikä johtuu siitä, että he tekevät enemmän töitä tai tehokkaammin töitä tai jotenkin innokkaammin töitä, ja sitä kautta se sitten vaikuttaa yrityksen tai vaikka julkisen sektorin työnantajan toimintaan positiivisesti ja sitä kautta koko talouteen. Tästä on tanskalaiset on ahkerasti jatkaneet tämän aiheen tutkimusta, ja ihan niin kuin Jussi sanoi, että niistä korkeista veroasteista ja talouskasvusta ei ole olemassa hirveän niin kuin selkeää näyttöä. Ja toki, jos me ajatellaan ylipäätänsä talouskasvua ja korkeita veroasteita, niin meillähän on, siis Pohjoismaissa on mennyt ihan hyvin taloudessa, vaikka meillä on korkea verotus, että se on ihan totta, että sieltä se ei niin kuin välttämättä suoraan sitä, tai siis ei niin kuin haittaa talouskasvua, koska totta kai sillä on hirveän suuri merkitys, että mihin ne verotulot käytetään. Että jos esimerkiksi mahdollistetaan ilmainen koulutus kaikille tulotasosta riippumatta, niin totta kai sillä on ihan hirveän suuri merkitys talouskasvuun, vaikka se sitten tarkoittaakin korkeita veroja. Näistä tanskalaisista tutkimuksista Jakobsen ja kumppanit, he pyrki tutkimaan, ne käytti varallisuusverotusta ja maastamuuttoa, pyrki niin kuin sillä tavalla tutkimaan niiden hyvätulosten vaikutusta talouden kasvuun ja investointeihin, ja he havaitsi sieltä, että se vaikutus on todennäköisesti pieni, mutta positiivinen. Ja sitten Kleven taas pyrki mallintamaan niin kuin sitä, että miten tämä niin kuin vaikuttaa sitten siihen verotulot maksimoivaan veroasteeseen. Ja
totesi, tai no itse asiassa mainitsen nyt vielä ensin sen, että näitä ulkoisvaikutuksia on tietenkin sekä positiivisia että negatiivisia. Positiiviset on just sitä, että hyvätuloiset usein on koulutettuja, heillä on mahdollisesti toivottavasti sellaisia tietoja ja taitoja, ehkä mahdollisuuksia tehdä innovaatioita, mitkä hyödyttää koko yhteiskuntaa, mutta siellä toki on niitä negatiivisia ulkoisvaikutuksia myös, eli sen niin kuin, vaikutusvallan käyttö poliittisesti oman varallisuuden ja tulojen maksimointiin, ja sitten myös ihan niin kuin nyt USAstakin voidaan nähdä ihan siis ideologinen vaikuttaminen, jos ne tuloerot kasvaa kauhean suureksi. Mutta todella kuitenkin se olisi niin kuin positiivinen se vaikutus, ja se positiivinen vaikutus silloin alentaa sitä verotulot maksimoivaa tuloveroastetta. Ja sitten toki tuloerojen kasvulla on myöskin muita vaikutuksia yhteiskuntaan tästä aiheesta. Ehkä muut yhteiskuntatieteet on vielä enemmän tutkinut kuin taloustiede, mutta ne on siellä toki myös. No entäs sitten muu tuloverotus liittyen suurituloisiin? Mä ehkä käyn tämän sitten nopeasti läpi, koska tämä on tullut tässä aamupäivän aikana monen kertaan jo esiin. Eli koska suurituloiset reagoi selvästi verosuunnittelumahdollisuuksiin, niin on ongelmallista se, että jos tämä verotasojen ero niin kuin palkkatulojen ja pääomatulojen välillä on hirveän suuri, koska silloin ne kannustimet siihen tulon muuntoon on myös suuremmat. Ja nyt näistä hallituksen päätöksistä tämä marginaaliveron alennus pienensi tätä eroa, mikä on hyvä asia, mutta sitten taas, koska yhteisöveroa myös päätettiin laskea, niin se sitten kasvattaa sitä eroa. Ja meillä on Suomessa tutkimusta, Alisa Koivisto, 23 tai 24, siinä on itse asiassa molempina vuosina, niin on todennut, että näillä listaamattomien yhtiöiden huojennetulla osingoilla on selviä käyttäytymisvaikutuksia, ja ne aiheuttaa todella myös vahvan kannustimen kerätä varallisuutta sinne yritykseen, esimerkiksi investointien sijaan. Ja tuolla valtiovarainministeriön sivulta esimerkiksi löytyy semmoinen muistio kehysriihi-aineistosta, jossa niin kuin on ehdotettu tätä hyvätuloisten marginaaliveron alennusta, tai siis sitä ja sen rahoittamista osittain alentamalla näiden niin kuin sitä pienentämällä sitä huojennusta. Ja he katsoo, että nämä vastakkaisuuntaiset muutokset olisi kohdistunut hyvin pitkälti samoille tulotasoille. Että tämmöinen, eli mun vastaus siihen otsikon kysymykseen, että kannattaako suurituloisilta kerätä enemmän verotuloja, tai siis tuloverotuloja, niin on, että kyllä ja ei. Eli palkasta ehkä ei, mutta muualta tai näistä osingoista kyllä. Ja vielä lopuksi, jos mä ehdin, mä ystävällisesti sain Jussilta hänen kalvonsa etukäteen, eli siihen viimeisen dian johtopäätöksiin mulla on kommentteja. Eli se ensimmäinen ajatus oli tämä epävarma siirtymä, tai se oletus, että kun suurituloisten tulot muuttuu, niin se kuvastaisi sitä, että työnteon tehokkuus kasvaa. Eli tässä puhutaan just siitä joustosta, että mistä se koostuu, onko se käyttäytymistä vai tulonmuuntoa vai sitten tätä neuvotteluvoimaa, niin kyllä mä siinä mun tutkimuksessa mä pyrin sen tulonmuunnon mahdollisuuden niin kuin minimoimaan sieltä poistamalla kaikki yrittäjät, ja se jousto silti pysyi siellä. Siitä neuvotteluinnokkuuden vaikutuksesta toki sitä ei voi täysin poissulkea, mutta mä en näkisi, että se ehkä on ihan hirveän suuri kuitenkaan, koska tai sitä on ainakin hirveän vaikea erottaa siitä niin kuin tavallaan siitä työmotivaatiosta. Ja tosissaan, kun ajatellaan, että hyvätuloiset on usein
niitä, jos ajatellaan, että heillä on positiivisia ulkoisvaikutuksia, niin se todella sit vaikuttaisi tähän työnteon tuottavuuteen. Ja sitten toinen steppi oli se, että päästäänkö tästä sit siihen talouskasvuun, niin kyllä pitkällä aikavälillä tuo talouskasvu riippuu tuottavuuden kasvusta, että jos me saadaan sieltä tuottavuuden kasvua ja työntekoa, niin kuin pystytään tekemään samalla resursseilla enemmän ja tehokkaammin, niin kyllä se kannattaa hyödyntää. Ja se on ihan hyvä asia. Ja sitten se viimeinen askel siitä, että hyötyykö kaikki vielä talouskasvusta, niin no ihan suoraan siitä kyllä hyötyy kaikki ja pienituloiset, koska kun talous kasvaa, niin verotulot lisääntyy. Toki tämä just edellyttää sen, että julkisen sektorin on hyvässä kunnossa ja huolehditaan siitä, että pidetään huolta kaikista. Ja sen takia on erinomaista, että meillä on erilaisia toimijoita taloudessa, tutkijoita, säätiöitä, erilaisia puolueita, jotka niin kuin pitää esillä myös niin kuin tasapainoisesti näitä kaikkien etuja. Tässä oli, mulla varmaan loppu aika nyt, niin tässä oli mun esitys. Kiitoksia Reetta alustuksesta. Hei, pidä sinä siitä mikrofonista kiinni, istu alas ja otetaan Jussi myös tänne lavalle ja saadaan Lauri heittää vielä Jussillekin mikin, niin istukaahan alas. Meillä on tässä pieni hetki nimittäin vielä kysymyksille ja sitten keskustelulle ennen kuin mennään tuonne kaffetauolle. Mä Reetta sut saman tien kysyn tästä alustuksen pohjalta, että miten siihen suuritulosten tulonmuuntoon pitäisi puuttua, jotta vältetään sen tapahtumista? Mikä siinä on niin kuin tehokkain tapa? No just tämä, nämä listaamattomien yritysten huojennetut osingot on yksi selkeä. Siinä on niin kuin, siinä on selkeä, se verotus niissä on niin paljon kevyempää kuin palkkatulojen verotus, että siinä on niin kuin hyvin iso kannustin. Ja sitä, kuten sanottu, niin käytetään hyvin paljon. Ja mä näkisin myös siinä tämmöisen niin kuin eriarvoisuusongelman myös niin kuin hyvätulosten niin kuin sisällä. Että joillakin ammattiryhmillä on niin kuin enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa siihen omaan verotukseensa kuin toisilla. Että se on, niin kuin on ongelma. Ja totta kai niin kuin pääomatulojen verotuksessa täytyy huomioida sitten kansainvälinen kilpailu ja niin kuin nämä näkökulmat. Että emme tässä nyt ole ehdottamassa, että me luovuttaisiin tästä niin kuin kaksiosaisesta tuloverotuksesta, mutta tämä listaamattomien yhtiöiden kysymys ei ole niin kuin ehkä semmoinen verokilpailukysymys kuitenkaan. Kyllä. Ja hei, nostakaa sieltä. No niin, sieltä Sairas Heikki saman tien käpälä nousi ilmaan ennen kuin ehdin lausetta päättääkään. Ja Antille kertyy askelia tässä. Otetaan yleisökysymys väliin. Kiitoksia, ja tässä oli mielenkiintoinen kattaus tästä koko teemasta molemmilta. Mulla on sellainen, niin kuin sanotaan, että se reaalipoliittinen tilanne seuraavalle hallitukselle on se, että niitä niin kuin alijäämää pitää pienentää tietyille vuosille ja aika äkkiä. Niin kysyisin, että miten te niin kuin peilaatte sitä kohti tätä näin, kun kyse ei niin kuin oikeastaan silleen pitkästä aikavälistä tuotavista tuotoista, vaan siitä, että mitä tulee seuraaville vuosille suoraan, niin miten se niin kuin peilautuu tähän keskusteluun, koska musta tuntuu, että se usein on vähän sellainen nyt se pitkä aikaväli on näissä puheissa, vaikka meidän tämä talouspolitiikan koneisto itse asiassa ohjaa meitä miettimään ehkä vähän lyhytnäköisesti asioita tällä hetkellä. Ja otetaan hei saman tien siitä vierestä, just näin, sun oikealta puolelta. Joo, taas pikkasen jatkan sitä samaa teemaa kuin aikaisemmin toisella tavalla, kun Reetta sinäkin puhut ja monet puhuu siitä, että sillä markkinaveron alennuksella on niin kuin työpanosta lisäävä vaikutus niille, jotka sitä saa sitä hyötyä. Eli tätä kautta tarjontavaikutus. Eli lyhyesti sanottuna kysymys on niin kuin tarjonnan talousteoriasta. Tarjonnan talousteorian yhdestä
sovellutuksesta. No entä kysyntäpuoli? Neokeynesiläisissä malleissa on esimerkkinä aivan pelkistetysti yksinkertaisesti heterogeneous agents malli, eli heterogeenisten agenttien malli, ja kaikista yksinkertaisimmassa muodossa väestö jaetaan kahteen. Köyhiin, jotka kuluttaa kaiken, parempituloiset, jotka säästää kaiken. Vastauksena finanssipolitiikan tehottomuuteen on se, että laskusuhdanteessa ei kannata jakaa rahaa suurituloisille, koska ne vain sopeuttaa säästämistä, säästää enemmän. Laskusuhdanteessa pitää jakaa rahaa pienituloisille, koska ne kuluttaa kaiken. Nyt tarjontatalousteoria-argumentilla, eli tällä työpanoksen lisäämisargumentilla, on alennettu marginaaliverotusta laskusuhdanteessa, ja se on rahoitettu keräämällä rahaa pienituloisilta. Eli on toimittu suhdannepoliittisesti, eli kysynnän näkökulmasta päinvastoin kuin kuuluu toimia. Uuskeynesiläisessä mallissa tämä oli se pelkistetty versio, mutta siellä toki sitten pilkotaan väestö erilaisiin ryhmiin, koska jos halutaan tehokkuutta, niin pitää erilaisia ryhmiä ottaa huomioon. Niin miten argumentoinnissa kannattaa ottaa huomioon kysyntäpuoli, ja voidaanko sanoa, että jos vaikka marginaaliveron alennuksella olisikin positiivisia vaikutuksia, niin se ajankohta, jolloin hallitus toteutti nämä verokevennykset, on mahdollisimman huono? Näin. Kumpi haluaa aloittaa? Jussi. Mä voin vaikka aloittaa. Joo, tuohon ensimmäiseen kysymykseen, että jos peilataan tähän julkisen talouden tilanteeseen, niin se on hyvä kysymys, ja ehkä ajattelisin niin, että nimenomaan, koska tästä ei ole sellaista selkeää näyttöä, että tästä etenkään lyhyellä aikavälillä tulisi kasvua, ja ei ole selvää näyttöä siitä, että työntekokaan välttämättä lisääntyy, vaan on tämä tulavaikutus, joka voi selittyä sillä eriarvoisuusvaikutuksella. Niin sitten kun me peilataan sitä tavallaan siihen, että kun ne suorat verotulonmenetykset tulee kuitenkin ainakin ensin, vaikka hyväksyttäessä se itse rahoitusaste, niin sitten kun etsitään vaikka sopeutuksia, niin sitten vaihtoehtona siellä on sitten helposti esimerkiksi pienituloisilta leikkaaminen, jolla silläkin on oma kasvuvaikutuksensa. Ja ehkä tässä voin lyhyesti sanoa tuosta myös Reetan esitykseen liittyy tähän asiaan, että nämä ulkoisvaikutukset suurituloisilla, niin varmaan ulkoisvaikutuksia on monenlaisia suurituloisillakin, ja niin kuin menevät eri suuntiin. Toisaalta eriarvoisuudesta on ehkä niin kuin aika paljonkin negatiivisia vaikutuksia. Mutta sitten ehkä tämä kysymys on myös vähän väärin asetettu siinä mielessä, että jos mietitään, että onhan pienituloistenkin toiminnalla ulkoisvaikutuksia, ehkä jopa enemmän, koska he saa pientä palkkaa verrattuna suurituloisiin. Ja sitten tähän liittyy myöskin se, että mä en ole ihan varma, että mikä merkitys näillä ulkoisvaikutuksilla on sitten tähän verotukseen, että koska se pitäisi tavallaan sitten olla se, että se verotus sitten muuttaa niitä ulkoisvaikutuksia myös. Mutta joo, ehkä tämä oli vastaus multa. Reetta. Nyt mun menee ajatukset sekaisin kaikista kysymyksistä. Näistä ulkoisvaikutuksista mä sanon, että siis se oikeastaan, se on se, mikä se vaikutus on siinä niiden työnteolla siihen talouskasvuun. Eli jos he niinku pystyvät tavallaan kontribuoimaan ja niinku lisäämään innovaatioita, niin sitä kautta se vaikuttaa siihen työn tuottavuuteen ja talouskasvuun. Eikä niin kuin se verotuslinkki on siinä vähän aikaisemmin. Näistä suhdanteista, siis hallituksenhan on käytännössä hirveän vaikea vaikuttaa siihen, että milloin he tekevät niitä veropäätöksiä, koska meillä nyt on tämä 4-vuotinen hallituskausi ja se on niin kuin siinä tehtävä ja valmisteltava ja toimeenpantava, niin se on niin kuin vaan tosi vaikea ajoittaa niin kuin sille, että mikä olisi suhdanteiden suhteen optimaalista. Ja sitten varsinkin vielä, kun
talousennusteet muuttuu joka vuosi, niin voi olla, että ne suhdanteet, niin kuin nyt tässäkin tapauksessa, näyttää siltä erilaiselta kuin miltä ne näytti silloin, kun niitä päätöksiä tehtiin. Ja mä en ehkä, en tiedä voiko sanoa, että nämä veronalennukset rahoitettiin pienituloisilta leikkaamalla, koska ne voi myös ajatella, että ne rahoitettiin velkaa ottamalla. Sitten se ensimmäinen kysymys liittyi tähän ajoitukseen. Joo, siis on totta, että näissä vaikutukset tulee tietysti viiveellä, sekä niin kuin se käyttäytymisvaikutus, että varsinkin jos sieltä tulee jotain positiivisia ulkovaikutusvaikutuksia, jotka lisää niin kuin tehokkuutta ja uusia ideoita ja hyviä käytäntöjä. Ne tulee toki viiveellä ja varsinkin se niin kuin vaikutus siihen talouskasvuun tulee viiveellä. Ja sen takia se mun piti sanoa tuosta, kun katsottiin sitä veronalennusten ja talouskasvun yhteyttä, niin se on myös hirveän vaikea sieltä erottaa, koska jos tulee vaikka jotain uusia ideoita ja patenttihakemuksia ja milloin ne oikeasti on tuotannossa, siinä voi mennä monta vuotta, niin sit se on tosi vaikea erottaa siitä, että mikä sen kontribuutio on, niin kuin se veromuutoksen kontribuutio talouskasvuun. Mutta jos nyt pitäisi saada rahaa nopeasti ja mielellään vielä hyvätuloisilta, niin kyllä mä sit katsoisin näitä hyviä verolajeja, kiinteistöverotus. Siinä kiinteistöveroa maksaa ne, joilla on varallisuutta, eli siis kiinteistöjä, ja mitä suurempi varallisuus, vaikka se nyt ei ole progressiivinen vero, mutta kuitenkin kohdistuu niihin, joilla on sitä varallisuutta. Perintövero on myös semmoinen, mikä ei kauheasti, tai ainakin haittaa vähemmän talouden toimintaa kuin työverottaminen. Ja sitten sekä mä oon tuohon kirjoittanut. Joo, en tiedä, mutta ja mä oon samaa mieltä siitä exit taxista, että ennen kuin lähdetään puhumaan varallisuusverotuksesta, niin pitäisi se ottaa Suomessa kyllä käyttöön. Vaikka se ei tuotakaan verotuloja, mutta että niistä syistä, mitä tässä on aikaisemminkin sanottu, niin se pitäisi olla meilläkin. Mainiota. Mä menisin miten kysyä, että mitkä ne on ne teidän lempi top 3 verot, mitä kannattaisi ottaa käyttöön. Niin tuossa niitä tuli. Sonjalla oli siellä kysymys. Ehditään vielä se ottaa tässä. Joo, kiitos Sonja Finwatchista. Mä olisin kysynyt vielä tästä tällaisena suht hyvätuloisena järjestöjohtajana, että mä mietin näitä kannustinvaikutuksia, että itse en ole niin suurituloinen kuitenkaan, että olisin ollut näiden hallituksen marginaaliveroasteiden alennuksen kohteena, että sitä varten pitäisi olla ollut vielä paljon ahkerampi ja työteliämpi kuin mihin itse olen kyennyt. Mutta mä mietin sitä, että itse en hirveästi tälleen palkkatyötä tekevänä niin pystyisi tekemään enempää. Että mua kiinnostaisi tämä sun tutkimuksen aineisto, että jos mä ymmärsin tuosta Jussin esityksestä, että siinä isosti on niin kuin teoreettisista malleista kyse, ja ne ainakin omalta kohdalta tuntuu tosi teoreettisilta. Että mikä se sun tutkimuksen tarkempi aineisto on, ja käyttäytyykö siinä siis ihmiset sillä tavalla kuin mitä tässä Jussin esittelemässä teoreettisessa tutkimuksessa ihmisten oletetaan käyttäytyvän? Kiitos. Joo, hyvä kysymys. Itse asiassa kyllä siinä Kleiveninkin sen teoreettisessa mallissa on myös empiirinen osio, että ei se ole puhtaasti teoreettinen, vaan he on katsonut myös ihan käytännön aineistolla niitä. Mutta tässä mun tutkimuksessa ne, jotka siihen vaikutti siihen joustoon, se on ihan totta, että jos sä oot palkkatöissä, niin se ei realisoidu se, tai siis sä et pysty käytännössä muuttamaan yleensäkään sitä sun tulotasoa kauheasti, mutta siinä oli nimenomaan sellaiset, jotka vaihtotyöpaikkaa tai joilla oli useampia työnantajia samanaikaisesti, eli heille niin kuin nämä tavallaan työmarkkinoiden niin kuin jäykkyys ei vaikuttanut siihen toimintaan, niin he oli just ne, jotka reagoi, tai joista se niin kuin jousto käytännössä, jotka nosti sitä joustoa merkittävästi. Joo, Jussi. Joo, tuohon voin vielä täydentää, että eikö ole kuitenkin niin, että niissä on empiirinen osio, kyllä Klevenilläkin, mutta niissä ei empiirisesti havaita sitä, että se työnteon tehokkuus muuttuu, vaan se havaitaan tai niin kuin päätellään siitä, että koska tulot muuttuu. Joo, kyllä. Joo, koska työnteon tehokkuutta meillä ei oikein mitään aineistoa, mistä me voitaisiin sitä tutkia, niin sen takia ajatellaan, että se palkka kuvastaa. Niin kuin se nyt niin kuin tavallaan
yrityksessä pitäisikin kuvastaa sitä niin kuin lisäarvoa, mitä se työntekijä tuottaa yritykselle, niin että se palkka heijastaa sitä, ja jos se palkka kasvaa, niin se olisi niin kuin indikaatio siitä, että myöskin tämän työpanoksen arvo kasvaa. Hei, me joudutaan siirtyä kahvitauolle aivan tuota pikaa, mutta mulla on nyt pakko kysyä tästä siis neuvotteluasetelmasta, eli selitä tyhmälle toimittajalle vielä, että jos mä olisin nyt neuvottelutilanteessa uuteen työpaikkaan ja mulle tarjotaan palkkaa X, niin riippuen siitä, että mikä se marginaaliveroprosentti on, niin se vaikuttaa mun neuvotteluun siis millä tavalla? Kumpaan suuntaan? Että mä pyydän vähemmän, jos mun verotus on pienempi vai enemmän, jos on mä en itsekään oikein tiedä, kumpaan mä niinku tekisin siinä. Se vaikuttaa sun viitseliäisyyteen. Eli että jos siis ajatus on siinä paperissa, että jos se marginaalivero on kauhean korkea, niin saat, että ihan sama mikä palkka mulla tulee, koska sitten kuitenkin verottaja vie ison osan. Eli se niin viittaa siihen. Aivan. No niin, tämä selittää, koska mä oon hämmästellyt tätä, koska itsellä se ensimmäinen niin kuin intuitio on se, että no sitten mä kyllä pistän niin kuin maalitolpan vielä pidemmälle. Aivan. Okei, no niin, mutta mä en nyt sovi tähän teoreettisen viitekehykseen. Ihan nopea kommentti sieltä. Tekee vain enemmän töitä ja saavat sitä kautta enemmän palkkaa, kun ne marginaaliverot on pienemmät, mutta onko se niin, että se ei selitä sitä? Eli huikkaa vaan striimiin, että kuulevat, eli kysyttiin, että onko niin, että nouseeko tässä nyt tehdyt työtunnit vai ei? Siis ei se kai kiistatonta ole, ja se voi siis johtua toki myös siitä, niistä työtunnoista. Mä en katsonut ollenkaan työtunteja tuossa mun tutkimuksessa myös sen takia, että mä itse luotan aika huonosti niihin aineistoihin, koska erityisesti niillä, kun puhutaan ihan huipputulosista, niin mä en ole ihan, tämä on ihan mun henkilökohtainen niin kuin mielipide, mutta mä en ole ihan varma, kuinka hyvin ne työtunnit oikeasti on kirjattuna aineistoon, koska se ei tavallaan niin olennainen sitten kuitenkaan heidän tapauksessa, että sen takia niitä tuloja yleensä käytetään, mutta on totta, että monessa tutkimuksessa on niin kuin todettu, että tunnit ei muutu. Ja Jussi, saat vielä viimeisen sanan. Joo, ehkä niin kuin se, että siinä mielessä varmaan on kiistatonta, että ei ole havaittu, että työtunnit kasvaa suurituloisilla, ja usein niin kuin nimenomaan näissä selitysmalleissakin on se ajatus, että se tulee nimenomaan tämän tehokkuuden kautta, eikö näin? Näin, hyvä. Ja rahallakaan ei saa lisää tunteja vuorokauteensa, paitsi jos lentää lentokoneella, siis maapallon pyörimyssuunnan mukaan, niin tietyllä tapaa saa, mutta tähän keskusteluun ei enempää valitettavasti aikaa tule. Kiitoksia keskustelusta Jussille ja Reetalle. Annetaan vielä aplodit. Ja seuraavaksi ohjelmassa tosiaan vajaan puolen tunnin kaffetauko, ja kahvit löytyy tuosta aulatilasta, ja jatketaan debattien parissa tasan kello 15. Kiitoksia.
No niin, hyvä yleisö. Tervetuloa takaisin sieltä kahvitauolta. Toivottavasti olette virkistyneet ja saaneet kaffea ja pullaa. Nyt päästään kovasti odotettuun osioon, eli verodebatteihin, ja muistutan, että teillä hyvä yleisö on nyt tässä osiossa sitten mahdollisuus päästä esittämään teidän kysymyksiänne. Ensimmäisessä debatissa keskustellaan siitä, että mistä saataisiin Suomeen lisää verotuloja ja mihin verotusta ylipäätänsä tarvitaan. Ja keskustelemassa ovat Life Ventures pääomasijoitusyhtiön perustajaosakas Timo Ahopelto ja sitten Kalvi Sorsa-säätiön toiminnanjohtaja Lauri Finer, joka paikkaa tosiaan SAK:n Patricio Lainaa, joka oli valitettavasti estynyt tänään. Tervetuloa, ottakaa hyvät herrat siitä keskeltä paikat. Tulee ehkä toistoa, mutta kun väki välillä vaihtuu, niin todettakoon, että tänään on siis tosiaan keskusteltu siitä, että missä tilanteessa Suomen julkinen talous on, ja varsin selvältä näyttää, että ihan leikkaamalla ei ensi vaalikauden mahdollisesti 7-12 miljardin euron sopeutustoimia voida tehdä. Niin heti kun Timo saa siitä vedet huivaistua ja kurkun avattua, niin kerropa, mitkä on ne temput, jolla Suomen talous saadaan käännettyä kasvuun ja veropohjaa vähän laajennettua ja tiivistettyä. Onko tämä päällä? Se on päällä. No niin, hyvä. Joo, hei. Kiitos ja mukava olla täällä. Haluatteko te pidän tämän monologin heti tähän alkuun? Anna palaa. Joo. No siis mähän edustan, tai tavallaan en mä ketään edusta, mutta siis mä oikeasti uskon siihen, että nämä kasvuyritykset eli startupit, joista nyt meillä on kasvanut muutamia isoja ja isohkoiksi tulleita firmoja, kuten vaikka Oura ja Supercell ja Aissa ja Volt, ja sieltä tulee paljon muita perässä, niin ne ei tietenkään yksin ratkaise tätä Suomen ongelmaa, mutta mä uskon, että ne on aika iso osa sitä. Ja tällä hetkellä näiden yritysten osuus Suomen bruttokansantuotteesta on noin 1% suurin piirtein. Ja se on suunnilleen semmoinen 13 miljardin euron liikevaihto, joka on syntynyt nollasta edellisen 15 vuoden aikana. Eli se liikevaihto oli tällä skaalalla aika lailla 0 15 vuotta sitten. Ja jos mä mietin tästä eteenpäin niin kuin 10 vuotta, niin mä teen sellaisen ihan yksinkertaisen oletuksen, että tämä toimiala, niin kuin nämä startup-firmat, nämä kasvaa 15% vuodessa seuraavan 10 vuoden ajan. Mä en henkilökohtaisesti näe mitään syytä, miksi näin ei tapahtuisi. Että tämä tavallaan niin kuin kasvu jatkuu, mikä mun mielestä kuulostaa jopa aika pieneltä kasvulta, että 15% vuodessa kasvaa tämä meidän ekosysteemi. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että 10 vuoden päästä nämä firmat on noin 4% Suomen BKT:stä. Eli se arvonlisä on, jos olettaa, että Suomen BKT kasvaa sen prossan vuodessa, niin se on niin kuin kutakuinkin semmoinen 13 miljardia about on se arvonlisä. Tällä hetkellä startup-skenen arvonlisähän on noin 24% siitä koko startup-sektorin liikevaihdosta. Mä itse uskon, että se tulee kasvamaan, mutta että jos ajattelisi tällä tavalla, että se pysyisi samana suhteessa siihen liikevaihtoon, niin se olisi noin 13 miljardia. Ja se tarkoittaisi taas, että jos miettii, mistä arvonlisä tulee, niin se tulee palkoista, ja sitten se tulee niistä yritysten tuloksista näin pääosin. Ja sitten kun miettii, että mitkä verot näistä maksetaan palkoista, siis niin kuin ihan tuloverot, ja sitten 80% menee kulutukseen, sitten maksetaan arvonlisäverot, olettaa siihen pienempää arvonlisäverokantaa, vaikka 15%, ja sitten yritysten voittoverot, jos me onnistutaan pitämään ne suomalaisina, niin tämä on semmoinen niin kuin 5-6 miljardia lisää verotuloja vuonna 2035 Suomeen, siltä väliltä. Ja tämä on mun mielestä se, mikä ratkaisee niin kuin tämän Suomen tavallaan yhtälö. Et mun on niin kuin tosi vaikea nähdä, että me pelkästään lisäämällä veroja niin kuin kyettäisiin menemään tästä ulos. Ja sitten tulee se vielä se toinen mun mielestä niin kuin huomioarvoinen juttu. Et jos me päästään tuohon, niin se tarkoittaa, että suomalaiset startupit on siinä vuonna 10 vuoden päästä tästä, niin niillä on 50 miljardin liikevaihto suurin piirtein, mikä tarkoittaa, että ne on generoinut arvoa noin 500 miljardia. Suunnilleen 10 liikevaihtokertoimella on mun mielestä turvallista arvioida. Joku voisi arvioida aggressiivisemmin. Ja se tarkoittaa sitä, että jos suomalaiset omistaa vaikka 1/3 niistä firmoista, silloin me lasketaan niin kuin kohtuullinen pääomatulovero, niin se tarkoittaa, että niistä on maksettu 50 miljardia verotuloja Suomeen, jos meillä on suomalaiset omistajat ja me onnistutaan pitämään nämä firmat suomalaisina. Tämä on mun mielestä se iso opportunity,
5-6 miljardia lisää verotuloja Suomeen per vuosi tästä startup-sektorista 10 vuoden päästä, ja noin 50 miljardia luovutusvoittoveroa sitten, kun nämä yrittäjät ja sijoittajat, jotka toivottavasti on enemmän suomalaisia, myynää. Niin nämä on mun mielestä sellaisia lukuja, jotka oikeasti on tällaisia, niin kuin englanniksi sanotaan, needle movers. Ja tämä on mun mielestä niin kuin kaiken politiikan, mitä pitäisi Suomessa tehdä, niin pitäisi mahdollistaa, että tämä niin kuin toteutuu. Tarkoittaako sitä, että näitä startuppeja pitää sitten kohdella jotenkin verotuksessa sitten niin pehmosemmilla hansikkailla? No voidaan puhua siitä lisää, niin mä en varasta koko showta tähän mun pitkään monologiin aluksi. Selvä, palataan siihen. Lauri, miltä tämä kuulostaa? No ensinnäkin niin jaan sen 2 osaan, eli mitä tarvitaan, niin meidän pitää uudistaa taloutta ja saada kasvua, ja sitten toinen, että meidän pitää myös katsoa niitä julkisia tuloja varsinkin, ja varmaan menojakin aina pitää katsoa, mutta ehkä tähän, mistä mä oon samaa mieltä, niin varmaan tätä Suomen taloutta pitää uudistaa, ja startupeilla siinä varmasti roolinsa. Sitten mä ehkä lähden suoraan jo sitoa sitä verotukseen, eli meillä on ehkä vähän tällainen perverssi verojärjestelmä siinä mielessä, että meillä on tämä listaamattomia osakeyhtiöiden verohuojennus, joka perustuu siihen, että mitä rikkaampi firma sulla on, niin sitä matalammat verot saa maksaa. Me tuetaan valmiiksi niitä, jotka on menestyneitä, ja ne, jotka on jo siellä, kun meidän pitäisi tukea niitä, jotka on niin kuin innokkaita ja nousee ylöspäin. Tämä perintöverotus on vähän ehkä sama puhe siitä, että perintövero pitäisi poistaa, niin siinä nimenomaan tuetaan niitä, joilla on jo valmiiksi suhteessa sit niihin innokkaisiin uusiin toimijoihin, jotka tulee. Ja tässä vähän saataisiin niin tällaisella lähestymistavalla pikkasen kahta kärpästä yhdellä iskulla, eli toisaalta saadaan uudistettua meidän taloutta, ja sit vielä ehkä verotulojakin, tämän tyyppinen lähestymistapa olisi yksi. Mä en usko, että nämä summat, mistä me ollaan tänään puhuttu, niin se ei yksinään riitä tietenkään tämä, että meidän pitää hyvin montaa muutakin asiaa katsoa. Mikä muuten toi verovaikutus olisi tuolla listaamattomien tällä huojennuksen poistolla? No se vähän riippuu, 100 miljoonista puhutaan. Tein pari vuotta sitten sellaisen rapsan, jossa oli erilaisia malleja. Isoimmissa liikuttiin 800 miljoonassa vuositasolla, sitten muutamasta 100 miljoonasta ylöspäin, jos korjataan. Eli ei sillä yksinään ratkaista, kun me ollaan puhuttu nyt 10 miljoonien summista. Se on iso juttu, mutta tarvitaan paljon muutakin. Toi on mun mielestä hämmentävä tämä tämä listaamattomien tämä verohuojennus, missä on nämä rajat, mihin asti saat maksaa osinkoa, eikö vaan suhteessa yritysten nettovarallisuuteen, koska eikö se ole niinku semmoinen, että oikeistolaisinkin ekonomisti on sitä mieltä, että se on haitallinen? Tämä oli syöttö sulle lapaa. Nyt voit sanoa kyllä. Kyllä mä luulen, että semmoinen raja siellä oikeallakin löytyy, että se ei ole haitallinen, mutta sanotaan, että tässä pitää mennä aika oikealle. Ei kun mä vaan tarkoitan sitä, kun mä en ole siis mitenkään poliittinen ihminen. Mä yritän miettiä asioita järkevästi. Ja silloin kun mä aloitin Etlan ja Evan hallituksessa, siitä on jo pitkä aika, kun mä olen pari vuotta jo poiskin, niin mä luin ne kaikki Etlan ja Evan tutkimukset, mitä he oli tehnyt. Ja siellä oli tällainen tutkimus, että mikä on niinku tämä osinkon niinku maksuaste suomalaisissa firmoissa. Ja siinä on nimenomaan tutkittu näitä rajoja. Ja jollain tavalla niinku kun siinä oli niinku pisteenä esitetty kaikki nämä veronmaksut, tapahtumat näistä firmoista jonkun ajanjakso yli, niin kyllä se niinku tikkataulun keskiö ja se mustin kohta oli niinku siinä rajalla. Eli se niinku kertoi siis, että nämä yritykset maksaa osinkoja sen verotehokkaimman verran käytännössä. Näin mä ainakin itse sen ymmärsin. Ja mä olin jotenkin niinku hämmästynyt siitä, että jos puhutaan niinku pääoman tehokkaasta allokaatiosta, niin siitä pitäisi poistaa kaikki esteet. Ja se on vähän niin kuin tässä startup-puolellakin, jos puhutaan siitä, että mitä pitäisi niinku verotuksellisesti ja muuten tehdä, niin meidän pitäisi poistaa kaikki niinku kitka tällaiselta niinku pääoman uudelleen allokoitumiselta. Se on se mun niinku iso teesi. Ja mun mielestä tämä on yksi hyvä esimerkki sellaista, joka tekee sellaisen pääoma-allokaatio ikään kuin niinku paron johonkin. Sä olisit valmis listaamattomia osakeyhtiöiden verotukseen puuttuu? No kyllä mä olisin silleen, niin kuin miten mä sen ymmärrän. Ja se johtuu nimenomaan tästä, että kun mä katson sitä kuvaa, niin se raja, joka siihen on tehty, niin käytännössä allokoi sen osingonmaksun tiettyyn kohtaan, jolloin se ei voi olla niin kuin kansantalouden kannalta järkevä siinä. Tuskin niitä prosenttirajoja on ja niitä rajoja on niin kuin lainsäätäjä osannut asettaa sillä tavalla, että tämä on optimaalisin paikka jakaa osinkoa.
Joo, kyllä se näin taitaa olla näiden tutkimusten tekijöitäkin ehkä paikalla täällä, ja se on ollut näissä aiemmissakin esityksissä, että verot tuppaan, tai rahat tuppaan niin menee sieltä mistä verot on matalimpia, eli se käyttäytymisvaikutus tulee sieltä verosuunnittelun kautta hyvinkin helposti. Sitten se, että miten se vaikuttaa siihen työntekoon ja sinne reaalitalouteen, niin sitten verotukset ei ehkä vaikuta sitten kuitenkaan ihan niin paljon enää. Joo, ja kyllä mä sen ymmärrän, että sitten kun on olemassa maita, joissa Suomessa on erittäin attraktiivinen tietysti yhteisöverokanta, mutta on olemassa maita, joissa esimerkiksi jos ottaa ulos osinkoja yksityisestä firmasta, niin se verokohtelu yrityksen tuloksen suhteen on niin kuin tosi erilainen kuin Suomessa. Niin sitten se tietysti poliittisesti aina liittyy näihin, että okei, no, mutta jos tätä tehdään, niin pitää muuttaa jotain muutakin. Mutta jos niin kuin yksittäisenä asiana, niin mun mielestä niin kuin tämän tyyppisiä verotuksen patoja niin kuin pitäisi mun mielestä niin kuin miettiä uudestaan puhtaalta pöydältä. Ja sä nostit tuon yhteisöveroa, mä katoin sun keskustelua tuolla Käännefestivaalissa, siellä mainitsit että sä olit suhtautunut kriittisesti tähän mahdollisesti. Toki me yritetään se, tai katsotaan perutaanko se vielä se päätös, mutta mahdollisesti ensi vuonna tulee tämä voimaan tämä yhteisöveroalennus, ja sä olit siihen suhtautunut ehkä kriittisesti, ja siitä oli sulle tullut palautetta, niin mitä sä ajattelet, mistä se kertoo? No en mä oikein tiedä, se varmaan, yleensähän siis verotushan on politiikan tekemistä, mitä parhaimmassa ja pahimmassa määrin. Niin kuin itse tiedät, kun olet ollut niissä piireissä ja neuvonantajana, erityisasiantuntijana paljon siellä ihan ytimessä. Ja jollain tavalla niin kuin on helppo sanoa, että jos jostain niin kuin tavallaan pitäisi, niin kuin tavallaan valtio tarvitsee lisää tuloja. Mä itse uskon siihen, että ne tulot tulee, on kuitenkin loppujen lopuksi ne isot tulot tulee tuon kasvun kautta ja tuon tyyppisten niin kuin kasvulukujen kautta, mitä mä tuossa äsken kerroin, jotka on täysin realistisia. Mutta on meidän niin kuin pakko tavallaan miettiä myös sitä, että jos jotain veroja alennetaan, niin mistä niitä alennetaan. Ja mun mielestä tavallaan niin kuin jopa Nalle on sitä mieltä, että se yhteisöveron lasku ei ollut järkevää. Oikeasti? No näin mä YouTubesta kattelin, Nalle oli yhdessä podcastissa vähän aikaa sitten ja sanoi, että se oli iso virhe, että hänen mielestä sitä olisi pitänyt tehdä. Täällä on varmaan semmoisia ihmisiä, jotka voi laittaa sen sitten tämän klipin niin jonnekin Instaan. Joo, mutta se ideahan, mikä mulla siinä on, niin mä olisin esimerkiksi itse nähnyt sen, että jos miettii, että mistä talous kasvaa, niin talous kasvaa siitä, että joko työtunnit kasvaa tai tuottavuus kasvaa. Ja työtunnit Suomessa nyt ei ole kasvamassa ainakaan oman väestön kautta, mistä tullaan siihen seuraavaan mielenkiintoiseen kysymykseen. Eli Suomella mun mielestä ei ole niin kuin mitään järkevää maahanmuuttopolitiikkaa tällä hetkellä niiden työtuntien lisäämiseksi. Mutta sitten se toinen pointti on tämä jalostusarvo. Ja se jalostusarvohan kasvaa vain koulutuksella ja TKI:llä ja sellaisille, että meille tulee sellainen kaltaisia työpaikkoja, jotka on korkean jalostusarvon paikkoja. No miten niitä tulee? No niitä tulee siten, että firmat investoi enemmän TKI:tä Suomeen, ja nyt mä en tarkoita mitään datacentereitä, vaan mä tarkoitan esimerkiksi sitä, että Google vaikka avaa tekoälykehityskeskuksen Suomeen, joka välittömästi luo 5000 korkeapalkkaista työpaikkaa Suomeen, jota ei muuten tänne syntyisi. Niin meidän pitäisi niin kuin enemmän miettiä, että miten me insentivoidaan niin kuin tällaisia asioita tapahtumaan. Sen lisäksi meillä on suomalaiset firmat, jotka tällä hetkellä kasvaa enimmäkseen TKI-mielessä Suomen ulkopuolella kahdesta syystä. Siellä on enemmän työntekijöitä saatavilla ja siellä on attraktiivisemmat edut. Silloin kun jotkut meidän firmat, mitä mä nyt tässä mainitsen, niin on ilmoittanut vaikka, että me laajennetaan ja niillä on jo iso skaala, niin välittömästi niin kuin 3-4 eri kansallisvaltiota lähestyy niitä, niillä on valmiit slide-dekit, valmiit pitchit. Jos tuutte tänne meidän maahan, saatte tällaiset veroedut, tällaiset huojennukset. Tässä on yliopistot, josta saatte rekrytoitua porukkaa ja muuta. Ja Suomesta niin puuttuu kaikki tämä. Eli jos multa olisi kysytty, mihin mä olisin sen verotuksen kohdentanut, niin mä olisin vaikka sanonut, että TKI-menot saa vähentää kaksinkertaisena. Mä nyt vaan en ole laskenut tätä läpi, että mikä se verovaikutus olisi ollut, että tästä mua ei voi laittaa tilille, mutta mä olisin niin kuin kannustanut niin kuin esimerkiksi sijoittamaan TKI-toimintaa Suomeen. Mä jotenkin uskon, että jos tänne tulisi Googlen insinööri, joka saa 150 tonnia vuodessa palkkaa ja se muuttaisi tänne vaikka Puolasta, mä nyt heitän vaan jonkun maan, ja siitä 150 tonnista se maksaa verot tänne, sen jälkeen 80% menee kulutukseen, niin jotenkin mä vaan niin kuin näen, että se olisi Suomen kannalta vähän parempi investointi.
Ja mä oon aina sanonut sen, että jos lasketaan yhteisövero niin kuin prosentti, niin joku konepajayrittäjä saa 100 tonnia versus 101 tonnia. Tai joku firma tekee tulosta niin kuin 100 miljoonaa versus 101 miljoonaa, niin mä en niin kuin oikein usko, että se miljoona ihan aikuisten oikeasti kannustaa niitä millään tavalla kasvamaan. Joo, mä ymmärrän, mä oon tuosta samaa mieltä, että niinku pitäisi hakea isosta ja pitäisi hakea niitä investointeja oikeasti. Toisaalta meillä sitten on, että se ei ole helppoa ja verotus ei välttämättä ole siihen se oikea keino, että meillä on nyt tämmöinen investointi- ja verokannusti ja sitten me saadaan lukea, että mihin se menee datakeskuksiin. No, se on just virhe, se pitäisi olla niinku ihmisten palkkaamiseen. Se pitäisi olla uusien korkea jalostusarvo TKI-ihmisten palkkaamiseen mun mielestä. Joo, ja mä näen, että jos ja kun lähdetään tällaisia tekemään, niin tämmöiset TKI-vähennystyyppiset, jossa se maksetaan just siitä palkkaamisesta, ja ehkä mielellään vielä omien työntekijöiden palkkaamisesta, niin sellaiset varmaan toimii paremmin. Samalla meidän pitää niin kuin tajuta se, että tavallaan suomalaisen yhteiskunnan kilpailukyky, niin ei me voida kilpailla niin kuin halpatyövoiman maiden kanssa siinä, tai se perustuu tähän koulutukseen ja siihen, että täällä on turvallista olla, sillä me täällä kilpaillaan, ja se, että täällä on niin koulutettu työvoima, ja silloin meidän pitää myös niin kuin saada ne verotulot jostain, että se ei voi olla pelkästään sitä sitten, että alennetaan kaikkien veroja. No ei tietysti, mutta jos mä annan niin kuin vaikka pari esimerkkiä, vaikka otan nyt Oura, mä oon siinä ainut eurooppalainen hallituksen jäsen tällä hetkellä, en siis edes suomalainen, vaan ainut eurooppalainen. Johto on täysin USA-lainen, omistuksesta yli 90% on USAssa, niin on se vaan niin kuin oikeasti pirun vaikea perustella, että miksi Suomen pitää palkata insinöörejä eikä Kaliforniaa. On se vaan oikeasti todella vaikeaa. Jos siinä olisi jotain tällaisia niin kuin kannustimia, Ourakin on firma, joka tekee voittoa jo, niin kyllä sillä olisi merkitystä, että siihen laitettaisiin enemmän paukkuja, että niitä etsitään tavallaan täältä niin kuin vähän kauempaa versus, että niitä etsitään siitä niin kuin omalta kotikulmilta. Jos mä vielä tähän ihan lyhkäisesti. Saanko tarttua tähän? Totta kai. Noniin. Tämä juoksee niin hyvin tämä keskustelu, että ei muuta tarvita. Mä oon ollut niissä firmoissa, mä tiedän mitä niissä tapahtuu. Joo, mutta mä oon toisaalta sitten taas seurannut veropolitiikkaa ja yhteiskunnallista keskustelua, että meillä on varmaan toisilla vahvuudet. Sekin pitää paikkaa, mä en ole seurannut sitä. Mä oon yrittänyt opetella kuitenkin sitä, ja mä oon kuunnellut vaikka sun ja Jyri Engeströmin podcastia ja lukenut teidän kirjankin tuossa joululomalla, ja mä jotenkin siihen, koska sä sanoit siitä samasta asiasta, että meidän pitäisi kilpailla sen piilaakson kanssa, se on aika iso osa sitä, ja sinne menee kaikki. Mutta sitten kun katsotaan niin kuin isossa kuvassa Amerikkaa, niin siellähän piilaaksossa varmaan menee hyvin, ja siellä on nämä isot firmat, mutta sitten kun katsotaan kokonaiskasvua, niin Amerikassa ei se ole sen kummempaa ollut kuin Euroopassa, vaan se on tarkoittanut siellä sitä, että siellä ne piilaakson jengi ja niiden firmojen omistajat rikastuu, mutta sitten 90% yhteiskunnasta ei hyödy, ja tavallaan se talous ei ole kuitenkaan sit kasvanut, että se on vaan niinku siirtänyt omistajien välillä, ja tämä on ehkä se että miten se saataisiin menee niin, että kaikki pysyy mukana, ja sen takia mä itse niinku ehkä uskon tähän pohjoismaiseen malliin, jossa me yritetään saada ne muutkin kuin huippuosaajat niin tuottamaan ja kaikille koulutusta. No tosta mä en voisi olla enempää samaa mieltä kyllä sun kanssa, ja se on mun mielestä niin kuin, mä oon aina sanonut, että mun mielestä Suomessa on tapahtunut liian paljon liian nopeasti, ja jos miettii vaikka tätä sun, niin kuin, että ketkä rikastuu ja ketkä ei kysymystä, niin jos ihan menette Hesarin verokoneeseen ja katsotte 5 vuotta sitten, 10 vuotta sitten, 15 vuotta sitten, mun mielestä siellä taitaa löytyä vielä 20 vuottakin sitten, voi olla, että 15 vuotta sitten on vanhin. Ja katsotte 15 vuotta sitten, niin siellä on vanhojen teollisuusyritysten perijöitä, isojen firmojen toimareita ja kaiken näköisiä osingoilla vaurastuja. Ja ne summat on kuitenkin kohtuullisen pieniä. Sitten kun te tuutte tavallaan nykypäivään, niin niistä pääosa on yrittäjiä ja ne summat on niin kuin moninkertaistunut. Eli Suomessa on tapahtunut toi täsmälleen sama, mutta vaan tietysti miniskaalassa. Koska jos suomalainen firma on niin kuin miljardin tai 10 miljardin arvoinen tällä hetkellä, niin se piilaaksolainen firma on niin kuin 100 miljardin tai triljoonan arvoinen. Että se skaalaetu on vaan niin iso. Mutta mä vaan niin kuin toivoisin jotenkin, että Suomessa niin kuin ymmärrettäisiin riittävän aikaisin, että miten merkittävä muutosvoima nuo teknologiafirmat on, miten tavallaan niin kuin valtio riippumattomasti ne toimii
miten vahvoja ne on, ja me jotenkin niin kuin löydettäisiin yhdessä semmoinen tapa, että me kyettäisiin niin kuin houkuttelemaan ja pitämään niitä niin kuin Suomessa tavallaan hyvinä veronmaksajina ja rakentamassa tätä. Mun täytyy tähän vielä sanoa, että kun oli viime eduskuntavaalit ja sitten me tuon Suomen startup-yhteisön kanssa kierrettiin eduskuntapuolueiden näitä porukoita, jotka valmistelee tätä eduskuntavaaliohjelmaa, ja meillä oli niin kuin ihan ykkösketju suomalaisia yrittäjiä siellä, siis kaikki isompien startuppien perustajat, ja sitten me niin kuin puhuttiin vaikka just tästä hyvinvointivaltion rahoituksesta ja koululaitoksesta ja muusta, ja siitä, että pitäisi olla niin kuin englanninkielisiä koulupaikkoja, kun tulee näitä erityisosaajia ja muuta, niin se vastaus oli siellä aika muutamalta siinä. Mä en nyt sano sitä puoluetta, koska tämä on niin nolo juttu. Niin ne sanoi, että mutta voittehan te perustaa niille omat yksityiskoulut. Ja me niinku oltiin sillä oikeasti aika pöyristyneitä, että kun se juttuhan on just se, että kaikki menee siihen samaan kouluun, eikä sitä, mikä nyt Ruotsissa on tapahtunut, mikä Pohjois-Amerikassa on, että ne, kenellä on varaa laittaa lapsensa yksityiskouluun, ja sitten ne loput menee heikompaan julkiseen kouluun. Niin se ei ole niinku tavallaan yhteiskunta, mitä tämä teknologiaskene Suomessa niinku tällä hetkellä haluaa rakentaa. Ja mä voin aidosti sanoa sen, että se ei ole se, mitä halutaan rakentaa. Mä olin vähän niin kuin yllättynyt tuosta kommentista. Hei, mä huikkaan vaan tähän väliin. Haluaisitko sä, Timo, vielä avata sen? Sä nostit siis tuon Ouran nyt tässä yhtenä esimerkkinä, joka on suomalaislähtöinen firma. Nyt sanoit sä, että 95% yhdysvaltalaisuudesta. No vähän reilu 90, joo. Joo, niin, mutta mitkä on niin kuin ne keinot sitten meillä niin kuin päättäjillä siihen, että tämmöiset yhtiöt pysyisivät suomalaisina, tai pysyisivät suomalaisten omistuksessa, tuottaisi niin kuin sitten hyvää myös muulla tavalla kuin se, että ne myydään sitten siinä tietyssä vaiheessa ja tehdään hyvät rahat siinä kohtaa, kun saadaan myytyä kovaa hintaa ulkomaisille pääomasijoittajille. Se vastaa vai vastaanko mä? Sulle oli osoitettu, niin kysy vastaan. No niin, mä vastaan. Mä näin, että sä olisit huikkannut siellä, mutta joo, siis mä itse olen nähnyt sen, mun ei tarvitse pelkästään uskoa siihen, vaan mä oon nähnyt sen, että käytännössä näiden firmojen niin kuin tämmöinen keskipiste menee sinne, missä ne isoimmat omistajat on. Ja mikään firma niin kuin ei kasva pelkästään suomalaisella osaamisella, se on niin kuin ihan selvä juttu. Jos mitä vaikka Ouran kaltaista firmaa, joka on kuluttajatuote, Suomessa ei ollut pitkään aikaa Nokian jälkeen yhtään kuluttajatuotetta, joka olisi oikeasti ollut huippukasvaja, haluttu maailman ykköstuote omalla alueellaan. Siis sellaista kuluttajatuotetta ei vain yksinkertaisesti ole ollut. Eli meillä ei ole sitä osaamista tässä maassa. Ja se osaaminen on parhaimmillaan tällaisella alueella, niin se on USAssa ja se on länsirannikolla. Eli niin kuin tavallaan johtoryhmän ja kaiken muun kannalta, niin firman täytyy kyetä houkuttelemaan näitä. Eli mä en niin kuin kannata sitä, mä vaan halusin, että se ei ole niin kuin se juttu. Mutta sitten kun me puhutaan niin kuin siitä, että mihin firma vaikka niin kuin, missä sen pääkonttori on, missä se henkinen koti on, mistä rekrytoidaan työntekijöitä, mistä haetaan rahoitusta, missä on hallituksen jäsenet. Joku Lego on hyvä esimerkki, siis tanskalainen perhefirma. Täysin globaali yritys, mutta erittäin tanskalainen. Mä tiedän sen, kun Paanasen Ilkka on siellä hallituksessa ja on jutellut hänen kanssaan ja kasvanut hyvin niin kuin tanskalaisessa omistuksessa. Niin mä en niin kuin näe, että miten me ei voitaisiin niin kuin Suomesta tehdä tätä samanlaista juttua. Ja loppujen lopuksi kyse on kuitenkin siitä, että meidän pitäisi saada näitä niin kuin pääomaa uudelleen allokoitua. Et nythän monet on tullut, viimeksi tuli Lähitapiolla muutama päivä sitten, että he sijoittaa 200 miljoonaa suomalaisiin kasvuyrityksiin, varmaan herännyt tähän niin kuin erittäin positiivisesti ja muuta. Niin se on se tapa, että ne niin kuin vaan ankkuroituu tänne sen niin kuin omistuksen kautta, oikeasti. Sitä kautta ne jää tänne ja muuta. Eli vähän tällaista niin kuin julkisella omistuksella niin saadaan piettyä niitä firmoja täällä. Mä en itse niin kuin sinänsä mielestäni suoraan se, että jos myydään vaikka jonkun firman osa omistusta niin muualle, niin eihän se tarkoita sitä, että Suomesta katoaa mitään. Se voi olla jopa hyväkin asia, jos se toiminta jatkuu täällä, ja ehkä ne pääomathan, jos ne jää tänne ne rahat, mitä niistä myydyistä osakkeista saadaan, niin sehän voi olla niin kuin hyväkin asia tämän niin kuin talouden uudistamisen kannalta, ja sä oot varmaan sitä tehnytkin. Ehkä mä palaan vielä tähän, niin kuin, tähän huippuosaajan hommaan, koska mun mielestä
tai rikkaisiin ihmisiin myös, että jos me halutaan ehkä sen houkuttelun ohella, niin meidän kannattaisi ehkä heitä pitää kiinni, ja nyt mennään taas tähän, meillä tänään puhuttu tästä exit-taxista paljon, ja me tuossa etukäteenkin vähän muutama sana siitä vaihdettiin, niin mun mielestä on nyt vähän hassu tilanne täällä Suomessa, että me niinku kannustetaan muuttamaan verojen takia just niitä kaikkein isotuloisimpia, rikkaampia pois, koska sä voit välttää niitä verot niistä Suomessa kertyneistä optioista tai muista pääomien tuotoista, koska sä saat alemmalla verolla, jos sä muutot täältä pois. Eikö se ole vähän hassu tilanne? Tämä on hyvä, niin voitaisiin vähän aikaa pohdiskella tätä exit-taxia. Mä ensinnäkin aloitan siitä, että jos Suomessa aloittaisiin oikeasti miettimään exit-taxia, niin mulla itselläni ei ole niin kuin mitään luottamusta siihen, että siitä tulisi mitään järkevää lopputulosta. Ja se johtuu ihan vaan siitä, että jos me otetaan taas toinen puoli, eli Suomessa hetken aikaa sitten niin hallitus sai jo läpi tällaisen henkilöstöannin, joka sitten käytännössä, mä en nyt mene detaljeihin, mutta se käytännössä johti siihen, että sitä ei vaan kyetä käyttämään verottajan tulkintoja ja lainsäädännöllisten hankaluuksia. Ja se niin kuin tavallaan meillä Suomessa aina kaikki jollain tavalla niin kuin hyvätkin asiat, niin valitettavasti tuossa lainsäädäntöprosessissa, ja viimeistään jos verohallinto lähtee sitä tulkitsemaan, niin niistä tulee niin kuin käyttökelvottomia. Ja tämä henkilöstöanti on yksi hyvä tämmöinen. Niin jos Suomessa alettaisiin miettiä exit-taxia, niin mä en vaan usko, että siitä tulisi millään tavalla järkevää, ja mä pelkään, että se saattaisi niin kuin emotionaalisestikin herättää ainakin lyhyellä tähtäimellä aikamoisen muuttoaallon ulos. Mutta that set aside, jos sä mietit niin kuin silleen taas niin kuin älyllisesti, eli mietitään, että me elettäisiin täydellisessä maailmassa, ja otetaan semmoinen ajatuskoe, että mä muuttaisin vaikka 5 vuoden aikana 5 kertaa maasta toiseen, ja mulle tulisi erinäköisiä omistusasioita tai omaisuusluokkia niiden jokaisen 5 vuoden aikana, ja sitten tietysti kumuloituu ja arvo nousee tai laskee. Ja sitten jos mä niin kuin 6. vuotena myyn ne, niin jos meillä olisi semmoinen järjestelmä, että mä oikeasti maksasin siitä arvonnoususta, siitä kyseisestä assetista sille kyseiselle maalle sen kyseisen veron, niin why not? Mun mielestä se olisi niin kuin aivan mahtava ja täysin oikeudenmukainen järjestelmä. Nythän se ongelma sitten tulee siinä, että jos se assetin arvo on vuonna 1, se on vaikka 100, ja sitten vuonna 3 se on 300, ja sitten vuonna 6, kun mä myyn sen, niin se on vaikka 200. Niin nyt ne maat, jotka oli siitä 0–300, niin varmaan haluaa verottaa sitä pätkää, ja sitten mä kuitenkin sain siitä vaan 200, ja se maa, missä mä myyn, niin sekin haluaa verottaa jotain. Niin mä vaan jotenkin niin kuin pelkään, että siitä ei tule sellaista järjestelmää, jota niin kuin pieni Suomi kykenisi ikään kuin, hanskaamaan. Tämä on se mun niin kuin pelko, mutta sulla on varmaan parempi näkemys, miten se voitaisiin hoitaa, koska mä en vaan usko, että siitä tulee mitään järkevää. Joo, toi oli hyvä kuulla. Me voitaisiin ehkä mä ajattelen niin, että mä luulen, että me saataisiin tehtyä tuon noiden speksejen mukaan. Että me voidaan ehkä katsoa, jos me voitaisiin yhdessä, jos semmoinen malli saataisiin tehtyä, niin vaikka ajaakin sitten sitä tuossa seuraava vaikka hallituskauden aikaan, koska siitä olisi hyötyä, jos me sitä tehtäisiin yhdessä sen takia, koska miksi se sääntely usein on vaikeaa, niin se on sitä, että sinne tulee tehdä joku sääntö, ja sitten sinne tulee miljoona eri tahoa niin tekee omia kompromisseja, ja sen jälkeen se on monimutkainen, vaikka tämän tyyppisessä säännöksessä, niin sinne tulee elinkeinoelämän etujärjestöt sanoo, että sinne pitää saada näitä ja näitä poikkeuksia, ja sitten pilataan se hyvä idea. Mä uskon, että tässä jos tehtäisiin semmoinen puhdas malli, niin se ajas noi kaikki sun niin me voitaisiin ehkä sitä yhdessä ajaa. Aina kaikissa asioissa se ei ole välttämättä niin helppoa ottaa, vaikka tämä henkilöstö antimalli, niin sitä mäkin olin silloin aikanaan katsomassa, ja se on vaikea saada silleen täydellisesti toimii. Mä ymmärrän, mitä sä haet sitä, mutta sellaisessa on vaikea, mutta sanotaan tämä exit-tax, niin sen kyllä saa toimia. No, mä en ole siitä ihan varma. Mä siis, jos sä multa kysyt, niin mä veikkaan, että exit-tax olisi Suomelle nettonegatiivinen. Siis se on mun oikeasti niin kuin iso, koska mä luulen, että ihmiset suhtautuisi siihen erittäin niin kuin, negatiivisesti kuullessaan siitä. Ja jollain tavalla kuitenkin Euroopassakin on paljon maita, jotka on erittäin attraktiivisia vaikka rakentaa omaa firmaa, jos ei ole tällaista exit-taxia. USAhan on siis, monestihan nämä exit-taxin ajajat puhuu siitä, että hei, Amerikassakin on se, mutta se Amerikan mallihan olisi Suomelle ihan niin kuin kuolemaksi, eli sehän siis toimii käytännössä sillä tavalla, että jos sä oikeasti muutat USAsta pois
niin sä maksat veroa sun omistusten arvosta sillä hetkellä, kun sä muutat, riippumatta pystyykö sä muuttaa niitä rahaksi vai et. Eli nyt jos sä oot joku startup-founderi, jolla on käynyt satumainen tuuri ja se on rakentanut vaikka 200 miljoonan arvoisen yrityksen ja se omistaa siitä puolet, niin, mutta se ei pysty myymään sitä, jos se on oikeasti paperirahaa ja se firma voi mennä vaikka konkurssiin seuraavassa, niin se joutuu oikeasti maksaa sen 100 miljoonan perusteella verot USA-keississä. Ja mulla on siis ystäviä, joille on käynyt näin. Ja ne on niin kuin hankalia tilanteita. Ja kun Suomi vaan ei ole niin houkutteleva paikka kuin Piilaakso rakentaa yritystä, mitä säkin sanoit äsken, että meillä ei ole niitä sellaisia niin kuin vetovoimatekijöitä. Ja monelle ihmiselle niin ne on vähän tällaisia niin kuin maailman kansalaisia nykyään, niin se, että sä lukitsisit itsesi kiinni Suomeen tällaiseen tilanteeseen, niin se on niin kuin mahdoton asia. Et mun mielestä se niin kuin ei auta tätä suomalaista niin kuin kasvua ja tätä kasvuyritysekosysteemiä, se olisi niin kuin negatiivinen sille. Tämä on niin kuin mun vahva. Sitten mitä tulee näihin perijöihin ja muihin, niin niistä mä en osaa sanoa, mutta näistä yrittäjistä mä kyllä osaan sanoa. Ehkä mä sanon vaan tuohon, että ei meidän kannata tyhmiä malleja mistään muualta ottaa, vaan katsoa vaikka sinne Norjaan mieluummin tai sen tyyppisiä toimivia malleja, joista meillä tänään esiteltiin, että siellä se itse asiassa Norjalla oli niin kuin nettopositiivinen ollut tämä ratkaisu. Mutta miten sitten, kun startup-skenessä kaikki taas sanoo, että se Norjan malli on ihan hirveä, että sitä ei ainakaan pitäisi ottaa? Niin kannattaa ehkä kuunnella myös tutkijoita niiden startup-skeneen lisäksi. No, pitää lukasta ne. Yleensähän näissä on kaksi eri, tai näissä on kaksi juttua. Otetaan toinen asia, otetaan tämä maahanmuuttopolitiikka. Se ei ole tämän päivän aihe, mutta tämä on hyvä esimerkki. Niin suomalaiset poliitikot, kun ne laukoo kaiken näköistä, niin ne ei ymmärrä sitä, että kun se menee New York Timesin etusivulle, jossa lukee, että Suomeen ei haluta maahanmuuttaa ja täällä on whatever rasistinen politiikka vallalla ja näin edespäin. Ja sitten kun se tyyppi, joka saa Suomesta sen työtarjouksen, menee Googleen ja laittaa sinne, että jotain Finnish immigration, how is it like to live in Finland, ja sitten tämä tulee siihen ekana, niin riippumatta siitä, millaista se politiikka todellisuudessa on, niin se niin kuin vahinko on tehty. Siis sitä joutuu selittämään. Mä oon itse ollut niissä tilanteissa, joita tätä joutuu selittämään niin kuin pois, että ei se nyt oikeasti ole silleen, se oli vaan tämmöinen hörhö ja kaikkea muuta tämmöistä. Että älä nyt välitä siitä, että täällä on nämä kaikki muut makeat jutut. Ja tässä on niin kuin vähän sama juttu, että jos tavallaan sanotaan, että hei, nyt tulee tämmöinen exit-taxi, niin mä en vaan näe sitä niin kuin tämän ilmapiirin ja sitten faktuaalista. Mulla ei ole niin kuin minkäännäköistä luottamusta, että siitä tulisi niin kuin järkevää lopputulosta. Hei, otetaan hyppäys veroihin takaisin. Vaikka Eikö exit-tax on vero? on. Mutta maahanmuuttopolitiikka ei ollut vero. Kyllä siihenkin verot varmaan saadaan leivottua, mutta vaikka Patrizio Laina ei nyt päässyt paikan päälle, niin hän on täällä minun kysymyksissäni mukana, sillä häneltä tuli tuossa toissa vuonna Hesarin haastattelussa tämmöinen aika tiukka lista verotoimista, jolla saataisiin yli 8 miljardia euroa kasaan. Tässä listalla on muun muassa yhteisöveron korottaminen 2 prosenttiyksiköllä, listaamattomien yhtiöiden osinkoverohuojennuksen poisto, no sehän jo hyväksyttiin tässä. Mutta eikö se ollut aika pieni siellä listassa? Juu, se oli parista milliin. Joo, ja varallisuusvero, rahoitustoimintavero, terveysvero, liikenteen verouudistus, vakuutuskuorien verottaminen ja niin edelleen. Mitäs te arvelette, millaiset vaikutukset tämmöisellä paketilla olisi, jos ensi hallituskaudella pistettäisiin voimaan? Niin toi kuulostaa ihan siltä Robin Hoodin siltä pahalta leijona siltä kuninkaalta, ja silloin se käärme kaverina neuvaan täällä. Niin kuin, että verotetaan viimeinenkin killinki, mutta niin kuin vakavasti ajatellen, niin mun täytyy sanoa, että mä en ihan oikeasti osaa sanoa, että onko sillä niin kuin merkitystä yritysten sijoittumiseen, siis niin kuin isojen yritysten yritysverokannalla. Mä en ihan aikuista oikeasti osaa sanoa siihen. Että silloin kun Supercellissä tuli nämä kaupat, niin yksi syy, minkä takia Supercellin emoyhtiö jäi Suomeen ja siitä on tullut ihan valtava verojälki sen jälkeen tähän maahan, niin oli se, että täällä oli alhaisempi verokanta kuin vaikka Japanissa tai Yhdysvalloissa. Niin se oli niin oikeasti iso faktori siinä. Sitten jos mä mietin sellaista henkilöä, joka perustaa startupin tänään, niin kun me kuitenkin niin kuin mietitään sitä, että kasvun pitäisi olla niin kuin 10 niin kuin dekadiluokassa, eikä vaan sellaista niin kuin muutama prosenttia vuodessa, niin sille oikeasti on ihan hirveästi merkitystä,
että onko yhteisöverokanta 19, 20, 21, 22, 23, whatever. Sillä ei oikeasti ole hirveästi merkitystä. Et jos miettii sitä mun laskelmaa tuossa alussa, että meillä on niinku 50 miljardia näitä myyntivoittoveroja, kun startup-founderit ja sijoittajat myy osuuksiaan, ja sitten meillä on se mahdollisuus siihen 5-6 miljardin vuotuiseen lisäveropottiin näiden arvonlisästä, niin ainut mitä nämä ihmiset miettii, että mihin mä perustan mun firman, missä mulla on työntekijöitä ja missä mulla on mahdollisimman helppo saada rahoitusta. Eli ne resurssit niin ohjaa. Sen takia mun mielestä keskustelu pitäisi ohjaa siihen, että miten me saadaan näitä resursseja luotua pelkästään siihen, että miten me tavallaan optimoidaan nollasummapeliä. Mutta siis varmaan jotain noista täytyy tehdä. Siis eihän tämä kone myöskään, ei voi niinku rakentaa sille, että kyllä se kasvu tulee. Siis pakkohan sitä kulupohjaa on katsoa ja myöskin tutkia, että mistä voidaan niinku saada olemassa olevasta koneesta valtio lisää tuloa. Se on ihan päivänselvä asia. Lauri, haluatko kommentoida tähän? Sitten voitaisiin ottaa yksi yleisökysymys vielä loppuun. Niin no siis, se lähinnä kertoo se lista vähän samaa, mitä oli tuo Elinor Odebergin esitys, ketkä oli paikalla aiemmin, että jos halutaan tuommoisia summia, niin sitten pitää katsoa aika laajasti kaikki eri veroja, ja se sitten, että varmasti sillä on aina joku vaikutus, mutta jos ne tehdään niin oikeisiin kohteisiin, niin ei välttämättä vaikuta sitten kuitenkaan niin paljon siihen yritystoimintaan, ja just se, että voidaan sitä kautta ohjata niitä resursseja myös sinne ehkä johonkin muihinkin kohteisiin, joka on ehkä parempaa kuin mikä se nykyinen on. Mutta mä sanon tähän vielä ennen yleisökysymystä, että tulee niinku käsitys siitä. Niin siis Suomi ei ole Turkki, mutta mä nyt mainitsen kuitenkin silti, ja Turkki on erikoinen maa ja muuta. Mutta Turkissa ei ollut 10 vuotta sitten peliskeneä ollenkaan. Tällä hetkellä turkkilaiset pelifirmat, niiden liikevaihto on jotain 10 miljardin paremmalla puolella, joka on syntynyt siis tyhjästä. Ja nyt muistakaa, että tämä Suomen koko startup-skenen liikevaihto on tällä hetkellä on 13 miljardia. Ja sekin on syntynyt tyhjästä edellisen 15 vuoden aikana. Mutta se, mitä Turkissa tehtiin, niin siellä oli niinku äärimmäisen radikaali verokannustin niille peliyhtiöille sijoittua Turkkiin. Ne oli niinku, tämä ei ole Suomessa mahdollista, mä tiedän, mutta mä vaan haluan kertoa. Eli yritysten perustajat ei maksa mitään veroa mistään myyntivoitosta, jos ne tekee exitin siitä firmasta. Kuulostaa aika jopa niinku turhan attraktiiviselta. Mun mielestä niinku niillä työntekijöillä oli niinku alennettu verokanta, oliko se 2 vai 5 vuotta verrattuna siis niinku normaaliin verokantaan Turkissa, ja se oli niinku erittäin attraktiivinen, oli siinä houkutellaan porukkaa. Yrityksillä oli alennettu verokanta, ja sitten oli vielä näihin sosiaaliturvamaksuihin liittyviä juttuja. Eli se oli niinku tämmöinen, jos jossain on veroparatiisi pelifirmoilla, niin se on niinku Turkissa, ja se on luonut siellä niinku 10 miljardia lisää liikevaihtoa noin 10 vuodessa, eli miljardin vuodessa lisää. Niin se vaan niinku osoittaa, että miten kovaa toi verokilpailu on maailmalla. Ja musta tuntuu, että me Suomessa välillä myös unohdetaan se. Ja mäkään en usko, mitä sä sanoit, että jos vähän twiikataan sieltä täältä, niin kukaan tavallaan, että jos yhteisövero nousee 0, jotain, niin kukaan tuskin lähtee täältä pois tai muuttaa mitään päätöstään yhtään missään. Se on enemmän kiinni siitä, että missä se firma pystyy kasvamaan ja tekemään niin kuin ylipäätänsä hyvää verotettavaa tulosta. Ne erot on niin pieniä, että se pitäisi olla tämä niin magnitudin muutos, jotta se on niin kuin kiinnostaa. Sen takia mun mielestä nämä TKI-vähennykset voisi olla yksi sellainen. Hei, otetaan onko sellainen yleiskysymys sieltä? Sieltä tulee mikrofoni, odota pieni hetki. Ja sitten nimittäin otetaan tiivis kysymys ja tiiviit vastaukset. Kiitos. Philip Chelberi VM:n vero-osastolta. Tiedustelisin, että kuinka tärkeäksi koette startup-sektorin osalta näitä osakepohjaisia kannustinjärjestelmiä, niiden verotusta? No, mun mielestä se on ihan ydinasia, joka Suomessa pitäisi saada kuntoon. Eli niille, ketkä ei tiedä, niin siis startup-yrityksissä palkka on yleensä erittäin alhainen, ja sitten se attraktiivisuus tulee näistä työsuhdeoptioista. Ja Suomessa on tällä hetkellä semmoinen järjestelmä, että kun henkilö lähtee pois firmasta, eli lähtee seuraavaan työpaikkaan, niin hän joutuu merkitsemään nämä optiot osakkeiksi, ja
sitten hän joutuu maksaa palkkatuloveroa tästä niin kuin, hänen optiomerkintähinnan ja tämän osakkeen hinnan välistä. Ja nyt huomioikaa, että hän ei voi myydä sitä osaketta missään, ja se firma on edelleenkin riskissä mennä jopa konkurssiin. Ja tämä sitten johtaa siihen, että kun on ihmisiä, kenellä on vaikka 100 tonnin, 500 tonnin, miljoonan, 2 miljoonan, whatever, arvosta paperilla näitä optioita, jotka on ihan normaali ihmisiä, joilla ei ole varaa siis maksaa veroa tästä arvonnoususta, joutuu sitten antaa nämä pois takaisin sille yhtiölle, mikä johtaa siis siihen, että mun kaltaiset ihmiset sijoitusyhtiöineen ja kansainväliset sijoittajat ikään kuin saa sen hyödyn siitä, koska ne palautuu firmalle ja yleensä sijoittajat omistaa viimeisessä vaiheessa niin kuin enemmistön yrityksistä, siis en mä niistä omista, me omistaan pieni osuus, mutta voi olla 10 sijoittajaa, jotka omistaa, niin hehän hyötyy siitä, että ne ikään kuin palautuu niitä työntekijöiltä sit sinne niin kuin yritykselle ja näille sijoittajille. Tämä on kyllä semmoinen asia, joka oikeasti pitäisi saada kuntoon. Se on iso kilpailukykytekijä ja se on iso tämmöinen niin kuin arvon jakautumistekijä mun mielestä yhteiskunnassa. Jos mä kommentoin, niin mä oon ihan avoin sellaiselle mallille, että niitä veroja maksetaan sit vasta, kun tämän tyyppisessä tilanteessa lykätään vähän sinne, kun se oikeasti realisoituu, mutta sitten myöskin pitää mennä siihen, että silloin oikeasti maksetaan, koska nythän meillä on se, kun meiltä puuttuu se arvonnousuvero exit tax, niin sä pystyt sitten jossain tilanteessa välttämään sen, että sä muutat sen jälkeen, kun sä oot sen muutaman vuoden matalalla verolla Suomessa ollut, sitten ei ehkä enää huvita olla, kun joudut maksaa normaalia veroa, muutat ulkomaille, realisoit ne optiot sitten ehkä ilman veroa, eli mä niinku hakisin sitä, että maksetaan se kerran sit joka tapauksessa, ja mä näen myös tällaisissa niinku ongelman tällä tyyppisissä, että liian tämmöisiä määräaikaisia verohuojennuksia, niin siinä luodaan samalla se intressi, että sitten päättyykö se 4 tai 5 tai 7 vuoden päästä, niin sitten muutetaan silloin pois, varsinkin kun siihen liitetään vielä nämä tavallaan kannustimet, jotka voi ehkä mahdollisesti realisoida sit verovapaasti silloin, jos sä muutat ulkomaille. Mä näen kyllä tämän oikeasti ongelmaa, että tämä on vähän niin kuin hölmöläisten homma kannustaa muuttamaan niitä ihmisiä pois, jotka tänne kerran on jo tullut. Oletko sä tutkinut tai muuta? Sehän on äärimmäisen vaikea tutkia, koska jos mä mietin tavallaan, että me ollaan nyt Lifelineissa 15 vuotta tehty näitä siis startup-sijoituksia, ja mitäköhän niissä firmoissa olisi ollut optionsaajia sitten työntekijöitä yhteensä. Me ollaan 200 yhtiön sijoitettu, isoimmissa niistä on tuhansia työntekijöitä ja pienimmissä tietysti kourallinen. Niin mulla on ihan siis niin kuin yhden käden sormilla, ja toki on keissejä, joita mä en tiedä, jotka on niin kuin muuttanut verojen takia oikeasti ulkomaille siinä kohtaa, kun on merkannut optioita. Mä luulen, että toi ongelma saattaa olla kyllä reaalimaailmassa pienempi. Joo, no jonkun verran sitä Finwatch on tehnyt, täällä taitaa olla tutkijoita paikallaan, niin on tutkittu, että tosiasiahan se on, että niin pienistä määristähän puhutaan, ja monet ei sitä tee, mutta on se vähän epäreilua, että ne muutamat niin niille verotus ehkä on sit vapaaehtoista, kun ne voi valita, ja sitten toiset taas samassa tilanteessa maksaa enemmän veroa, ei se tunnu reilut. Hei, mainiota Timo mennäs vielä siellä nappaa puheenvuoron. Meidän on pakko päättää tämä keskustelu. Kiitokset Laurille ja Timolle tästä. Annetaan pienet aplodit. Hei, kiitos. Tämä oli oikein hauska keskustelu. Tämä oli hyvä haaste aina tulla, kun mä en ole niin kova veroasiantuntija kuin sä oot. Mä en ole niin kova startup-asiantuntija. Mutta hei, nyt siirrytään päivän seuraavan ja viimeiseen debattiin. Kalvi Sorsa-säätiö järjestää sen yhteistyössä ajatuspaja Toivon kanssa. Ja tämän debatin vetäjänä toimivat Toivon toiminnanjohtaja Raine Tiessalo ja Kalvi Sorsa-säätiön toiminnanjohtaja Lauri Finer. Ja keskustelijoina ovat kokoomuksen kansanedustaja Susanne Päivärinta ja SDP-varapuheenjohtaja kansanedustaja Nasima Razmyar. Tervetuloa. Kuuluuko? Tämä toimii ainakin. Oliko Nasima sulla mikrofoni? On. Hyvä.
Nyt mulla on yksi liikaa. Haluatko sä kertoa, mikä on homman nimi? Joo, mekin halutaan tietää. Joo, se on ihan hyvä tämmöinen vähän niin kuin yllätysshow. Tehdäänkö me ensin sillä lailla, että jos ihan lyhyesti kerrotaan Laurin kanssa, että minkä takia me ollaan nyt tässä ikään kuin settingissä täällä. Eli mä aloitin Ajatuspää Toivon toiminnanjohtajana viime elokuussa. Mun tausta on muualla kuin poliittisessa toiminnassa. Mä olin melkein 2 vuotta kokoomuksen viestintäpäällikkö, sitä en oli toimittajana, lobbarina, kaiken näköistä yhteiskunnallista ja kiinnostavaa. Ja mä 2 vuotta olin siinä poliittisessa organisaatiossa aika tiiviisti, ja kun siirryin sitten pikkusen siitä niin kuin lentokorkeutta nostin, niin tietenkin Laurin kanssa sovittiin sitä lounas, ja ruvettiin sitten vähän niin kuin ajattelemaan sitä, että jotain voisi niin kuin yhdessä tehdä. Ja varmaankin omalta puolelta se, että kun mä en ole politiikan toimialalla varsinaisesti ollut aktiivisesti, niin mua kiinnosti se, että niin kuin ei tarvitse aina olla se pelipaita päällä ikään kuin politiikassa, vaan että etsitään yhdessä oikeasti ratkaisuja, vaikka se kuulostaa vähän kliseeltä tietenkin. Ja sitten päädyttiin tämmöiseen niin kuin ideaan. Lauri itse asiassa kutsui mut sitten tähän näin, ja tämä niin kuin istui hyvin tähän ikään kuin selvästi teidän niin kuin tarpeeseen ja ohjelmaankin. Ja sitten, että mikä tässä on tämä setting, niin me ollaan improvisoitu tämä. Eli me ollaan keksitty, että miten tämä voisi mennä, ja katsotaan, miten tämä menee 2 juontajalla ja 2 mahtavalla asiantuntijalla. Sittenhän tämä tarkoittaa sitä, että myös me saadaan improvisoida. Niin, sitten pitää jonkunnäköinen kuri tietenkin tässä olla, että kun me ollaan tämmöisiä niin kuin ad hoc toimittajia nyt. Joo, eli setti on se, että Raine haastattelee 2 Nasimaa lyhyesti, sit mä Susanne, ja sitten keskustellaan yhdessä, ja sitten on vielä tämmöisiä nopeita kysymyksiä, ja sitten saatte tekin kysyä. Tässä on meidän kuvio tänään. Ja haastateltavat tietävät kyllä tästä rakenteesta, että ihan yllätyksenä tämä ei tule. Ja kiitos, että tulitte, ja varmaan tuttuja ihmisiä useimmille, eli kansanedustajat ja molemmat. Mennäänkö me suoraan haastatteluihin ja tähän varsinaiseen ohjelma-osioon. Nasima, meille molemmille teille tulee olemaan tämä sama ensimmäinen kysymys, että te olette sen varmaan saaneetkin, eli tämmöinen avoin kysymys heti ensimmäiseksi, että mikä sun mielestä on veropopulismi? Onko sellaista olemassa ja onko sulla joku esimerkki siitä, että mikä on veropopulismia Suomessa erityisesti? No esimerkiksi nyt perintöveron poisto tilanteessa, jossa meidän julkisen talouden tilanne on varsin haastava ja tiedämme myöskin varsin hyvin sen, että tulevaisuudessa ja tulevina vuosina joudutaan valtiontaloutta sopeuttamaan hyvin merkittävästi ja varsinkin sellainen vero, jolla ei ole kannustinvaikutuksia, niin se, että se esitetään vaalien alla, niin itse pidän sitä eräänlaisena populismina, mutta ehkä asioiden yksinkertaistaminen ylipäänsä monimutkaiset asiat, niin kuin äskeisessä keskustelussa kuultiin, niin kuin varmasti tämän päivän seminaarissa olette kuulleet, veropolitiikan pitäisi olla johdonmukaista, sen pitäisi olla pitkäjänteistä ja tämmöiset äkilliset muutokset, vähän erilaisten omien sanotaan nyt suoraan yleisön eräällä tavalla heidän suosionsa keräämisen vuoksi, niin kyllä niitä populistisia heittoja aina silloin tällöin kuulee myös politiikassa. Eli haetko sitä, että veroasiat, eri verolajit on muutenkin monimutkaisia, että niitä ei pitäisi yksinkertaistaa? Niin, ei pitäisi, koska kysymyshän on siitä, että minkälaista tulopohjaa halutaan rakentaa suomalaiseen yhteiskuntaan, ja sanoin, että se on populistista sen vuoksi, että monesti kun esitetään, että jotain veroa pitää poistaa, niin kyllä siihen sitten samaan hengenvetoon pitää esittää myöskin se, että mitä meidän palveluista halutaan selkeästi heikentää. Halutaanko koulutuksesta tehdä maksullista, halutaanko terveydenhuollosta tehdä vakuutuspohjasta. Silloin se olisi johdonmukaista, silloin se olisi järkevää, silloin se olisi ymmärrettävää, mutta useimmiten kun on niitä tahoja, jotka haluavat jonkun veron poistaa, niin useimmiten sitten vastaavasti ei tule vastausta sen osalta. Esimerkiksi nyt perintövero on esimerkki siitä, että mistä se miljardi sitten otetaan. Tuossa edellisessä esityksessä oli tästä Patricio Lainaan muutama vuosi sitten tekemästä tästä 8 miljardin euron ikään kuin sopeutuslistasta, joka koostui lähinnä veronkorotuksista. Niin se on aika vahva, ainakin tuolla niin kuin
oikealla ja tuolla kokoomusmaailmassa ollut semmoinen ajatus, ja varmaan julkistikin, että niin kuin osa demareista, tai hyvin suuri osa, niin haluaa nimenomaan sopeutusta niin kuin verojen kautta, eli demarit niin kuin rakastaa veroja, miten vastaat tähän? No en näe, että demarit rakastaisi veroja, mutta demarit kyllä rakastavat hyvinvointivaltiota ja hyvinvointiyhteiskuntaa, ja se on varmasti se hinta, mitä siitä maksamme, ja siitä meillä on yhteinen ymmärrys, mutta itse näen ja sosiaalidemokraatit näkevät ja meidän vaihtoehtobudjetit, joita ollaan tämänkin hallituskauden aikana rakentaneet, niin kyllähän sen verotuksen missään nimessä ei pitäisi estää kasvua, jota Suomi nyt erittäin kipeästi tällä hetkellä tarvitsee talouden vauhdittamiseksi, mutta meillä on paljon sellaisia veroja, niin kuin ollaan tänään kuultu, esimerkiksi tämä osinkoverojen huojennus, lähdevero ja monia muita veroja, niitä korjaamalla, niin saadaan lisättyä sitä talouden tulopohjaa ja samalla niin, että niitä kasvun eväitä ei olla estämässä. Olet jossain ihan äskettäin vaatinut tämän yhteisöveron laskun poistoa. Kerrotko ihan selkeästi nyt, vaikka veroasioita ei saa yksinkertaistaa liikaa, niin kerro, että mitkä ne perusteet siinä on? No sehän on ihan älytön, niin kuin tässä kuultiin, että jos startup-maailma näkee sitä ikään kuin, että ei ole mitään hyötyä, ei ole minkäänlaista tieteellistä pohjaa, en vieläkään ole törmännyt asiantuntijaa, joka olisi kannustanut tai sanonut, että tämä on hyvä päätös hallitukselta, erityisesti tilanteessa, jossa meidän valtiotalous on erittäin vaikeissa tilanteissa 2% alentaminen on kertakaikkisesti erittäin vastuuton päätös. Ja nyt kun sitten olemme sitoutuneet ja olemme näissä FIPO-säännöissä mukana, niin jokainen ymmärtää, että tulevaisuudessa seuraavien vaalikausien aikana joudutaan valtiontaloutta sopeuttamaan, riippuen nyt eri arvioista, täällä on VM paikalla 7-10 miljardiin jopa enemmän, niin sellaisessa tilanteessa se, että me vasten tahtoisesti tämä hallitus on lähtenyt heikentämään meidän valtiotaloutta, jolle minkäänlaista merkitystä esimerkiksi kasvun tai yritysten kasvun kannalta, ei sitä kukaan ole erityisemmin myöskään toivonut, niin se on vaan kertakaikkisen väärä päätös. Ja nyt sitten samalla mahdollisesti hallitus joutuu sen miljardin eri arviot noin 1,4 miljardia joutuu mahdollisesti jo tämänkin hallituksen aikana tasapainottamaan valtion taloutta, niin kyllä minä sitten haluan nähdä, että onko ne Purran sitten leikkauslistat vai se, että perutaanko nyt tämä kertakaikkisen epäoikeudenmukainen ja väärä veropäätös. Marginaaliveron lasku tai progression tasoittaminen, niin oliko se tämän nykyisen hallituksen päätös oikean suuntainen ja jatkasitko vielä sen niin kuin laskemista? No siitähän on sitten vähän enemmän tieteellistä näyttöä, että tämä yhteisövero on siinä mielessä hyvin älytön päätös, mutta ehkä jossain toisenlaisessa maailmantilanteessa, Suomen talouden tilanteessa sitä voisikin harkita. Toki sosiaalidemokraateille ei mitenkään mieluisa vero sekään, mutta jos Suomen valtion talouden tilanne ei olisi se, mikä se tänä päivänä on, niin voisin jopa ymmärtää, koska sen puolesta on erilaista näyttöä olemassa, mutta tässä tilanteessa en missään nimessä lähtisi heikentämään valtion taloutta, koska niitä tuloja todella tarvitaan. Ja niin kuin ollaan nähty ja varmasti tässä keskustelussa päästään syvemmälle siihen, että mitä leikkauksilla saadaan aikaiseksi. Jatkan Susanne Haastalle. Pääset kommentoimaan myös näitä Nasimman kommentteja myöhemmässä, mutta mä kysyn muutaman kysymyksen ekaksi. Ekaksi kysyn tällaisen, että me tavattiin ekaa kertaa aika tarkkaan 10 vuotta sitten tuli mulle tiistaina Facebookissa ilmoitus, niin saatutko muistaa, että missä edellisen kerran ja ekan kerran, niin missä tavattiin? En muista, mutta mä haluan vastata siihen samaan kysymykseen, mikä oli tämä ensimmäinen kysymys, veropopulismista. Anteeksi, mä kysyn sen nyt ekaksi. Okay. Eli tosiaan kysymys oli se, että mitä sun mielestä veropopulismi, oletko kohdannut sellaista, ja onko sulla joku esimerkki, että mitä tämä veropopulismi on? Hyvä, päästään Facebook-maailmasta tosiasioihin. On. Mun mielestä niin kun SDP oikein tyyliesimerkki tämmöisestä veropopulismista, että yleinen käsitys tuolla salissa, kun koko ajan kuulee, niin heillä elää siinä harhassa edelleen, että mitä kireämpi verotus, niin sen suurempi verotuotto on valtiolle. Ja jos meidän talous on reaalisesti kasvanut kohta 18 vuoteen, niin me ollaan nähty se, että se ei todellakaan pidä paikkansa. Me ollaan yksi kovimmin verotettuja maita. Toinen tämmöinen niin kuin
veropopulistinen heitto, mitä tässä äskenkin kuultiin, on juuri se, että ylimpien marginaaliverojen alennus tässä taloustilanteessa olisi jotenkin haitallista, koska siitä on paljon tutkimusnäyttöä olemassa, että sehän kustantaa itse itsensä. Ja on käytännön esimerkkejä myöskin Ruotsista. Jos ihmisiltä verotetaan melkein 60% hänen lisätyöstään, ja nyt me alennetaan se 52, niin se on aikamoista veropopulismia väittää, niin kuin SDP-rivestä on väitetty, että silloin ihmiset tekee vähemmän töitä. No se ehkä kertoo enemmän SDP:stä kuin ahkerista suomalaisista, koska meillä on ihan näyttöä siitä, että asia on nimenomaan päinvastoin. IMF:n, eli kansainvälisen valuuttarahaston suositushan on, että se saisi olla korkeintaan 44%. Että tämmöisiä veropopulistisia heittoja joka viikko kuulen tuolla aika paljon. Sitten me yritän tietenkin torjua näitä, että asiahan ei näin missään tapauksessa ole. Selvä. Palataan tähän marginaaliveroon vielä vähän myöhemmin. Mä kysyn toisesta asiasta, joka meitä yhdistää myös. Tämän lisäksi me tavattiin 10 vuotta sitten televisiossa. Silloin puhuttiin sähkönsiirtoyhtiöiden verotuksesta. Mä olin ensimmäistä kertaa televisiossa, pääsen nyt toisesta asemasta, niin haastattelee sua puolestani. Mutta toinen asia, mikä meidän yhdistää kanssa, on se, että me suhtaudutaan, ei lakata kumpikaan puhumasta perintöverosta, ja sä oot sanonut, että se pitää poistaa, mutta sitten toisaalta moni varmaan ajattelee niin, että se on ihan reilua, että jos on vähän eri lähtökohdista, niin sitä tasataan perintöverotukselta. Miksi sä ajattelet, että se pitää kuitenkin poistaa? Joo, tämä ei ole suinkaan mitään vaalipopulismia, niin kuin tässä Nasima sanoi, mä hän ajanut tätä asiaa hallitusneuvottelusta lähtien, mutta voin kertoa sen, että ensimmäisen kauden kansanedustaja, niin kokoomus me ei päästy sinne hallitusneuvotteluihin. Me oltiin siellä taustatyössä mukana ja ajettiin sitten niitä asioita, mitä itse haluttiin ajaa. Ja olen jo silloin tätä asiaa pitänyt esillä. Tässä on useampi syy. Ensinnäkin se, että verotuksenhan pitäisi olla oikeudenmukaista. Ja mä katson, että ei ole todellakaan oikeudenmukaista. Tänään tuli muuten tämä Toivon tutkimus myöskin, jossa myös suurin osa demareista pitää epäoikeudenmukaisena perintöveroa. Miten voi olla oikeudenmukaista sellainen vero, että kun sulle läsähtää verottajalta perintövero, vaikka sä et ole saanut euroakaan, et penniäkään itsellesi. Tämmöisiä tilanteita on ihan tyypillisesti se, että, ja varsinkin tässä ajassa, kun tiedätte, että meillä asuntokauppa käynyt, perit huoneiston, kiinteistön, kesämökin tai tilan. 3 kuukautta siitä, kun sun omainen on kuollut, muutenkin on varmaan aika raskasta, niin täytyy tehdä lain mukaan perukirja. Ja verottajan jonotuksesta riippuen, käsittelystä riippuen, niin 9 kuukautta, 6 kuukautta läsähtää se perintövero. Vaikka sä et ole saanut mitään itsellesi, et saa sitä myytyä, tai leski jää sinne asumaan. Tai kuolinpesä on niin riitainen, että ne tappelee 5-6 vuotta. Ja jos pesässä ei ole likvidejä varoja, niin koko ajan juoksee kaikki kulut. Oulusta voin kertoa esimerkin, omakotitalo 4 vuotta myynnissä. Öljylämmitykseen meni 10 000 euroa. Sitten on kiinteistöverot, nuohousverot, kaikki muut vakuutusmaksut päälle, sähkölaskut. Sitten sinne asuntoon tuli putkivahinko ja se räjähti. Ja vakuutusyhtiö sanoi, että kun omaiset perijät ei asu tässä asunnossa, he olisi pitänyt asua täällä ja valvoa sitä. He sanoivat, mutta kun he asuvat pääkaupunkiseudulla, he voivat olla siellä. Vakuutus ei korvannut. Ja mitä kävi? Näitä kuluja ei saanut vähentää lopulta, kun he sai sen myytyä. Ei edes kiinteistövälittäjän palkkio on saanut vähentää. Niin onhan tämä nyt jokaisen oikeustajun, niin kun te kuuntelette, niin tämähän on täysin epäoikeudenmukaista. Ja tämä on yksi iso syy, mikä pitäisi muuttaa. Ja jos mä katson, noin 20 maassa lahja- ja perintövero on poistettu. Meidän verrokkimaissa Ruotsissa, Norjassa, Virossa sitä ei ollutkaan. Ja itse ajattelen myöskin niin, että nopein ja helpoin tapa olisi se, että me ei poisteta perintö- ja lahjaveroa, vaan me nostetaan se alaraja paljon korkeammalle. Hallitus muuten nosti sitä just tämän vuoden niin, 10 000, 30 000. Esimerkiksi Italia, missä mä oon asunut, siellä perintöveron raja on 1 000 000. Irlannissa 330 000. Meillä on Espanjassa, Briteissä vajaa 600 000. Niin me voitaisiin nostaa sitä alarajaa, himputtaa kunnolla ylöspäin. Tai sitten tehdä se asteittain. Että ei tehdä kerralla, vaan luvataan, että oltaisiin nyt ensinnäkin, jos mä olisin ollut diktaattori, mä olisin pannut se 50 000 ja sitten pikkuhiljaa nostanut sitä. 2022 ihan tavallisia suomalaisia, näistä kun demarit aina puhuu tavallisista suomalaisista, heidän perintöverojaan oli ulosotossa yli 12 miljoonaa. Yli 12 miljoonaa. Ihan tavallisia suomalaisia. Ja demarit aina väittää, että kun ne perinnöt on niin pieniä, että ei niistä tarvitse mitään maksaa. Kyllä rikkailla on varaa maksaa perinnöt. Onneksi me nostettiin nyt sitten
lisättiin maksuaikaa 10 vuoteen, ettei ainakaan joudu ulosottoon, mutta sitten siinä menee marginaalikorko, sitten siinä menee viitekorko, että korot kyllä juoksee. Mutta kyllä tätä pitää ehdottomasti muuttaa. Ja sitten vielä sanon sen, että Suomessa yli 500,000 työskentelee perheyhtiöissä. Ja te olette varmaan kaikki lukenut näitä uutisia siitä, että perheyhtiöt miettivät, että pitääkö niiden muuttaa Ruotsiin, kun ne ei pysty maksamaan näitä perintöveroja. He ei ole maksaneet ulos osinkoja, he ovat investoineet. Just Aalto-yliopiston tutkimus tuli siitä, että perheyhtiöissä investoidaan keskimääräisesti enemmän, ne kasvaa nopeammin, ne kansainvälistyy, ja he ei käytä niitä rahoja niin sanotusti omiin liiveihin, että nyt me nostetaan itselle mahdollisimman korkeat osingot. Niin mä haluaisin, että meillä pääomaköyhässä Suomessa säilyisi omistajuus Suomessa, työpaikat Suomessa, eikä niin, että mä tiedän monta yritystä tällä hetkellä, jotka miettii, että pitääkö tässä muuttaa sitten kirjat Ruotsiin. Puhuit niin pitkästi, että me ehkä siirryttävä tuohon seuraavaan vaiheeseen. Jatketaan tästä vielä seuraavassakin vaiheessa. Haluatko mun mikin? 1, 2, 3. Mä otan 4. Okay. Mutta eikö se ole reilua, että Susanne pääsi vastaamaan mun argumentteihin, niin eiköhän mun pitäisi päästä vastaamaan ehkä muutamaan heittoon, mitä tässä tuli kyllä ilmoille aika helikopteritasolla. Joo, eli nyt ensinnäkin kiitos molemmille, että jaksoitte kuitenkin kuunnella, kun toinen vieressä puhuu ja varmasti niin kuin asioita, mitä paljon asioita tulee niistä mieleen. No Nasima, sulla on varmaan aika helppo nyt tuohon reagoida sillä lailla, että teema oli aika selkeä. Niin ole hyvä. Joo, kiitos. Ehkä muutama huomio tästä marginaaliverosta. Sanoin, että se on vastuutonta sen vuoksi, vaikka siitä on näyttöä, mutta kuten itse totesit, se maksaa itsensä takaisin joskus vuosien päästä. Ja meillä on tilanne, jossa meidän julkinen talous on tällä hetkellä todella vaikeassa tilanteessa. Me olemme niin kuin tällä hetkellä useiden miljardien sopeutustarpeessa, niin se, että mietitään, että joskus vuosien päästä maksaa itsensä takaisin, on mielestäni yksinkertaisesti erittäin vastuutonta kokoomukselta, puolueelta, joka pitää itseensä ennen kaikkea taloudenhoitajapuolueena. Ja sitten toisaalta tästä yhteisöverostahan ei tullut kommentteja, mutta se on myös väärä päätös tilanteessa, jossa tällä hetkellä ollaan julkisen talouden osalta. Ja ehkä kaiken kaikkiaan itse näkisin niin, että yhteiskunta, jota olemme rakentaneet, josta varmasti sinäkin olet sitä mieltä, että emme halua hajottaa niitä asioita, joita täällä vuosikymmenten aikana ollaan kuitenkin osittain pystytty yhteistyössä rakentamaan. Se, mikä mulla on iso kysymysmerkki, kun sanoit, että oppositio siellä eduskunnassa päivästä toiseen käyttää populistisia puheenvuoroja, niin minä kysyn nyt hallituspuolueelta ja teiltä vastuulliselta puolueelta, että miten olette ajatelleet tilanteessa, jossa Suomi on näiden FIPO-sääntöjen osalta useiden 10 miljardien sopeutustarpeessa, siis puhutaan lähes 10 miljardista, niin miten sinä ajattelet, että me pystymme täyttämään näitä sääntöjä, tekemään näitä sopeutuksia ilman, että siellä verot on mukana meidän tuloissa. Sen sijaan olette poistamassa niitä veroja. Niitä keskeisiä, joilla ei ole mitään tieteellistä näyttöä, olette niitä poistamassa. Niin tämä on mun mielestä erittäin oleellinen kysymys, mihin itse ainakin toivon, että kokoomus pystyy vastaamaan siinä, kun syytät meitä populismista. Saako vastata? Joo, saat vastata. Mä sanon, meillä on tämän päivän teemana nimenomaan ollut tämä, että mistä lisää verotuloja tai miten julkista taloutta pitäisi vahvistaa, niin mielellään kuullaan siihen vastaus ja saat muutenkin kommentoida. Kiva, kiitos. Nimenomaan vastuullisesti toimitaan. Nimenomaan komissio ja IMF on kiittänyt Suomea juuri näistä toimista, mitä me olemme tehneet. Ja kun sosiaalidemokraatit sanoivat, että nyt tässä tilassa, nyt tässä tilanteessa teette näin, niin teillä ei ole koskaan ollut oikeaa aikaa tehdä niitä rakenteellisia uudistuksia, mitkä nyt me olemme vihdoin ja viimein tehneet. Elvyttämiseen on ollut aina varaa, mutta ei ole koskaan oikeaa aikaa. Ja nämä tulee vaikuttamaan osa näistä toimista pitkällä tähtäimellä. Ja kyllä mä uskon, niin kuin taloustieteilijöitä muun muassa Vihriälä sanoi, että nämä toimet ovat juuri oikeat, mitä me ollaan nyt tehty, hallitus on tehnyt, ne olisi pitänyt tehdä aikaisemmin. Mutta vaikea tilanne on se, että kun pitää painaa kaasua ja jarrua yhtä aikaa. Ja mitä tulee tähän yhteisöveroon, niin kysynpä toisinpäin. Jos te olette ensi hallituksessa vaikka pääministeripuolue, niin lupaatko tässä nyt kaikille Suomen yrittäjille, että te perutte tämän yhteisöveron?
Ei tämä tilanne nimittäin tule helpottuun. Ensi hallituskaudella joudutaan sopeuttamaan ja rutkasti, niin sieltähän sitä rahaa tulee, niin perutteko sen? Niin. No sinähän et vastannut minun kysymykseen, että mistä 10 miljardia, mutta tähän, että te teette niin kuin käsittämättömiä päätöksiä, kun puhuin tästä, että veropolitiikassa siitäkin huolimatta, että te teette ihan käsittämättömiä päätöksiä, niin pitäisi olla pitkäjänteisyyttä. Tätähän katsottaisiin aivan koomisesti, mutta musta on aivan absurdia, että olette vaatimassa meitä sitten perumaan näitä teidän huonoja päätöksiä. Mutta se, mitä itse ajattelen ja mitä tulee niin kuin valtiotalouteen, niin kokoomus ei yksinkertaisesti pysty vastaamaan siihen, että mistä 10 miljardia sopeutetaan niin, että verot eivät ole siinä mukana. Mielestäni se olisi rehellistä kertoa myös, että miten tätä meidän tulopohjaa voitaisiin vahvistaa. Kyllähän te niin kuin leikkaamalla olette osoittaneet sen, että minkälaista yhteiskunnallista politiikkaa olette ajamassa, mutta sanon myöskin sen, että kun kehutte omia toimijanne, niin kyllä se 100 000 työpaikkaa, mitä lupasitte, niin se olisi tuonut meille 2 miljardia tuloja nimenomaan sinne valtiotalouteen. Sen sijaan valitettavasti on 100 000 työtöntä lisää, eli en nyt menisi kauheasti kehuskelemaan tätä teidän hallituspolitiikkaa tilanteessa, jossa tänä vuonna 13 miljardia velkaa, ensi vuonna 10 miljardia, että kyllä pitäisi pystyä vähän peiliin katsomaan tässä ihan oikeasti. Niin, voin vaan sanoa tähän vaan sen, että teiltähän se velkataakka saatiin lahjaksi. Te ette edes pitäneet kehyksiä, ainoastaan oli ehkä siellä valtiolinnan taulujen ympärillä. Kehykset lensi huidin nevara, hurlum hei, oli ihan käsittämätöntä. Rahaa on politiikkaa, meni siihen malliin, että 10 miljardia meni melkein ei koronaan eikä sodan aiheuttamiin kuluihin. Ja jos me oltaisiin tehty näitä sopeutustoimia, mistä nimenomaan komissio ja IFM meitä kiittää, niin me velkaannuttaisiin 4 miljardia joka vuosi enemmän. Vuosi enemmän. No niin, hei, otetaan tämä pallo, muuten me voidaan siirtyä. Meillä oli rahaa korkeintaan koronahoitoon, energiakriisiin, sotaan. Teillä on rahaa on veroihin. No niin, todella hyvä, että verot, vaikka aika teknisiä, niin nehän on kuitenkin ihan keskeinen asia ihmisten elämää, että sieltä selkeästi niin kuin on näkemyksiä. Laurilla oli joku selventävä kysymys. Musta tuntuu, että tässä on nyt tullut, mulle ainakin on tullut selväksi, että mitä mieltä ollaan tästä niin kuin viime vuosien talouspolitiikasta ja mitä on tehty. Siinä on näkemykset tullut selväksi, niin jos nyt lähdettäisiin miettimään sitä tulevaa, kun meillä on kuitenkin sit todennäköisesti tämä, että jos Susanne voi vaikka ensiksi vastata ja sitten Nasima, että mitkä olisi teidän vastaukset siihen, että jos meidän pitää julkista taloutta sopeuttaa vaikka se 10 miljardia, niin millaisia verokeinoja siinä voisi olla tai kenties jotain muuta? Ja ehkä jos otan tuosta niin kuin ilmasta kiinni, niin just mikä minuakin kiinnostaisi on se, että niin kuin mikä se niinku linja olisi, että mitä verotetaan enemmän, mitä vähemmän, ja sitten tietenkin, että minkä takia. Ihana, että päästiin tähän aiheeseen, koska mä luulen, että kansalaisetkin on hirveän kyllästyneitä tähän juupas-eipäs vääntöön ja siitä, että kertokaa nyt, miten mennään tästä eteenpäin. Ihan lyhyesti se, että nyt monta viikkoa olette varmaan nähneet aika positiivisia uutisia siitä, tämä ei mitään mielipidekysymyksiä, että Suomen työllisyys on lähtenyt ensinnäkin kasvuun. Työllisten määrä on nousussa. Meillä on liian korkea työttömyys, ei kahta sanaa, mutta samaan aikaan työllisten määrä itse asiassa noussut jo viime kevästä. Tilastokeskuksen tietojen mukaan 0,6% meidän PKT kasvoi viime vuoden lopulla. Ja nyt mä tuun tähän tulevaisuuskysymykseen. Mä kuulun ehdottomasti siihen koulukuntaan, että mä en kerta kaikkiaan ajattele niin, että mitä veroja kiristämällä me saataisiin nyt Suomi nousuun. Ja ajattelen toisinpäin, että mitä me halutaan enemmän, sitä pitää verottaa vähemmän. Mitä me halutaan vähemmän, sitä pitää verottaa enemmän. Suomi ei kasva millään muulla kuin sillä, että meidän yritykset kasvaa. Ei millään muulla. Meidän julkiset menot, jos me ollaan huippuja tässä työttömyysluvussa, niin me ollaan EU:n ykkönen julkisten menojen suhteessa PKT. Se on melkein 60%. Ja mä sanon, että tämä on sellainen asia, tämä on veret seisottava asia. Tätä ongelmaa me ei ratkaista millään kasvulla, ei semmoista kasvua tuu Suomeen, eikä minkäänlaisilla veronkorotuksilla. Meidän on kerta kaikkiaan saatava tänne yrityksiä ja kansainvälisiä osaajia. Tässä puhuttiin hyvin tästä startup-kenestä, siitäkin voisi puhua paljon. Toinen demograafinen asia, mistä puhutaan, musta tuntuu, että mediassakin puhutaan aivan liian vähän, on tämä iso muutos, mikä meillä on edessä. Tästä kestävyysvajeesta on puhuttu 20 vuotta, ihan samalla lailla kuin sotesta. 84-vuotiaiden määrä
kaksinkertaistuu vuoteen 2050 mennessä. Vuonna 2030 se on jo jyrkkä se nousu. Ja ei meillä ole mitään muuta vaihtoehtoa. Et mä en lähde ollenkaan katsoa, että mitä veroja me nyt kiristetään. Pidetään verotus kannustavana. Meidän täytyy saada tänne tekijöitä, yrityksiä ja sitä kautta kasvua. Ja me joudutaan tätä julkista sektoria, niin kuin mä sanoin, että tämä on niin paisunut. 60% PKT:stä. Meidän talouden kantokyky ei kestä sitä. Me ajatellaan niin valtioriippuvaisesti, että tämä on vuosien saatossa vaan kasvanut ja se voisi kasvaa, mutta kun te katsotte muita maita, meidän verrokkimaita, Pohjoismaita, jopa Italia, missä mä oon asunut, niin ne pärjää pienemmällä. Ja tämä on sellainen asia, mihin me tullaan varmasti joutumaan puuttumaan. Hyvä, ja sitten Asima. Joo, no, se mikä on Suomelle ongelma, ja tästähän on muodostunut varsin krooninen ongelma, on tietenkin tämä velkaantuminen, ja se pitää saada. Pysähtyminen on vaikea, mutta meidän täytyy pystyä hallitsemaan paremmin velkaantumista, ja sitä varten tietenkin tällä hetkellä on tämä parlamentaarinen velkajarrutyöryhmä, ja painetaan jarrua ja kaasua ja miten päin vaan, mutta kyllä se velkaantuminen pitää pystyä pysäyttämään. Ja sitten jos katsotaan tätä meidän veroastetta, niin siitähän useimmiten oikealta syytetään, mutta itse näen, että pohjoismaalaisittain me ollaan hyvin sopusoinnussa. Tietenkin on niitä maita, jossa kokonaisveroaste on alhaisempi, mutta siellä on myös hyvin erilainen yhteiskunta. Että jos kokoomus haluaa viedä meidät hyvin amerikkalaisen yhteiskuntaan, josta palaan jälleen siihen, että koulutus on maksullista ja terveydenhuolto on maksullista ja vakuutukset hoitaa niiden osalta, jolla on varaa, niin sitten se on se yhteiskunta, jota olette rakentamassa, mutta me vastustamme ja me haluamme toisenlaista politiikkaa, jolla sitten pystytään ylläpitämään hyvinvointiyhteiskunnan ja valtion ainakin ne perusrakenteet ja perusperiaatteet. Mutta kyllä, niin kuin tässä huomattiin, niin valitettavasti niin ei sieltä kovin paljon vastauksia tule. Sosiaalidemokraatit lähtee siitä, että se täytyy olla oikeudenmukaista, se täytyy tehdä reilulla tavalla, ja jos puhutaan nyt vaikka 6, niin se olisi 2 tuloja ja 2 menoja ja sitten rakenteellisia uudistuksia, jos se on enemmän, niin sitten ihan sama periaate, että ei niin, että leikataan. Ja nythän huomataan valitettavasti, kun leikataan pienituloisilta ihmisiltä, niin se vaikuttaa heti talouteen, se vaikuttaa kulutukseen. Sen sijaan, jos tätä pystyisi verotuksella hoitamaan osittain ainakin sopusoinnussa niin, että se olisi kasvua hidastavaa, niin emme olisi tilanteessa, jossa suomalaiset olisivat tällä hetkellä köyhyydessä ja ihmiset eivät uskaltaisi kuluttaa. Eli kyllähän yhteiskuntaa ja myöskin valtiontaloutta täytyy sopeuttaa oikeudenmukaisella tavalla, mutta valitettavasti tämän puolueen niin kuin heikkous ja ongelma on siinä, että he uskaltavat kyllä vastustaa veroja ja samalla haluavat myös sitten puolustaa hyvinvointiyhteiskuntaa. Minä en näe, että se ei ole vain johdonmukaista, että pitää pystyä sanomaan, että jos vastustaa, niin mitä olette valmiita sitten hyvinvointiyhteiskunnan ja valtion kannalta merkittävästi heikentämään, koska 10 miljardia ei pysty sopeuttamaan, ellei viimeinen sammuta valot tästä yhteiskunnasta hyvinvointivaltion osalta. Hyvä. Kiitos molemmille tästä näin. Meillä on vielä 2 tosi hyvää osuutta tässä näin. Mutta tämmöisenä ihan omana niin kuin todella pika-analyysinä on se, että mun mielestä tässä on aika paljon tämä muna-kana niin kuin ikään kuin tulokulma ero selkeästi, ja sitten totta kai tämä klassinen, että pitääkö ensin kakkua leipoa isommaksi ja sitten vasta leikata. Tulee tämmöisiä niin kuin entisenä toimittajana tämmöisiä, niin kuin, että nämä olisi otsikkotason aineista. Mutta meillä on 2 tosi kivaa, viihdyttävämpää koko ajan, ainakin varmaan Laurin kanssa meille. 2 osiota tosiaan on tämä viimeinen kysymys, eli Nasima ja Susanne, nyt tämän keskustelun perusteella ja tämän ajatustenvaihdon perusteella, niin näettekö te, että tämän hyvinvointiyhteiskunnan pelastaminen olisi sillä lailla mahdollista, että voisitte tehdä sitä sinipunahallituksessa? Aloitanko minä? Kun Nasima tuossa syytti, että ei tule mitään vastauksia, niin mä en saanut minkäänlaista käsitystä entisenä toimittajana, kun nimenomaan piti puhua tulevaisuudesta, että mitä ne teidän keinot olisi, muuta kuin ne jäikuiset veronkorotukset. Mutta kyllä mä haluan uskoa yhteistyöhön, ja mä haluan uskoa siihen, että itse asiassa niin kuin kautta Suomen, kautta linjan,
semmoisessa ihmeellisessä niin kuin kyynisyyden tilassa, että vaikka tietenkin toimittajana tiedän, että positiivista asiat ei ole koskaan uutisia, että kun se yksi lentokone tippuu, niin siitä kerrotaan, eikä niistä miljoonasta, jotka pääsee onnellisesti perille. Mutta me ollaan vähän semmoisessa kollektiivisessa koomassa jotenkin, ja myös me poliitikot ollaan osasyyllisiä siihen, että kielenkäyttö on tuolla salissakin tosi kovaa. Et kyllä mä toivon, että me murrettaisiin tätä ilmapiiriä ja voitaisiin aidosti, koska mä uskon, että meilläkin on varmaan paljon niin kuin, ajatuksia, jotka me voidaan ehkä yhdessä jopa allekirjoittaa, vaikka jos ruvettaisiin puhumaan maahanmuutosta ja siihen, että kuinka paljon meidän pitäisi tehdä enemmän töitä sen eteen, että me saataisiin tänne kansainvälisiä osaajia, eikä tehdä niitä esteitä, että tänne ei varmaan tule kukaan. Että haluaisin kyllä nähdä, että voitaisiin tehdä yhteistyötä, mutta sanon vielä tässä sen, että en mä semmoisia niin kuin veronkorotuksia lähde missään tapauksessa, niin kuin, mitä esimerkiksi teidän vaihtoehtobudjetissa on esitetty, tai se, että te ette ole vieläkään paljastanut, kun te piilotitte ne työllisyysvaikutukset, että mitä ne sitten olisi, jonka eduskunnan tietopalvelu laski, niin että sitten pitää olla sitten avoin ja rehellinen ja kertoa oikeasti kaikki vaihtoehdot, että mitä ne maksaa ja mitä ne on. Hyvä, Nasima. Sinipunan hallitus, kyllä vai ei? Joo, ensin kritiikkiä, sitten rakentava osio. Minäkin odotan ne teidän sopeutuslistat sitten 10 miljardin osalta, että kyllä suomalaisille pitää ennen vaaleja pystyä kertomaan, että kuinka valtiontaloutta olette sopeuttamassa ilman, että meidän hyvinvointiyhteiskunta murennetaan totaalisesti. Mutta sitten tähän, että onko kykyä tehdä yhteistyötä, pitäisi olla. Meillä on Suomessa erittäin vaikeat ajat ja kyllähän pahimpinakin aikoina olemme löytäneet toisiamme, niin en näe, että tämä olisi nyt niin vaikeaa, että emmekö pystyisi tekemään yhteistyötä, mutta kyllä siinä aika lailla pitää katsoa myös toisten ohjelmia ja sehän selviää tässä sitten vasta vaalien alla, että millaisilla ohjelmilla lähdetään suomalaisten luottamusta hakemaan ja itse näen, että ylipäänsä meidän valtiotaloudesta tällä hetkellä ne isommat haasteet liittyy ikärakenteeseen ja toinen haaste selkeästi liittyy erityisesti tuottavuuteen. Ja varmasti näissä asioissa me molemmat ajatellaan samalla tavalla, että miten me hoidetaan niin, että vaikka meidän väestö ikääntyy, niin saadaan sitä maahanmuuttoa, parannetaan koulutusta, parannetaan tuottavuutta. Ja uskon, että meillä on myös yhteinen ymmärrys ehkä näistä haittaveroista, vaikka nekin vähenee tässä koko ajan. Se on sitten ihan toinen keskustelu, että miten meidän veropoolia voidaan laajentamaan niin, että ei aina mennä niihin haittaveroihin ja terveysveroihin, mutta haittaveroissa on aivan varmasti paljon sellaista, mitä jaetaan esimerkiksi kokoomuksen kanssa, ehkä vähemmän keskustan kanssa. Kyllä mä uskon, että meillä on hyvin paljon yhteistäkin ja ehkä ennen kaikkea isänmaan puolesta, toivon mukaan. Mahtavaa. Todella hienoa kuulla tämmöistä sovinnaistakin ja tämmöistä eteenpäin suuntautuvaa niin kuin ratkaisukeskeistä keskustelua, mutta selkeästi niin kuin paljon on vielä kiviä käännettävänä ja linjoja vedettävänä. Lauri, meillä on tämä viimeinen osuus, eikö se ole? Joo, tehdään se tosi nopeasti, koska voi ottaa muutama kysymys vielä yleisöstä, niin otetaanko vaan yksi nopea kysymys? Tai tehdään silleen, että perustelu on 15 sekuntia maks. Ja sitten se on ihan absoluuttinen, että mikrofoni menee. No kokeillaan. Mä hyökkään hakea sen mikrofonin sieltä sitten. Valje sä. Joo, eli mä aloitan. Eli idea on, että tässä on väittämä, ja teidän pitää sanoa kyllä ja ei, kyllä tai ei. Poliitikot yleensä ehkä miettii enemmänkin kyllä ja ei, riippuu vähän tilanteesta, mutta pitää sanoa kyllä tai ei, ja sitten nopeasti perustella. Ja nyt aloitetaan vaikka Susannesta tästä, niin ensimmäinen väittämä, sitten selkeä tulee sulle se sama väittämä, kun Susanne on lopettanut. Me on testattu tätä, katsotaan toimiiko tämä leikki. Okei, ensimmäinen, onko se valmis? Verotus on nollasummapeliä. Ei. Perustelu lyhyt, ei ole. Hyvä. Nasima, verotus on nollasummapeliä. No, ei ole niin yksinkertaista. Otetaan seuraava. Se oli täydellinen suoritus. Laaja veropohja ja matalat kannat ovat tavoiteltava asia. Nasima voi vastata aika. Kyllä se on yhteiskunnan kestävyyden kannalta järkevää. Joo, laaja veropohja ja mitä matalammat kannat, sen parempi. Ei tämä varmaan pari vielä. Tämä meneekin hyvin.
te haluatte varmaan kuulla nämä kaikki väittämät, sen takia nyt pidätte hyvin niin kuin kontrolliston keston. Verotuksen tarkoituksena on ensisijaisesti yhteiskunnan minimipalvelujen rahoittaminen. Kyllä. Ja tulevaisuudessa joudutaan katsoa vielä tarkemmin, että mikä on yhteiskunnan tehtävä, hyvinvointipalvelun tehtävä, mitä kuuluu yhteiskunnan rahoittaa ja mitä ei kuulu rahoittaa. Minimipalvelut ehdottomasti. Kyllä, minimipalvelut ehdottomasti, mutta kyllä mä näen, että verotus on myös hinta, jota sivistyksestä maksetaan, eli näen tämän vähän laajempana kuin vain minimipalveluina. Suomen pitäisi siirtyä ansiotulojen verotuksessa tasaveroon. Aloita vaan Nasima. Ei pitäisi. En lähtisi äkkiseltään. Varainsiirtoverosta pitäisi luopua. Susanne. Tuo on nyt vähän varallinen kysymys, koska sitten meidän asuntokauppa menee jäihin, niin ei vastaa mitään. No, me ollaan aika paljon puhuttu oppositiossa kyllä tästä, että täytyy saada liikkeelle ja olemme antaneet siihen hyvin erilaisia keinoja hallitukselle. Tehdäänkö nyt niin kuitenkin, että otetaan seuraavaksi kiitokset ensinnäkin tästä. Tässä vaiheessa voidaan taputtaa vaikka tähän väliin. Ja muutamalle yleisökysymykselle on aikaa. Raine voi vaikka näyttää kädellä sitten. No mä voin, mulla on tää oma mikrofoni, mä voin täältä kysästä juontajan roolissa, koska rakastan eläkepolitiikkaa, niin kertokaa nyt vielä kannat siihen, että pitäisikö ensi vaalikaudella työeläkkeitä verottaa tiukemmin tai muuten ottaa sieltä valtion kukkaroon rahaa? Ei pitäisi. Meillä on tässä musta julkisessa keskustelussa on mennyt koko ajan nyt sekas kaksi asiaa. Meidän eläkejärjestelmä on ihan kansainvälisestikin katsoen kestävä ja hyvä. Ja ajatelkaa esimerkiksi naisia. Naisten keskimääräinen eläke Suomessa on 1 900 €. Ja jos me ruvetaan leikkaa eläkeitä ja rikkomaan myöskin se palvelulupaus, mä puhun nyt maksussa olevista eläkkeistä, niin valtion verotulot pienenee. Sen jälkeen myöskin osa näistä ihmisistä menee sitten tuonne toimeentuloluukulle ja hakee vielä asumislisää. Ja se lopputulos voi olla miinusmerkkinen. En myöskään indeksi jäädyttämään lähtisi. Ja tästäkin on muuten tuloksia, en sano niitä ihan tieteelliseksi, mutta tämmöisiä kyselytutkimustuloksia on siitä, että jopa se indeksijäädytys voi olla haitallinen ja loppupeleissä miinusmerkkinen Suomelle, tai siis meidän valtiontaloudelle. Että jos valtio toimii huonosti, niin emme lähtisi sieltä paikkaamaan sitä. Koska se yleinen ajatus on se, että leikataan työeläkemaksuja ja sitten voidaan korottaa veroja, niin se on vähän niin kuin semmoista hölmöläisen peiton jatkamista toisesta suunnasta toiseen suuntaan. No, mä oon tässä itse asiassa yllättävän samaa mieltä, että en lähtisi siihen nyt koskemaan, mutta kun tuolla velkajarrutyöryhmässä olen istunut ja lukuisia asiantuntijoita kuullut ja myös taloustieteilijöitä, niin totta kai tämä asia nousee erittäin vahvasti esiin, että tällä ikärakenteella, vaikkakin meidän tämänhetkinen järjestelmä on kestävää, mutta ehkä itse lähtisin hakemaan toisenlaisia ratkaisuja kuin se, että nyt sitten eläkkeitä lähdetään leikkaamaan, mutta tämäkin on pöydällä. Ja tulee olemaan pöydällä, mutta en lähtisi ainakaan, ei ole meidän tavoitteissa lähteä sosiaalidemokraateilla ainakaan nyt eläkkeisiin koskemaan ensimmäisenä. Ja sanon vielä tähän sen, että jos ihan niin kuin pyssyohjelmalla, jos pakko tehdä jotakin ratkaisuja siihen, niin näitä rönsyjä ehkä voisi leikata sieltä, että jos mennään tähän, niin kuin perintöverosta puhuttiin alussa, tähän oikeudenmukaisuuteen, niin eihän se vastaa eläkekertymää, että sä oot ansiosidonnaisella, sulle kertyy sitä eläkettä. Tai sä teet tutkintoja, sulle kertyy eläkettä. Kuitenkaan sä et maksa silloin työeläkemaksuja. Että jos se olisi pakko, mutta niin tämmöisiä rönsyjä. Ja onhan niitä korkeita eläkkeitä, että sitten jos lähdetään jostain, niin varmasti sieltä päästään. Nyt se heräsi. Joo, Sonja Finner Finwatchista vielä. Tässä oli aika kiihkeä tunnelma tässä keskustelussa, että ehkä toi Timon ja Laurin keskustelu oli enemmän semmoinen, kun aiheena oli etsiä, että mistä voitaisiin löytää niitä yhteisiä ratkaisuja, niin
Ja nyt meillä on yhteiskunnassa isoja ongelmia, on tämä taloudellinen ongelma, meillä on ilmastokriisi tulee, meillä on väestö vanhenee ja muuta, että meillä on niin kuin isoja vaikeita poliittisia kysymyksiä edessä, niin ihan sellainen tuli mieleen, että pitäisikö meidän lisätä tällaista komiteatyöskentelyä, jonkinnäköistä sellaista valmistelua, missä eri yhteiskunnan ryhmät tulisi enemmän yhteen miettimään, just, että miten jotakin periaatteellista kysymystä voitaisiin ratkaista. Ja aikaisemminhan Suomessa tämä oli yleisempää kuin mitä se nykyään on, että voisiko sellaisella tavalla koittaa saada tätä aika kiihkeätä ilmapiiriä vähän silleen rauhoitettua, että päästäisiin ratkaisemaan niitä ongelmia. Toivotan hyvä idea, hyvä puheenvuoro. Lämpimästi kaikkeen tämmöiseen niin kuin yhteiseen pyöreän pöydän ääreen ja toisten kuuntelemiseen ja ymmärtämiseen ja keskustelemiseen. Olipa se sitten komiteatasolla tai millä tasolla tahansa, niin ehdottomasti meidän pitäisi niin kuin pyrkiä ymmärtämään, kuuntelemaan, lähentymään toisiamme. Absoluut. Me ollaan tosi pieni maa, me ollaan ihan järjettömän pieni maa ja me ollaan isoissa vaikeuksissa, mutta toisaalta mä uskon kyllä siihen sen, että ajatellaan jotain Irlantia, miettikää Irlanti, vähän pienempi maa kuin Suomi. 16 vuotta sitten konkurssikypsä maa. Sai pelastuspaketin IMFltä, EUlta, tällä hetkellä on ollut monta vuotta Euroopan nopeiten kasvava talous. Niin kyllä me sit pienet maat voi ketterästikin toimia. Ja vielä tästä muuten yhteisöverosta voi sanoa siellä, että kun meillä se on 20%, niin tiedättekö paljonko Irlannissa on yhteisövero? 12,5. Tiedättekö paljon siellä on yhteisöveron tuotto? Eli just tämä ajatus siitä, että mitä matalampi vero, niin se vähemmän saadaan valtion kassaa. Yhteisöveron tuotto Irlannissa yli 33 miljardia. Meillä 20%, mä katsoin viime vuoden luvut, 5,8 miljardia. Että ehkä sitä yhteisöveroakin voi vähän alentaa. Siellä on totta kai monikansallisia yhtiöitä paljon ja niin poispäin. Mutta Irlannista voidaan myöskin ottaa mallia. Jo, kyllä mäkin voisin jotain veroja alentaa. Tämä nyt ei ole ehkä sosiaalidemokraat, ei ole vielä puoluelinja, mutta vaikka kirjan alvit nollaksi ja muut, että on paljon sellaista, mistä voidaan aidosti katsoa, että onko sillä nyt iso vaikutus esimerkiksi valtiotalouteen, mutta sen sijaan tämän kansakunnan lukutaitoa ja sivistyksen sillä voi olla iso merkitys. Mutta ehkä tähän sun tosi tärkeään kysymykseen, niin pitäisi pystyä tekemään yhteistyötä, ja vaikka se välillä tuntuu kauhean jännitteiseltä keskustelu täällä, mutta kun palasin itse tuolta Briteistä eilen ja kun kävin Nykissä muutama viikko sitten, niin on tämä silti eri tasosta. Ja siitä huolimatta itse ajattelen, että vaikka meille nyt ollaan tässä parlamentaarisessa velkajarrutyöryhmässä ja meillä on yhteinen ymmärrys niin kuin velkaantumisen tai siitä, että mitkä FIPO-säännöt meitä sitouttaa mihinkin, niin silti ajattelen, että se on tekniikkaa ja politiikkaa ei pitäisi unohtaa, että kyllä kansalaisilla on oikeus myös saada tietoa, että mitä puolueet edustavat ja mitä eri politiikkatoimilla voidaan vaikuttaa. Ja sitten ihan viimeiseksi näistä parlamentaarisista ryhmistä, mä pidän niitä erittäin kannatettavina, mutta se ei ole aina myöskään ihan hopeanuoli sitten kaikessa, koska nyt esimerkiksi meillä on tämä FIPO-työryhmä, ja sitten toisaalta nyt pääministeri ihan aiheellisesti halusi perustaa tämän sote-parlamentaarisen työryhmän. Minä itse henkilökohtaisesti laittaisin näitä yhteen, koska ne on aivan keskeisesti tekemisissä toistensa kanssa. Miten esimerkiksi pystymme huolehtimaan meidän sote-palveluista ilman, että hajotamme kokonaan hyvinvointiyhteiskunnan aivan niitä perusrakenteita valtiotaloutta 10 miljardilla sopeuttamalla. Eli eivät nämä ole irrallaan toisistaan. Saanko sanoa ihan lyhyesti vielä, ihan nopeasti vielä innostuin tästä, niin kun mä sanoin, että pitää kuunnella, niin nythän esimerkiksi tämä Toivon kyselytulos tästä perintöverosta, niin eikö poliitikkojen pidä kuunnella sitä, jos reilusti yli puolet, 2/3 suomalaisista, ja siellä on puoluekannasta riippumatta, no vasurit ainoastaan, joka ei tietenkään kannata sitä, mutta kaikki muut, niin kyllä mä oon sitä mieltä, että kyllä mä poliitikkona, kun tämmöinen tutkimustulos tai kyselytulos tulee, niin kun meillä on dataa, niin haluan kyllä kuunnella silloin, mitä ihmiset sanoo, ja sanonpa vielä sen, että kyllähän se niin on, että kyllä kansa tietää. Hei, mä sanon ihan tähän nopeasti, että joo, mä ymmärrän kansaa tässä näin. Poliitikoilla on ehkä vähän erilainen vastuu, mutta sanon myöskin sen, että kyllähän tässä perintöveron osalta voidaan ratkaista nimenomaan niitä keskeisimpiä ongelmia. Se ei muuten pidä paikkaansa. Meidän vaihtoehtobudjetissa me nostimme sen 40 000. Eli nimenomaan näiden pienten perintöverojen osalta ja sitten näiden perheyritysten osalta, mutta tämä on niin kuin vastuutonta, että kerrallaan kaikki pois ja
siinä ei ole mitään järkeä, mutta varmasti niitä voidaan korjata. Vaikka perintövero on mulle kovin rakas aihe, josta jatkaisin mielellään kuin pitkään, niin me siirretään tämä komitea, jatketaan siellä. Mä luulen, että tässä vielä tarvitaan seuraava 1,5 vuoden aikana aika paljon näitä keskusteluja, että saadaan se, mikä hallitus se sitten aikanaan onkin. Mutta jatketaan sitä. Mä annan vielä, jos Raine haluaa sanoa jotain niin tähän vielä mikin, mutta kiitokset tästä. No, mennään pari minuuttia yli. Joo. Mä yritän pitää tämän tosi lyhyenä, mutta oli pakko napata kiinni tästä tutkimuksesta, ansiakastutkimustoivolta. Mä olen Kaisa Vatanen, mä olen töissä semmoisessa brittiläisessä tutkimusfirmassa kuin Mandate Research, me tehdään mielipidemittauksia ympäri Eurooppaa, ja voi sanoa, että aika monessa Euroopan maassa esimerkiksi kuolemantuomiota kannatetaan yli 50% kansalaisista, että jos me aina mennään sen mukaan, mitä ihmiset on mieltä, ja poliitikoilla ei ole sitä ideologista kestävää linjaa siitä, että mitä halutaan tehdä ja mitä esimerkiksi verotuksella halutaan saavuttaa, niin aika moni sotku saadaan aikaan aika nopeasti. Tämä vaan tällaisena kuittauksena tähän, mutta sitten lisäksi halusin sanoa, että esimerkiksi siitä Irlannista, jossa olet asunut, mulla on siellä kollegoita, jotka maksaa esimerkiksi päivähoidosta lapsillensa 2000 € kuussa, kouluruokaa ei ole saatavilla. Meillä on Briteissä paljon esimerkkejä siitä, että moni arjen asia, mitä me pidetään täällä minimihyvinvointipalveluina, niin on sellaisia asioita, mitkä maksaa tosi paljon. Ja niillä on sitten ihan suoria vaikutuksia sekä niin kuin ihmisten kykyyn kuluttaa, kykyyn käyttää rahaa markkinoilla ja sekä yritysten kykyyn sitten palkata työntekijöitä. Niin tässä kokonaisuudessa mun mielestä on ihan äärettömän tärkeää, että jos me puhutaan siitä, että verotusta pitää laskea tai verotusta pitää laskea tai että sitä ei saa nostaa, kokonaisveroastetta esimerkiksi sitä nostaa, niin silloin mun mielestä pitää pystyä nimenomaan nimeämään niitä palveluita, mistä me ollaan valmiit luopumaan. Eli onko se esimerkiksi julkinen päivähoito, mistä me luovutaan niin, että ihmisten pitää sitä itse maksaa, jotta me saadaan sitä verotusta laskettua. Niin, mä ajattelen, hyvä puheenvuoro, kiitos tuostakin. En ole asunut Irlannissa, asunut Italiassa, mutta kun mä puhuin siitä, että kuinka paisunut meidän julkinen sektori on, eli 60% melkein suhteessa PKT, niin mä en ajattele ollenkaan niin, että kun me lähdetään karsimaan julkista sektoria, että nyt me leikataan päiväkodista tai palveluista. Sote on mun mielestä semmoinen esimerkki, jossa on paljon, se voisi olla yksi meidän kasvuala itse asiassa. Meidän väestö ikääntyy. Meillä on tulossa, tekoäly on jo käytössä. Mä oon käynyt monessa tuollaisessa hoivakodissa ja ne kertoo, että yksi, mikä helpottaisi hoitajien työtä ja saisi hoitajat oman aikansa vanhusten hoitoon eikä kirjaamiseen. Heidän työajasta menee yli puolet päivässä kirjaamiseen. Eli mä ajattelen tämmöistä tehostamista ja tuottavuuden kasvua. En mä ajattele sitä, että nyt me leikataan päivähoidosta tai nyt me leikataan tosta tai näin. Meillä on iso julkinen sektori ja meillä on päällekkäistä hallintoa esimerkiksi ihan hirveästi. Järkeistetään ja otetaan tekoäly käyttöön. No mä haluan nähdä sitten se kokoomuksen vaihtoehdon, kun 10 miljardista esitetään, että mitä tekoälyllä ja teknologialla voidaan tehdä yhtään väheksymättä niitä. Mutta kiitos erittäin hyvästä kommentista ja kysymyksestä. Olen sitä koittanut tässä koko ajan sanoa, että jos halutaan poistaa esimerkiksi nyt perintöveroa tai mitä tahansa veroa tai halutaan madaltaa meidän kokonaisveroastetta, niin sitten pitää rehellisesti sanoa, että mistä palvelusta ollaan luopumassa. Totta kai me ollaan molemmat sitä mieltä, että pitää vahvistaa meidän taloutta, pitää lisätä työllisyyttä, pitää nimenomaan tuottavuutta lisätä, mutta itse kun istun esimerkiksi nyt siellä parlamentaarisessa velkajarrutyöryhmässä, niin kyllä te hallituspuolueen edustajatkin siellä olette todenneet, että jo miljardin kasaaminen tuntuu mahdottoman vaikealta, ja vaikkapa sieltä sotelta, niin kyllä me ollaan tosi vaikean tilanteen edessä, ja toivon, että siinä on sitten viisautta itse kullakin. Nasima ja Susanne, paljon kiitoksia omasta puolestani tässä vaiheessa. Tämä on jotenkin aivan mahtava. Varmasti koko päivä on ollut onnistunut, koska mä ajattelin, että ihmiset rupeaa lähteä tuossa pari minuuttia ennen, mutta että kaikki istuja jatkaisi varmaan tätä loppuun asti. Ja musta tuntuu, että tässä on tämmöistä vähän samanlaista niin kuin fiksun, mutta niin kuin vahvan keskustelun niin kuin värinää, kun aikana asuin 11 vuotta Ranskassa, niin siellä on semmoinen niin kuin debatoinnin kulttuuri on ihan niin kuin aivan taidelaji, että niin kuin ihmiset saattaa olla tosi vahvasti jotain mieltä ja sitten huomataan, että ehkä tästä löytyy kuitenkin jotain niin kuin samojakin arvopohja erityisesti saattaa sitä löytyä. Ja Lauri, paljon kiitoksia omasta puolestani ja eikö se ole niin, että Jari vielä vetää yhteen tämän?
Joo, eipä tässä enää paljon muuta yhteenvedettävää kuin, että kiitokset vielä kaikille tästä keskustelusta ja teille hyvä yleisö aktiivisuudesta. Annetaan vielä tälle porukalle aplodit tässä välissä. Ja muistutuksena vaan loppuun, että tämän vuoden Veroareenan tallenne tulee katsottavaksi tosiaan Kalvi Sorsa-säätiön YouTube-kanavalle ja linkki löytyy tuosta tapahtuman verkkosivulta. Ja säätiön julkaisut tulevat tapahtumat löytyy myös sieltä osoitteesta sorsafoundation.fi. Seuraava tilaisuus 11. maaliskuuta kello 17-19 tuolla Helsingin yliopiston tiedekulmassa, sinne kaikki sankoin joukoin. Aiheena tekoälyn vaikutukset talouteen ja hyvinvointiin, kun niistä päästiin tässä juuri aloittamaan, niin se keskustelu jatkuu silloin. Ja puhumassa on asiantuntijoita niin ulkomailta kuin Suomesta, ja käykäähän ilmoittautumassa tuolta sorsafoundation.fi-sivuston kautta. Ja ottakaa lähtiessänne, jos tuossa sivupöydällä on vielä jotain julkaisuja jäljellä, niin kaikki mukaan. Hei, kaikille oikein hyvää viikonloppua ja kiitoksia. Kiitos.